Okay, let's get it going. I got some VODs of La MASIA who have just been picked up and they're now known as Fluxo to review. So I might as well do them on stream, to be honest. Even though plat chat's going on, bit silly, but let's do it anyway. Hello, loneliest number. How you doing? How you doing? So we're gonna skip the maps that aren't in the pool anymore. So they were playing Pearl and Fracture in this map pool too from the games that we're gonna be looking at. So we're pulling from the Challengers Brazil games that actually got them qualified. So the lower final and the grand final that we're going to be taking a look at basically cover every map in the pool. Obviously, it's not going to be like perfect, but it'll give us a decent idea of what they're going for on these maps. So yeah, we'll have a look. Split, Lotus Ascent, Breeze, and then the next series we're only going to look at 4 maps because we don't give a shit about Pearl and Fracture really. Because they're not in the pool anymore. So there you go. Spruce Tree, thank you for the 30 months. What's up? Back to the VOD dungeon, I see. Yep, back to the VOD dungeon. Sabotaging your own pod is crazy. Yeah, I mean, you can watch whatever you want to watch. You can watch the VODs of either of them afterwards as well. All right, let's have a look. Reese, thank you for the tier 2. Thank you for the 77 months. All right, I do not know much about this team, so we are going to be making quite a lot of notes as we go along here as well. Actually, I'm going to put my notes on the other screen too, I think, just because it'll be easier to type stuff out. But yeah, I don't know much about this team, I got to be honest with you. Hello, Oaklu. Thank you for the 19 months as well. Can you sing the song, please? It's been so long. I am not going to sing the song, Reese. I am not singing the song. I am definitely not doing that. Yeah, so I don't know much about this team, but I know some of the players, obviously. I mean, we know 2Es. We know Mazine and JCZ. I feel like, first of all, let's have a look at some of the history of these guys. Mazine and JCZ were on that really shit MIBR team, weren't they? In like 2024, maybe? Something like that? Is that right? You know Parla? Yeah, I know Parla as well, but I'm just working up one by one from the bottom to the top. I don't know Zanatsu. Where is this? Was it 2024? Was it 2023? What year was he playing in MIBR? 2024. So this team had JZZ, Mazine, Artzine, Wrigglemeister, and FRZ. The urge to tennis max. This is so fun even if I'm at it. Dude, it's such a good game. Ever so slightly inclined to bust unions. Okay, no, that's not. Personal problems on immigrants. No, that's not. Does that just come with the territory of Tory hobbies? Okay, you can play tennis without feeling like you're a Tory and trying to blame your problems on immigrants. In fact, I do that on a regular basis. Not the blaming, the enjoying tennis without blaming on it, you know? Dickhead, thank you for the 30 months. And Oscar Anise, thank you for the 14 months as well. All right, so yeah, this team. So FRZ is now also in play-ins with 2G. So 3 out of 5 of this team are back in. Are we calling this tier 1? It's at least tier 1.5, isn't it? Play-ins, at the very least. Like you're at the top of tier 1 with a chance of competing against with a reality of competing against the tier 1 teams. What happened to Wrigglemeister? Did Wrigglemeister go anywhere? He's playing for Red Canids. They've been around for a long time too. They've probably got a completely different roster to the last time I looked at them. And then who else? Artzine, obviously, who's still around. Although his stocks are not that great just recently. Okay, and Parla was also on MIBR. Wasn't he? But what year was that? Was that at the end of 2024 or something? I'm looking at the end of 2024 right now. Oh, he was on Furia. Sorry. I beg your pardon. Furia and MIBR during the shit years blend into one in my head. Didn't Pala at one point play for MIBR though? Am I smoking crack? I thought, oh no, Pala did play for MIBR at the end of the 2024 season. Okay, the end of the 2024 season, but not week 5. How strange. Okay, wait, is this stage 1?
No, this is stage 2. Okay, but Rich, I don't remember Rich ever playing for that squad. I don't remember a player called Rich ever being in tier 1. I remember some of these other guys like Liazzi and MASIA and Parla and stuff, but I don't remember Rich. I genuinely don't remember Rich. Okay, so we are pulling from the fucking doldrums of Americas here in terms of players who didn't really do that much. I think 2Es is definitely the player that achieved the most at the tier 1 level, right? And even he was very much a role player on his team after he swapped from Duelist to Smokes and joined them. I don't know what Zanatsu's like, though. Let's have a look. All right, so they're running a double duelist composition. It's a pretty, like... You don't see any teams in Tier 1 really playing this comp. They're taking some B main control. They understand not to force too heavily into it, and they still have 2 players working up mid as well. Were they trying to do a disguised B pop if there was no B main resistance, or were they just planning on always splitting? It looked like these 2 guys were trying to contact up. Well, they made a lot of noise here, and these 2 were gonna like silent backstab B heaven. But I don't know exactly what the game plan was. Am I not on plat chat today? No, I'm not on plat chat because I haven't watched enough Valorant in the last couple of weeks because I've been away. So it wouldn't make sense for me to be on there. Alright, so now they're gonna contact re-clear B main. They've got a flash and an updraft to work with. Bit of an unusual jet buy, isn't it? E como a gente tinha falado, são 2 times que passaram pelos play-in, né? Então tem Frenzy muita coisa updraft pistol. desses 2 times. Tanto que você vê a cautela deles, né, pra fazer os domínios e tudo mais, e olha a pressão. Passagem pelo céu da B, eles estão de olho, sabe que eles estão chegando por ali. O They're using the pull at the middle of sight as part of the exec too. Já pegou mais um. Fica na vantagem então na MASIA nesse início. Okay. E o domínio do Spike Site B. Exato, tá aí o que eu falei, né? Timotino so Parla's frenzy usage? You reckon? Felt more Jogamo inspired to me, but maybe Parla's been cooking something devious down here. Rotisserie, thank you for the 22 months. I remember Gurvan as well. I don't know how you're supposed to pronounce his name, but I remember this guy. Why do I remember this guy? Who was he playing for? Maybe I remember watching him in Ascension, actually. Dude, I didn't even realize he's playing against Liazzi, who was on the MIBR team as well. Motherfucker, 4 out of 5 of these players were on MIBR. It's crazy how much the Brazilian scene recycles talent. It's wild. What's up, Alex? Pra equipe da MASIA, já mostrando que vem diferente pra esse mapa da Split, round bem cauteloso, entendendo como tá posicionado a equipe no let's skip the replays and shit like that. Um bônus pouco mais forte, enquanto a equipe da Okay, so they're going for a unusual buy. Is this because Team Solid like to force or something? Maybe they're known for forcing a Hero Guardian or Hero Outlaw or something? Because they're buying full armor Stinger Spectre, but then so like you have a couple of people buying the pistols as if they want to upgrade into rifles next round, but then you have a couple of people buying the shittier guns instead of going for something better. So it's not like full Stinger regen like Sen have been doing, but it's also not full like FPX bonus buy stuff. It's this weird middle ground. Doesn't look optimized to me, but maybe it's something to do with having a read on what Team Solid like to do. Apostando nessa garagem inicialmente. Tem uma smoke ali na frente, né? Então não avançaram mais. Tem pressão no meio também. Conseguiu levar melhor. It seems weird to me to be walking up mid with one of your players that has a pistol as well, because the idea with the pistol is normally to find out if there's a stack somewhere, but you've walked into mid, and now Mazzini is going this way, which implies that the point of this lurk through mid was not to give you information to try to pop through one of the sides of the map. The point of this was he was just having a jolly good walk up middle. Normally the point of walking up there with a ghost is to try to get info. But they're still playing spread. I mean, maybe JCZ will go for a walk now and find out that there's a stack on A and they'll react B. No, they're going to continue to walk up mid. Okay, well, they anticipate that the mid pressure from earlier would diffuse, and so they'll be able to get through here fairly easily.
milagre. Olha, But I don't think that was the tem most um textbook way to play que the a gente anti-ego. falou Not isso Val e get back aconteceu on tudo ao Plat Chat. contrário, hein? É verdade. Matakane Tannhauser, thank you for the 5 months. You're not Bala, get back on Plat Chat? What do you mean I'm not Bala? São 3 classics contra 4 Am I in a bathtub? jogadores. What are we Você tem talking que about? equipe da MASIA. Falei, Shun, que se começasse Brazilian teams used to have a lot atenta, of new era um time que talent tinha muito until they moved potencial. VCT teams to LA. So Eita! yeah. Ah, aliás, ué, I mean, they also Brazil does have a lot of Falou upcoming bela talent, but it Esse round seems é to spike not já cravada no chão, go vai tentar fazer uma- like people seem to get picked up from what's the right way of putting it? Like people get picked up from obscurity all the way to tier 1 instead of slowly moving their way up in Brazil. It's weird. Like a lot of the Lev Academy players, I mean, obviously you could say that Lev Academy is like a step up and then a step up as well, but I'm thinking about like Shenom and Cortesia as well. Didn't they get plucked from like mostly obscurity? They weren't on some top performing Brazilian tier 2 team, were they? Maybe they were. Maybe I just don't know enough about what their history was. a equipe da Team Solid é o primeiro armado, é a chance de trazer seu primeiro ponto e já entender mais Alright, so ou they're menos esse hiding estilo que a to equipe da dodge the MASIA tá haunt tentando here over trazer pra towards esse- pra A. esse split. And then they're going to try to Hora de terceiro round, então eu tava tentando recuperar aqui nos meus contact dados. up and pop. Quando que They've foi used que eu one falei de flash over milagre towards quando tava B to jogando make it com a sound MASIA, like they're e foi defaulting fúria B contra a side. MASIA, que a MASIA tinha começado But there's been no amassante, horn. tava 13-4 20 na seconds split. Foi have esse gone. que foi aquele jogo No do late Audacity? haunt either. Foi, Foi, né? exato. É. Tava com o Spark, Ruff is ele just falou holding on só to um it. milagre. Aí Eu o milagre lembro. veio, a fúria virou He's also jogo, not on this side of the E map. aí a MASIA caiu pra lower, né? Tá aí, na briga pela lower, mas There's continuou gaps firme, all né? over Conseguiu that ganhar até Viper wall. agora. Hoje esbarra com a Solid, vamos ver quem leva melhor. Zanatsu with a little bunny hop and then trying to follow up on the Is flash, it but just me or does they don't every path together. position of an unsigned team come with or a loss? La MASIA is a way better name. Yeah, I'm also not even sure what this new name is. Because they're called Fluxo. In fact, somebody needs to give me the info on this. What is this part of the name? Why are they called Fluxo W7M? What the fuck does that part mean? I mean, Fluxo's an okay name. I think La Masia is better. 2 orgs merged, if I recall correctly. I hate it when people do that kind of shit. When you merge the names and then you just kind of fucking just try to mash the brands together and it ends up being a mishmash. Who was doing that? Somebody did this and it pissed me off the most. It was OG London United or something. So like London United merged with OG and they made their name OG London United. I mean, Carmen Corp was a merged name, and they actually ended up with something decent. Women greater than men. Based. Let me snap into my microphone. Oglu, yes. Oglu. Oglu is terrible, man. It's so terrible. Can you give me something inspiring before I start Arm Day? Yeah, here you go. Give me a second. Hold on. Here. This could be you. This could be fucking you. After like a couple of days at the gym. I mean, actually incredibly scrawny arms on a Geodude. In my head, I was like, Geodude, he's got muscly arms. He's fucking scrawny, isn't he? Never mind. I'm sorry. I failed to be inspiring. Mikey Meatloaf, thank you for the 200 bits. What, to answer your question, I don't think this is going to answer my question, is it? I think you've just distracted me for no good reason. Highlights. FaZe Clan versus W7M Esports at the 6 Invitational 2024 Finals. Okay. I mean, I know that Brazil is big into Rainbow Six. I genuinely thought you were a VOD reviewing loud and called Luke, so Fluxo, of course they won against G2 but lost against 100T. It's a great bit. Anytime Luke Show catches a timing on somebody, he's Fluke Show. Oh, man, I'm pissed I didn't think of it myself. Wait, that's good, dot ball killing. It's good. Yeah, so this site exec, sorry though, to talk about it a little bit. They're pathing forwards to go off the Sky Flash, but maybe, I mean, they're trying to get Parler into a position where he could catch the person on the other side of elbow and pinch them, but they actually would be better probably just getting their 2 duelists in a spot where they could play off each other there. As duas Vipers conseguiram eliminação.
And they don't get the players out through the choke point either, off the back of the duelist pressure. Tirou o Liaz, então, olha... Só sobrou o Rafa agora, só que tá 2 jogadores do outro lado. Pala nearly Não cleans that up. gravaram a Spike no chão ainda, a Spike tá no chão, eles precisam pegar. Olha a vida do Mazinha, hein? Rafa tá bem Flex for us? posicionado. No, Já pegou I've o not been doing primeiro. arm day. Agora X1, só que o Pala ainda precisa Get Liz to cravar a flex. Spike no chão, fica machucado. Is it Pala that Vai ter I've seen some... No, it's not. Is it? It was a guy called Porio, who I saw some ridiculous Céu foi clips of. perfeito, cara. E depois até From, até like, achei que o Rafa ia tentar 2022 brilhar or um pouco something. mais nesse 1x2, ele consegue pegar aqui um em cima do How is Mazinha, casting gonna work mas next o year? Pala, No idea. essa Que mira, hein? absurda Don't dele know. traz esse 1v1, quebrando a economia da Solid mais uma vez, Shun. E esses sounds de xerife... It seems like são Pala has a sounds lot também of mais freedom here, just in principalmente terms of quando how he's working these rounds. I mean, he was walking up mid in the previous round. It feels like this duo is supposed to... It's almost like they've got a 1-2-1 and then a floating jet as part of their mid default. equipe da Solid, que é o Nevoy bit e o unusual. Havok, tem uma xerife sinistra. Vamos ver como que a equipe da MASIA que vai coordenar esse round. Tomar cuidado então, por enquanto 3-0 La MASIA começa bem no seu mapa de escolha. Mas vamos ver aí esse quarto round, que a gente tá vendo a Solid, então todo mundo de xerife. A Spike ainda tá no chão, How's my tá lá no favorite esgoto, Chun? só pegando informação inicial. Exato, tá I don't know, sempre you'd have to porque ask sabe him. que a Solid gosta muito de fazer isso, né? At Avançar Super pra pegar TF. informação. E ó, o Havok antecipando. How are O you? primeiro veio, toma balas! A Natus já conseguiu essa primeira eliminação. Sabine, Aí já thank you fica for the um pouco mais 18 à months. vontade, né? Esse primeiro abate no Havok, a Solid também sente um pouco, né, quando acontece isso. Exato, e agora fica aquela dúvida para a equipe da La MASIA, né? Se o Havok avançou meio, eles estão destacados por alguma ponta, como que tá, né, esse lado de defesa da equipe da Solid. E agora vem um drone do Mazin para justamente coletar informação, entender se tem alguém céu ou não, e o Nevoy, ele... é questão de tempo aqui para ele ter esse contato. Restam 30 segundos. Chegando lá Jet pro ponto has B, the o Nevoy spike tá ligado, going in sabe que tem gente into a chegando por ali. potentially stacked Nossa, site. Nossa, você falou, hein? I sense danger. Você falou dessa pedrada! They lost Já heaven encaixaram control as duas. well. Vamos ver se vem mais. Conseguiram boas Meanwhile, eliminações. my Viper is in Timbuktu. While we're going for the B split, my Viper is in Timbuktu. Nossa, Você falou, hein? Você falou dessa pedrada! Já encaixaram duas! Vamos ver se vem mais. Conseguiram boas eliminações, só que a Spike tá sendo cravada no chão. e é um round que ainda é muito bom pra Solid, porque o Rafa tem praticamente tudo ali pra dar esse... agora não tem mais, acaba sendo abatido. E sabem agora que o JZZ tá fazendo um pouco mais desse âncora, ele volta pra juntar com o time. Bom abate do JZZ ali pelo meio, né? Já conseguiu tirar o Rafa. Agora eles ficam pelo ponto. Bala já acerta duas balas. Olha... O Nevoy voltando com a pedrada e agora é X1. Nevoy e JZZ. Vai Quem vai direto. levar melhor? JZZ. Tragic. Unfortunately, it feels like they should have pra been não punished deixar for that one, but they get away with it. Ali na... Confiando, acaba... All right, hold on. sendo abatido, chance de recompra para a equipe da Solid, enquanto a equipe da La So MASIA same tá kind of naquele default padrão again here, um actually, pouco where mais Pala is coordenado working na with mão. JCZ on A. Eles passando... Tem uma cortina tóxica ali no meio, né? Então, por enquanto, eles It's esperam pra fazer essa passagem. pretty strange the way that they're Tá approaching ali this. querendo avançar, né? O Mazik They tá de don't have olho. 3 people Se for together to go and cortina, take tem uma space nebulosa anywhere na on the map. frente, ainda não sabe quem tá ali pelo correio, mas sabe It's pelo like menos they're tá trying to take mid and a ramp at the same time. I don't really understand. understand what Pala is doing in this corner. Maybe they've got a... It kind of looks like anti to me, but I haven't watched enough games of Team Solid to know what the fuck they're waiting for, but it feels like maybe they're hoping that somebody's gonna try to fight or hard overextend or something. Do they think Havoc's gonna greed for the ult orb or something? Like, what on earth is the setup over towards A doing here? Ele brigar aqui, hein? Pá. Onde eles estão indo, né? Tentando ver se tem... Okay, they're gonna scale off the Viper timing, but they're also O scaling Havok mid at the provavelmente same escutou, time. né, esse avanço do Zanatsu, então parece que a equipe Generally speaking, trying to accomplish 2 things at once here is gonna mean that one of them goes wrong. Maybe they won't get punished for it in this round, but one of the reasons why you normally see teams go for like a 1-1-3 or a 1-3-1 is because you want 2 of your lanes to be holding passive while one goes forwards, generally speaking, and then like if this one takes a bunch of if this one gets really heavily contested, then you can go and take space somewhere else based off that reaction. But like trying to take 2 in mid and 2 over here means that you're risking running into player disadvantage situations while you try to take space. And then what? Like if your A players get
Crush, you're going to try to react with a B-split with 3 people? It just doesn't seem A equipe da Solid já está começando that a sensible to me. entender que talvez a equipe da La Masia queira fazer esse split para a região do A. Tanto que a gente já vê até mesmo o Liaz ali já se aproximando do Gu, né? Só não pode esquecer a Spike, hein, galera? Continua lá no Exatamente. esgoto. E é um momento, Shun, que... The thing is, against teams that try to hold mid a little bit more heavily, you're just never going to take mid with only 2 players. With Zanatsu and Mazin. Or at least you will when they play mid a bit softer, but when they try to fight for it, you're going to find it really tough. O já passou para pegar esse Spike. Já estão se preparando para fazer essa entrada. But, I mean, they're also playing against a team right now that's giving them a ton of space and bunkering in the sides. But they are also backfilling the space. Like, this is now 2 rounds in a row where somebody's come around behind them as they went for the exec. So this also happened in the previous eco round. Someone backfilled the space as they popped into the site and nobody's watching for it. Lá de defesa, só que agora a equipe da La Masia tem 4 ultimates para trabalhar. Alright, so now they're faking with Mazin in mid because they always put the Sky in mid. But that's not even true. On the eco round... Or was it the eco round? Maybe it was a bonus round? Yeah, on the bonus round they flashed into B main, didn't they? Maybe they didn't. Maybe they flashed mid and I got it wrong. No, I swear he flashed B main because then he ran all the way through spawn. Também sempre, né? Então vamos ver se vai conseguir encaixar. Vai entrar lá pro ponto, tentou caçar quem tava lá no céu e conseguiu! Teve também estraga prazer de Alright, 5v4 post plant on A. They're gonna pit ramp, that's weird. I don't mind it, but it's strange. Are they gonna plant for ramp? I mean, kind of, but you don't have an angle from the pit. Então, as 4 ultimates foram postas para jogo, né? É aquilo, Shun. Ult volta, round não, e a La Masia não quer deixar essa chance de snowball passar. Eles querem demais o ponto, eles querem demais fazer esse 5º ponto. O Spike foi cravado no chão, o Zanatsu já levou mais um. E agora tem Havok e Liazi. E aí eles vão insistir. O Havok caiu, aí o Liazi falou, agora sozinho vai complicar, né? Tem 5 jogadores, ó o Pala, maluco, querendo caçar. Ah, você quer guardar? Vai guardar sim. Have you played Claire Obscure Expedition 33? Vamos ver se o Liaz vai conseguir guardar essa arma. Até pra ele fazer o drop pro Gu round que vem vai ser interessante, porque o Gu não tem esse crédito pra recompra. Enquanto a equipe da La Masia traz um round bem no, I haven't played Claire Obscure Expedition 33. I don't have any plans to either. I know that it's a good game, but I don't currently have any plans of playing it on stream. Or off stream, actually. Nikolai39B, thank you for the 87 months as well. Yeah, so it seems like anytime they go for an A-pop, they like to sky flash in a different direction first to make it seem like they're defaulting. Now they're going to be running into an op, and they've just used all of their ults. So this is the time that it's going to get more tricky for them. And this time they do go for a 1-3-1 with a much faster double duelist take-up mid. My word into VCT. To pay, thank you for the 22 months. I will do that. I will do this. When will I do this? I don't know. Am I lying to you? You'll have to wait and see. But no, I will do this. Vão utilizar então suas ultimates. E operator nas mãos do Havok, hein? Passagem lá no meio é que ninguém passou ainda, né, nessa rampa, né? É, a La Masia não tá pisando muito pra lá, né? Só o JZZ tá por ali. Olha só, o Gu viu, mas acabou sendo abatido pelo Mazin. Liazi trocou, conseguiu tirar o Pala. Por enquanto, 4 contra 4. Olha a diferença que faz não ter uma Sky, né? Opa! Nossa, o Mazin tava caindo ali do céu, foi abatido. O Zanatsu pegou o abate. Estamos num 3 contra lá, né? E operator nas mãos do Havok, hein? Passagem lá no meio é que ninguém passou ainda, né, nessa rampa, né? É, a La Masia não tá pisando muito pra lá, né? Só o JZZ tá por ali. Olha só, o Gu viu, mas acabou sendo abatido pelo Mazin. Liazi trocou, conseguiu tirar o Pala. Por enquanto, 4 contra 4. Olha a diferença. They don't really seem to be communicating between the pack and the lurk very well at all. I was trying to just go back through that moment to see if I'm being a bit too critical, but up until they went for this play where they drop into hell and they have like a high-low setup going into sight here, they weren't fully committed. Even when they went past the snake bite, you know, they're still just controlling these 2 angles, and they could go back into an A-split if they wanted with 2Es fully falling out of B main. But these players here they clearly have made a decision a few seconds earlier that they want to fight more aggressively because they coordinate it together.
But either they're not commenting or JCC's not thinking about it or whatever, because as they start to move more aggressive in B main, he starts to move more aggressive in A main. Like, he literally walks forwards instead of trying to, you know, get out to a position where he could be useful on the B hit. And it's just like, this fight is so inconsequential. Não tem uma Sky, né? Opa. Nossa, o Mazin tava caindo ali do céu, foi abatido. O Zanatsu pegou o abate. Estamos num 3 contra 3 e agora eles entenderam. And that's now the Tem second muito time no that it's ponto B. happened, that JCC is just Ó, o miles Rafa, away eu from já their tava B indo finish. pelo meio ali, mas mesmo assim ele vai optar por juntar com o Niaz, deixa o próprio Havok ele dando mais contenção dessa região no meio, mas JZV vai pela garagem. I saw Mimi casted a deadlock night Ultimate pro shift. ponto Do you pra have tentar any o plans on redomínio. trying E a tu está cast for esperando, the hein? Vocês vão game? pular desse céu. Oh, they actually asked me if I was interested recently, but I was too busy. I might do some stuff. Springborg, thank you for the 42 months. I like Deadlock, but I don't have time to follow Deadlock at all while the Valorant season is on. So Valorant is still my main priority, but like in the Valorant off-season or something, I might try some Deadlock stuff. Maybe like hosting or interviewing or something like that. I'm not going to do color commentary for it, though. I'd have to do so much prep, it'd be crazy. Nebulosa ali em cima, por enquanto ele não consegue ver, já coloca as estrelas, cartucho de tinta é obrigado a sair, JZZ e Twist conseguindo os abates, agora o Havok sozinho contra 2. Vamos ver, hein? Isso pro Havok, hein? É a Spike no chão, né? Tá, os jogadores estão cruzados da Macia. Ele achou o primeiro e foi bala! O Havok vai pro desarme, será que vai parar ou por metade? Ele vai direto! Oh, ele brother. vai direto! Oh, brother. Oh, brother. Sorry, what's going on here? Por enquanto ele não consegue ver, já coloca as estrelas, cartucho de tinta é obrigado a sair. JZZ e Twist conseguindo os abates, agora o Havok sozinho contra 2. Vamos ver, hein? Zanatsu wants to challenge, wants to take the fight. É a Spike no chão, né? They decide to play the crossfire instead. No, he Ele achou o primeiro decides to take the e foi fight, but bala! O does Havok vai JCC pro not desarme, jiggle or será que vai anything? parar ou por metade? Ele vai direto! It's Ele crazy. vai direto! That's such a rough way of playing that, man. Like, you, that's a red card, bro. Playing this angle and not having the other person want to swing off it, not just playing a crossfire setup or even letting this guy play as one, but then having this guy be able to like jump peek and jiggle in order to pull him off. It's just so badly played. Mais o jogo da passo pra equipe da Solid, que se a gente vai parar pra pensar... All right, they're going for their só mid-take again? Yeah, updraft dash. This time they didn't double blast back. Pensando na sequência que eles podem começar a trazer, enquanto a equipe Wait, da did Zanatsu even have two blast packs? Solid, Yeah, he que se a did. gente vai parar pra pensar, Oh, só right, he muito blast packed gente up vendo on Rafa, top. né? Yeah, Então yeah. ainda é muito positivo, pensando na sequência que eles podem começar a trazer, enquanto a equipe da Masia agora sofre um pouco He's mais just nessa looking to take the economia, angle né? over the top of the Tavam Viper 4 a Orb 1, if mas mesmo assim foram rounds they difíceis, orb mid. perdendo muitos armamentos, então eles não conseguiram criar esse banco e agora vão ter que correr atrás do prejuízo. Mais uma vez esse domínio pela região do meio, tem domínio da corda, tem domínio ali do correio, mas a equipe da Solid já tá antecipando, entendendo que talvez eles vão tentar repetir. LJ Breeze, thank you for the 26 months. Imply the E existence raudaço of do VOD Havok, já dragons. começou inaugurando os abates também, né? I've been A fighting the confiança que a VOD Solid dragons in my precisava mind pra voltar. E as for a balas while. aconteceram, mas o The Bala VOD revidou dragons are the também. beasts that Conseguiu tirar rear o up when Levoy, you've spent too mas long in ainda the VOD assim já caiu dungeon. dois If you da stare into the Macia. VOD dungeon e ó, stares back. Mas vai ter Não, contato. esgoto, hein? Ah, o Hugo tá chegando por ali. Tomou um susto os dois, né? What the fuck is raudaço going do- on in these rounds? O Havok, hein? Já começou. They've Repetir esse taken mid penteado, querendo ou não, control. é o que tá dando certo. E raudaço They do lose JZZ taking the duel against Havoc, Havok, hein? Já começou and inaugurando Tui's os isn't abates quite também, né? there A confiança Then que they a lose- Solid against Tui's. It's this decision I don't understand at all. You've just lost two players over towards A. You're in a 3v5, but you have some B heaven space. Why would you not? Like, where is Mazine going, bro? Why would he be going back over to A? Which they've just lost completely solo with the spike. Instead of trying to make... The only way you win this round is by going through this way. What is going through his head here? E as balas And then he aconteceram, mas o thinks Bala about coming revidou back, também. and he goes, nah, I'm going to solo Mas ainda assim, walk já caiu A dois da Macia. with the spike. É, e ó, mas vai ter Não, esgoto, contato. hein? Ah, o Hugo tá chegando por ali. Tomou um susto os dois, né? Mas levou a melhor. And now he's São esses momentos que eu não entendo. faking a equipe da Macia. A Ó, and running rapaz, back ele through faz spawn. isso, ele faz isso. What the fuck are they doing? Nossa. tomou de morador. And it's
boggled everyone's brains so badly that it's actually E working. agora o round vira pra equipe da Masia, né? Tava Salvou muito o bom pra Mazin equipe da também, Solid. Exato, salvou o Mazin. It's E horrible agora já Valorant. tem domínio do It Spike really Site, né? is. Vamos ver o que a equipe da Solid vai tentar trazer pra salvar esse round. Nah, Havoc that ainda is tá vivo, crazy. tem That cartão de is tinta, a bad 2 round. pontos pra ter seu estraga prazeres, mas a Spike vai virar o chão. 3 jogadores contra 2, o Spike cravada no chão e o Liase já deixou 2 contra 2. And they're getting away with it because Team Solid are making mistakes of their own, like solo walking this, solo walking this. Zanatsu 3 vezes! A Masia agora surpreende, eu até ia falar, né? Cara, não tô entendendo esse round, porque os dois duelistas... Does anyone know who's calling for this team? Fala Is it muito sobre Mazin? a equipe da... Vamos ver se esse vai ser o plano. I don't know who the caller would be. I assume it would be Mazin. Olha, Solid quando pausa, volta diferente, né? A gente já viu isso nos outros jogos, né? Como eles conseguem se adaptar, então vamos ver aí como é que vem depois dessa pausa. Tá vendo já a habilidade lá na garagem. Okay, B main Já reclear posicionou and a Bruma, La eles Masia não were se ready for encontraram it. ainda, mas vai tentando ganhar espaço. E ó, essa playzinha é o que eu falei, gonna né? flash back Característica in. da Solid. Eles continuam And tentando then they avançar pop off aí, that? ó. Apesar do Pala tá Even though this is machucado, where the stack is? tenta entrar, usa o lovinho do Mazin pra abrir espaço. Havoc Brother. acertou a pedrada. Relax. Você viu, né? O Rafa Forcing them out of B main is already a tava win and you chamando know where the atenção, stack quer is. Like, you can logo start pro taking Rafa space over justamente towards A fazer here. essa abertura e conseguir pegar a primeira kill justamente em cima do Zanatsu, que poderia ser um problema por conta desse estraga prazeres que ele já tava. Acho que ele coletou agora. Why are they walking through spawn when their player knows that there's nobody deep mid that can hear them? Que ele foi abatido, né? Mas eu lembro Okay, que ele now tava they're no ponto. running. Então agora a equipe da Solid tem vantagem, pelo menos numérica e de ultimates também. Só que a equipe da La Masia já vai rumando pro outro lado do Spike Site, onde tem o Gu. E seguraram, né? Segurou bem ali a Team Solid da garagem, mas agora vamos ver depois dessa rotação. Como Rafa's você falou, né? re-exploring Tá over towards desvantagem B to see if numérica there's anybody na there, defesa, throws the nesse horn, pontuar. so now this is your timing to Vai ter que go. Not trabalhar that they sim. necessarily know that. Sozinho por ali. E o timing do Gu tá muito bom. Are hein? they going to wait this out? Are they all going to Já die tá to esperando pra showstopper? usar o veneno de Oh, they're going to try to cobra contact também. fully Tomar cuidado, through preferiu recuar, so they don't give chegando por ali. Abriu a bazuca. an opportunity for Havoc to win the round with showstopper. That's quite nice. Por enquanto, a La Masia na vantagem, Dangerous, but tentando they puxar did espaço, already mas see the já no stack on céu. A Olha earlier o on, ZZ. so. Veneno de cobra, pra tirar do posicionamento. Luiz consegue o abate. JZZ também encaixa a bala. I mean, there's some things to credit them for there. At least somebody called the cancel on the B hit, which would have been an absolute disaster if they'd gone for it. É La Masia. Mas no fim das contas. Então tá aí, 7-2 pra equipe da La Masia. Tem recompra agora a equipe da Two Solid. players in ainda tem Spawn muito just looking to pra play off trabalhar os noise dois in case times. it's that fast E o mid play contato again. meio acontecendo mais uma vez, hein? Pala's back with the squad here as well. I don't know why Pala was on A so much at the beginning of these rounds, but now they're doing much more of a 1-3-1 setup, which I think makes more sense. Está por ali, vamos ver se ele vai conseguir o abate. Eita, Foi abatido, né? Zanatsu looks pretty sharp. Zanatsu já ligou o ultimate, também vai chegar de estraga prazeres. Tem rastreador, está jogando tudo pra cima. Vamos ver se acha alguém. É Zanatsu acertando o foguete pra cima do Liase, que estava tentando segurar esse ponto. Já tá dominado o Spike Site, vai ser. What I don't understand is they're in a Está por 1-3-1. ali, vamos ver se Look at JZZ during these rounds. Look at JZZ's positioning over here. vai conseguir They o got to abate. pick. Foi At this point, they have decided we are popping Showstopper and going into a B split. We just killed the Viper. We're not worried about a snake bite here. We're not worried about an orb in mid. We're not worried about an orb in B heaven. We're not worried about shit, right? We are committing to the B split right now with 4 players. And JZZ is just like, Mira do Zanatsu. thumb up his Já ass ligou in o A ultimate, main. Também vai chegar de estraga prazeres. Tem rastreador, está jogando tudo pra cima. Vamos ver se acha alguém. Okay, that is not a lack of comms. That is not a lack of comms. That is just JZZ being brain off on the lurk. Okay. I wrote down in my notes, maybe the pack is not communicating to JZZ very well. JZZ has glue on his shoes, refuses to rotate away from his lurk when his team is committing. É Zanatsu acertando o foguete pra He's still on A ramp! They're planting on B! cima do Liase, que tava tentando segurar esse ponto. He's hard clearing this angle. It's Já tá dominado o crazy. Spike Site, vai ser difícil agora pra equipe da Solid, hein? Vai ter que tomar uma decisão.
vai somar rápido, parece que eles nem vão pro round, né? Ih, ó, estão lá já do outro lado, né? O Rafa era o que tava mais próximo, tava ali perto da nebulosa. Parece que desistiram. Só que o jogo Team Solid is now trying to save, and as it happens, JZZ's in the perfect situation to stop them. Ainda tem 2 jogadores. Que Não isso, vai cara. guardar ninguém. JZZ tá dando a vida, né? Até parece que vai levar nas finais, Não é? quem sabe play-in do Américas, fazendo esse lurker ali já com a Spike plantada. E tá aí, ó, ele quer caçar, quer tirar a todo custo essa arma do Nevoid. Destruíram. O Nevoid já sabe o posicionamento, conseguiu o primeiro abate. Okay, you can't lose the round, but I mean, it is good to just get the guns out of his hand. You could give him a clip, though. Ficando sério, apesar do ponto já Give him estar the sacramentado ace. pra La Masia, o Nevoid They've decided to call comprou it. os 3 que foram na cara dele. E é muito bom, né? De I mean, you ver probably pelo want to keep minimapa one aqui, gun que a alive, partir but do you could send momento another que guy a gente vê after que os him. jogadores estão querendo caçar, garantir o round. All right, O gol ali no início do round já pra deixar a vantagem pra equipe da La they're going to pit mid on defense here. Oops, sorry. What was happening over towards A ramp? We came back into the game pretty late. No início do round já pra deixar All right, we have double duelists, but no Mazine. So anytime they're grouped up over towards A, they always flash somewhere else early, right? That's what they've done every time. vantagem pra equipe da La Masia. Tá aí, recompra da equipe This da time, actually, Solid, Mazine o doesn't even Pala. bother flashing because there's a pit in mid, but he still starts the round over towards mid. Which, one of the bad things about this setup, though, is it means that you have no Sky Util for fighting this. Like, if you wanted to try to dog up ramp, or you wanted to try to, like, fast flash up ramp, all of your early timings on A, you don't have any of those early timings now, because Mazine is always starting the round somewhere else to pretend that he's defaulting. Com o abate, já conseguiu And to, like, tirar logo o mask Havoc. your heavy A devolveu, rounds. mas cai o Rafa também. Vantagem numérica pra La Masia, que tá jogando muito bem essa primeira metade. It doesn't hurt them too much Cara, here, though. entendendo muito bem como I think they could be pretty happy about the punindo. trade, Eu losing sinto Zenatsu, que but o taking down tático Havoc and deles, Rafa. né, agora, entendendo, tá muito forte. Porque o Santos que eles sabem que os jogadores... However, they know that there was a heavy stack over towards A, and they know that there's a pit over here. So 2E's knows that at most there is one player on B, right? Because in theory, they could be playing a 1-1-3 setup. As it happens, I don't think there even was a player on B, was there? Com o abate, I don't think there's been a player on B like since the beginning of the round. Yeah, they were playing 2 in mid to reinforce the pit at the beginning and 3 over towards A. And 2E's has only taken this much space. I mean, he could be going and trying to, you know, get rid of some of this util. Based off the info that the rest of his team is giving him, but they're just, it's not like they're necessarily doing anything like Tá aí, recompra da tragic, equipe da but they're just Solid, missing o a lot of Pala value não by quer nem not saber. playing off the já tá information that chegando com they're o getting abate, around the já map. conseguiu tirar logo o Rafa, que tá jogando muito bem essa primeira metade. Muito, cara, entendendo muito bem como jogar, punindo. Eu sinto que o tático deles, né, agora, entendendo, tá muito forte. Porque o Santos que eles sabem que os jogadores da Solid não tem tanto armamento assim, eles jogam quebrando um pouco mais de ritmo, mas ao mesmo tempo eles sabem muito bem como cadenciar. Just slowing down the round to see if they're going gonna do anything. Essa região no meio, consegue pegar boas kills, consegue valorizar a vantagem que eles pegam They've nessas backed first kills, all que the way acho out que of foi o maior A, ponto aqui que eles acabaram, But JZZ should em have vários some momentos deixando fuel to be able o to mapa create passar, né? Porque eles timings. pegavam a vantagem, Like, mas he aí should be able depois to block na off situação information from onde Nevoid. tinha que ter um pouco mais daquela coordenação, But he acabava just doesn't seem to be deixando cycling escapar, his wall. Is Mas he tá waiting for aí, ó, full a equipe da fuel to Solid be back up or tá something? jogando um pouco mais destacado nessa região do Spike Side daí, o They're Nevoid just tem not muito. even cycling the wall at Já all. tem o teammate sendo utilizado, ó, o Pala chegando! E chegou e já foi. Aí que o no meio consegue pegar, não tem Hold tanto on. armamento assim, eles When jogam when quebrando does um he pouco use mais. the wall? Sinto que o tático deles, né, agora entendendo Vantagem numérica. Solid, liberdade, início do round já pra deixar a vantagem pra equipe da La Masia. So wall is up, Tá aí, wall is recompra up, da equipe da Solid, o Pala não quer nem saber. wall is up for all of this. Wall goes down at Com o abate, 131. já conseguiu tirar logo o Havoc. Liaz devolveu, mas cai o Rafa também. Vantagem numérica pra La Masia, que tá jogando muito Wall bem is essa primeira down, metade. wall is Muito, cara, down, wall entendendo is muito bem como down, wall is jogar, down. punindo. Eu sinto que o tático deles, Wall né, is agora still entendendo, down. tá muito forte. Porque o Santos que eles sabem Can't tell if the wall is down right now because que nobody's os looking at jogadores da it. Solid não tem tanto armamento assim, So he eles jogam could be quebrando um pouco cycling mais it de right now, I ritmo, guess. Nope, wall is still down. mas ao mesmo tempo, eles sabem muito bem como cadenciar. Wall is rounds down, armados, wall eles is dão um pouco mais down, de wall is atenção pra essa região down. no meio, JZZ is consegue not pegar boas cycling the kills, wall at all. consegue valorizar. Literally doesn't cycle the wall once. What? He doesn't cycle the wall a single time? As the attack Viper? Vantagem que eles pegam nessa search In kills, que acho que 40 foi o maior seconds? ponto aqui que eles acabaram em vários momentos deixando o mapa passar, né? Porque eles pegavam vantagem, mas aí depois na situação onde tinha que ter um pouco mais daquela coordenação, acabava deixando escapar, né? Mas tá aí, ó, a equipe da Solid tá
I feel like I'm going crazy. Maybe he really feels like he needs 100% fuel for this orb as they go for their A exec. But cycling this wall gives you so much additional stuff. Like, it means that this guy can't be confident that you haven't taken the timing and you're crossing to this side. It means that in theory you could be up on an aggressive line over towards here. It makes it so much more difficult for the defenders to figure out exactly where you are. And a bonus, you can contact up to the wall and pop through it instead of giving away the timing like 2 seconds earlier. You know, like, instead of giving away the timing right now, you could be giving away the timing like as soon as you dog, which I guess is like 2 seconds later. But it makes a big difference. They could have made that way harder for the defenders. Mas agora essa ultimate ganha tempo, né? E já tá todo mundo da Solid ali. Aí o Gu já sabe que tem gente chegando, vai tentar trocar a bala, pegou o primeiro, cai pro segundo, mas tinha o Nevoy também pra resolver. Tá aí, ó. O que eu falei, né? A equipe da LaMASIA em vários momentos tem a vantagem no round, mas as decisões... Justamente... E mais uma vez, a LaMASIA vindo para dessa primeira metade, tem ultimate do Jota. Okay, Parler is back with the pack right now as well, so let me edit my previous thing. Zezé, e mais uma vez a LaMASIA vindo para esse domínio meio. Foi eu falar, não. Can we get a Tui's compliment going? He hasn't done much, to be honest. He's just been controlling space. I mean, he's playing his life well. He's not given his life ever. Eu nem vou falar de novo, tá? 8-3, vamos ver quem vai conseguir pontuar. Último round antes da troca de lados. Dois times que gostam de jogar bastante no ataque, né? Mas essa composição de dois duelistas favorece bastante a LaMASIA. This is actually one of the furthest forward he's got in his B main position. Essa composição, principalmente no lado de defesa, que é uma composição stall, ainda se eles conseguirem trazer esse Alright, there has been a call right now for them to group up and go A main pop, I think. Surely JZZ with his Viper ultimate is going to come back to the team. Round, eu acho que acaba ficando barato, né? He's thinking about it, but God, he doesn't want him. Alright, here he comes. Característica de jogar de uma maneira um pouco mais agressiva, né? E eles têm um pouco mais dessa Viper de tirar a informação. But he goes through mid where he can die instead of just full running through spawn. Is he going to late lurk instead of pitting on site? Eles estão chegando já pela garagem. Round 12? Fatos por ali. Bala já dashou, já tá perto do ponto. They haven't baited out the Vice Wall in any of these rounds because they never B main deep default. They always B main passive default with 2Es, which means this Vice util is just cooking them on the exec here. It's really difficult to coordinate getting both of your duelists past it if you haven't baited it out earlier. Vamos ver esse primeiro contato. O Gu que conseguiu a eliminação. Ficaram presos ali, né, na cerca viva. Não conseguiram passar. O Havok agora tá de olho. E aí, vocês vão insistir? 30 segundos. Veio o Lobinho, eles ainda insistem, JZZ aparece. A JZC actually getting 2 out of that is crazy, but they're not going to win. Zanatsu sozinho, eliminado pelo Liazzi, a Solid pontua de novo. Tá aí, cara, a equipe da Solid traz o seu... Mas eu tô com a... Yeah, I would say, despite the fact that they're 8-4 up, I would say that was a pretty shockingly bad attack half from LaMASIA, actually. Like, it would certainly rank among some of the worst that we've seen in America's on attack side split. E a gente sabe que se a gente elogiou o lurker do JZZ agora nessa primeira metade, a gente sabe que o Gu também tem muito desse potencial. E já vai ter entrada lá pelo correio, meu Deus, eles não viram que o Twist estava ali? O Twist pegou o primeiro abate, mas caiu! Zanatsu já levando as eliminações, cai todo mundo da Solid. Da LaMASIA, a chance de, quem sabe, chegar aí LaMASIA. ao 10º ponto. I was saying LaMASIA. LaMASIA? I mean, it doesn't matter. That's not their name anyway. How do you pronounce Fluxo? Fluxo? Do you say like Fluxo? Do you pronounce the X really heavily? Sem muita dor de cabeça, hein? Porque a equipe da Solid não conseguiu nem colocar essa spike no chão, então vem para um round completamente quebrado. It's quite unusual the way that they've got 2Es playing in male. Both of these rounds. I assume he's eventually going to go back over to B. JZZ já esperando. Eles Fluxo. gostaram de se aproveitar do meio quando estavam no ataque, então vamos defender isso aqui, porque aqui tá bom. Sajo, you'll be shocked that we have alternative pronunciations for JZZ ready to go. I don't think I'm interested, thank you.
E aí já pede I'm not looking to buy duelista any pra fazer essa alternative entrada. pronunciations for Ó, JCZ. Solid tá vindo I juntinho, think I can né? anticipate Eles vão what your wares would continuar, be, tem and I de do not cada want to purchase them. lado. O Twist apareceu e JZZ de novo. A vantagem ela Alright, let's have a look at the next round. JCZ I got to assume that 2E's is going to end não up anchoring B, garantia right? esse round aí. No, he's going over to A. They've got some unusual defensive setups here. 2E's spent 2 rounds in male, and now he's at Flower Pot. And meanwhile, they've had a duelist solo covering B in both of these rounds. Aqui, a equipe da MASIA tem a faca e o queijo na mão. pra JZZ would finalizar. be Seu such a mapa de good escolha troll é from abrir you 1 a and 0 na Bram. E mais uma vez, tudo que a gente tá falando acontecendo ao contrário, Calling né? him Tava tudo em aberto, mas aí a JZZ. MASIA consegue o abate. O Havok no... O seu mapa de escolha é abrir 1 a 0 na série. That's a really unusual spot for a Zenatsu. I don't think I've ever seen somebody defend B like this, where they get on top of this thing. It actually looks like he must have done this before because they nuked him with utility. Like they were so... This Omen Paranoia looks like it's custom placed for Zenatsu. So this must be something he does, like, fairly regularly. What app do you take notes on? I used to just use Notepad, but I finally succumbed recently and decided to swap all of my stuff over to Notion. I'm not looking for input on whether or not that's a good platform for note-taking. My wife used to use it 3 years ago, and so I've decided to use it. I'm certainly not going to go through the effort of porting all of my stuff over to a different platform now. How does it feel being the second best bald Valorant watcher after Ziggs? Did Ziggs shave his head? What? Ziggs isn't bald? Is he still in my entire flow? Teve uma luz bravadora primeiro, tá todo mundo agrupado para fazer essa passagem pro ponto A. He's been bald? What are you guys talking about? Ziggs is not bald. Então ele pode surpreender também no céu. E o Rafa não tem mais espreitador, não tem spot pra fazer essa passagem, vai ser no contato. E olha o Pala. E vai ser agora! Rafa consegue a eliminação, cai na sequência. Um jogador a menos pra MASIA. Twist que tá protegendo, hein? Já viu o jogador, acabou caindo. Agora é JZZ sozinho e ele nem tava lá no Spike side. Yeah, quite a unusual defensive setup there. Well, you don't see many people anchoring back here with their Astra, really. You'll occasionally see an Omen come in and play like around this spot, or you'll see like an Initiator play in one of these spots. But it's not the standard position to play. Essa agressividade que a equipe da MASIA tem que colocar, que é aquilo que eu falei, né? Os dois. Am I going crazy? There's no way that Ziggs is bald. I've watched Ziggs' videos a lot. There's no shot he's bald. What are we talking about here? I mean, he does wear a hat. You're right. I don't think I've ever seen him without a hat on. Ziggs 100 Thieves bald. Images. He is not... Look at this guy. He's not bald. Look at him. I mean... I don't know how much work that fringe is doing. But... he's not bald. That image is from the last century. He somehow looks younger now than he does in that photo, though. Listas, principalmente com a Sky ali, você tem essa condição de ditar um pouco mais o ritmo, principalmente esse primeiro momento do round. E o Nevo é paciente, né? Porque ele entendeu a bang do Mazinha, ele ouviu. All right, this looks like more of a standard setup. So maybe they were just running some unusual defensive setups in the first couple of rounds of the half. Se expõe, ele não This is não a very tenta comprar essa classic briga. defense setup. Chama a rotação no seu time, faz um split bem elaborado, split entre aspas, né? Porque eles acabam entrando ali pelo main. E um pouco corajosos, né? Porque não tinha recurso, vai na mira, trocação sinistra e na vantagem de armamento eles acabam aí se segurando. Então tá aí, 10 assim que eu falei que era o round que a equipe da Solid precisava trazer. E mais do que isso agora, é trazer essa consistência para não deixar a equipe da MASIA chegar ao 11º ponto e contar aquela história, criar um banco também. Então vem domínio meio de novo.
Precisando continuar pontuando o time da Solid. E ela MASIA com 10 pontos conseguiu inaugurar os abates. A little bit of a whiff there from JCZ, but not too bad. Recovered it. Vantagem da And defesa Zanatsu's nesse done a momento. decent job there as E aí, well of eles being vão able to continuar get avançando out. pra esse spike site da B? JZZ conseguiu tirar o Rafa. Aí dá uma azedada, hein? Nossa. Aí complicou. Agora somente o Liazzi. Opa! I remember Liazzi being actually a fairly decent Liazzi player contra 2 jogadores when he agora. first came Eu into não Tier sei 1. se a equipe da Solid já coletou essa orb da B ali, né? I seem to remember he Mas, swapped dependendo de como roles quite a for, lot as o well. problema é Like, I spike, feel like he was an né? mas dependendo initiator de como and for, a aliás, smokes ele player. poderia se reposicionar, mas não. Ele vai dar o TP. Or maybe it was like Fez barulho. Sentinel? Ah, Vamos antecipar. já sabe que ele pegou a spike. Luz desbravadora pra avançar. E aí não tem conversa, não. O abate vem, é lá Eles I kind of want to watch the replay of that round. Do they have Eu proper gostei dessa replays? decisão da equipe da La Masia, hein? Entenderam que o No. Oh, wait. Yeah, they do. e juntos. Com a Oh, Big but they don't show it Mazinho, from any jogador different passando, angles, tirando a right? mira, então não dá a chance do Liazzi conseguir trazer esse clutch. Yeah, E it's esse just all from domínio, the same angles. ele acaba Okay, sendo never pego mind. ali desprevenido, né? Não entende que tinha um jogador costas e chega ao 11º ponto a equipe da La Masia. E a T-Sword vem pra quebra de ritmo. Ver se consegue mais um ponto. Nice. Olha o Twist conectando essa bala. Já conseguiu levar 2. They get run over eventually, though. Hold on. Um ponto. Olha o Twist So JCC conectando comes essa in. bala. Já Da La Masia. See, this is why I think it's usually better as well for the Viper to be playing on the male side, too. So you'll see... Yeah, I mean... He's just not able to get there in time to be able to throw the snakebite down B main and actually be like a threat to come out of the smoke at the same time as his teammates are being pushed. consegue mais um ponto. It just takes him so long to cross mid there. He's so worried about a lurker. Olha o Twist He's like conectando essa really bala. late to this. Já conseguiu levar 2. Cai na sequência. Throws out the Por enquanto, três snakebite, contra and then unfortunately Mazine kind of gets like weird Mas timing. isso! Oh, actually it Ele works for ainda pegou Mazine? o abate, trocaram de That's strange. posição. E quem foi pra base? Que He almost couldn't see Rafa there because of the ult. JZZ conseguindo as What a weird round. eliminações no round. Aí ele viu o Mazinho a partir do momento que ele fura a smoke, mas acho que o Mazinho demorou pra entender, porque depois Yeah, the help though I think needs to be there a little bit earlier from JCZ, but also the players on site probably need to hold things off for a little bit que ele longer. pega aqui no jogador So que the tava Mazine dentro. can Olha lá, get in esse as well. momento. Ah, não, ele viu. Só que ele antecipou pra pegar o jogador que tava dentro do spike site, né? E o Navoy ainda, o Nevoy ainda acredita 100% da La Masia. Se segura. 12º ponto. É o map point pra abrir 1-0 na série, enquanto a equipe da Team Solid vem pro tudo ou nada, hein? Totalmente Also, what I'm confused about again in that previous round is why is JZZ not just cycling his... Why isn't he just cycling his orb so that he can cross mid quickly? primeiro ponto a equipe desprevenido, né? Não entende que tinha um jogador costas e chega Okay, ao throws his orb into mid. 11º ponto a equipe da Oh La shit, guys, Masia. it's a B pop. I pop my orb so that I can fast go through mid. E a Team Solid vem pra quebra de ritmo. Ver se consegue He takes like 5 seconds going through mid. mais um He actually might be the slowest player I've ever seen. I'm fixating on JZZ because he's baffling me. ponto. Olha o Twist conectando essa bala. Já conseguiu levar 2. Cai na sequência. Por enquanto, 3 contra 3, ó. Mas que isso? Ele ainda pegou o abate, trocaram de posição. E quem foi lá pra base? O que aconteceu aqui, meu Deus? JZZ conseguindo as eliminações. That's O so Nevoy, ele strange. viu o Mazinho a partir do momento que ele Does he just not play Viper usually? Is he usually like a fucking initiator player or something? JZZ. He's a Sentinel player, but in the last 60 days he's played almost a third Viper. Well, no, he does play Viper less than his other characters. But his Viper's also the highest rated. Was? What is going on? His Viper gameplay looks fura a so smoke, poor. mas acho que o Mazinho demorou pra entender, porque depois que ele pega aqui no jogador que tava dentro, olha lá, esse momento. Ah, não, ele viu. Diodio, thank you for the Pra pegar 39 o jogador que months. tava dentro do spike site, né? E o Navoy ainda, o Nevoy, mesmo assim, a equipe da La Masia se segura. It's crazy, by the way, that I'm the most critical of the guy who's 20 and 11 right now, top of the scoreboard. But that I can only go with what I'm watching.
12º ponto é o map point para abrir 1-0 na série, enquanto a equipe da Team He Solid doesn't vem use his muito do nada, utility. hein? Totalmente forçado. Havok tem ultimate, Liasa tem ultimate. Então é um round aqui Baldur's getting que called out ainda live assim on é air right now? possível, né? Good, Mas eu sinto que a good. equipe da La Masia tá com uma split Their hatred fuels muito me. bem alinhada, Sean. Aquilo que eu falei, né? Os times trouxeram seus melhores mapas já para começar a ditar o ritmo de jogo. Então a equipe da La Masia tá fazendo o dever de casa. Com certeza, né? E a última vez que eles passaram por essa split foi 13-3 contra o MBR. So is Zanatsu on top of the box right now? He is, isn't he? So he must do this a lot, does he? A 12º Ditching ponto é o Flat Chat to be here. Ladak, thank you for the 9 months. Yeah, unfortunately, I don't have time to do Plat Chat this week, and I'm unprepared for it because I haven't watched enough VODs, and both of those are related. Because I haven't watched enough VODs, I now need to watch the VODs, which means I don't have time to do Plat Chat, but also I don't have the knowledge to do Plat Chat. map point para abrir So they flashed B main and got Zanatsu on top of the box. Why does Zanatsu want to play on top of the box? What does this give Zanatsu, and why does nobody else in VCT do this at all? Que ainda assim é possível, né? Mas eu sinto que a equipe da La Masia tá com uma split muito bem alinhada, Sean. Aquilo que eu falei, né? Os times trouxeram seus melhores mapas já para começar a ditar o ritmo de jogo. Então a equipe da La Masia tá fazendo o dever de casa. Com certeza, né? E a última vez que eles passaram por essa split foi 13-3 contra o MBR. Mandaram muito bem. Placar bastante elástico. Aqui não tá sendo diferente não, hein? La Masia consegue colocar sua dominância. E é aquilo que a gente estava falando, né, sobre você colocar uma composição e você entender da composição, é justamente o que a La Masia tá fazendo, né? Eles entendem o potencial desses dois duelistas. Why does he want to be on this angle? E olha o Zanatsu. Aí, ele sabe que tem gente... Is that... I mean, I guess it's unexpected, but they clearly do expect it. Because they threw a paranoia at him in the previous time he tried to do it. So, like, he's clearly played it so many times that they know he's going to be on top of that box. But he must have a reason for wanting to play them. But I don't really understand what it is. It doesn't help him dodge a Prowler. It doesn't get him an angle over a smoke. It's worse if you're trying to hold a one-way, but they have an Astra in their comp, not an Omen anyway. I don't get it. Anyway, sorry, let's have a look at how they hold against this. So instead of throwing nade, he steps forwards because he hears the showstopper, which is fine. He's just guaranteeing that he dies, but he makes sure that they don't get a multi-kill, and maybe he goes 1-for-1 with Havoc. Mazine actually does a good job being able to get 2 from this spot, and now this is where the help should come through. Unfortunately, they haven't realized that Gavern is above them, because they just lost full mid control because Mazine had to peel back. They've just got so many players on B. On A, sorry. I think this is one of the other problems with this, like, this setup where you put your Astra back here at map. It's so passive and committed. Fazendo, né? Eles entendem o potencial desses dois duelistas, o poder de fogo que eles têm. E olha o Zanatsu. Aí, ele sabe que tem gente chegando por ali. Optou por recuar, vai ter estraga prazeres. Tem nebulosa também. O Havok conseguiu eliminação, Mazin vai lá e detona 2. E agora, hein? É a La Masia ainda querendo levar nesse round. O Hugo tenta revidar. 3 contra 3 agora. Spike sendo cravada pelo Liase. E o JZZ, ele tá dando a volta nas costas, o problema é que ainda tem a parede do Nevoy Yeah, ali, hein? doesn't Então, seem se like a ele good defensive passar, setup to a me. equipe da Solid vai ter informação, é justamente isso que ele faz. Lucid Memes, thank you for the 19 months. Pra ficar cauteloso pra It's essa situação e abre Garuvan, espaço pro not jogador jogar ali Gavern. pela região da base. Olha o How do you Zanatsu. pronounce that then? Garuvan? Cósmica, JZZ também tem ultimate. Vamos ver se eles vão utilizar alguma coisa. A Spike tá cravada no chão, a La Masia querendo levar agora. Nevoy conseguiu abate, Twist revida. Agora Liase sozinho contra 2 jogadores. I thought JCZ was going to walk into that. Ele He's good for it though, he's good for it. pra deixar a vantagem The pra master equipe da La beta, Masia. always there. Então tá aí. All right. I can't say I'm impressed with their split. Their split looks shite, even though they won 13-5, in my opinion. That's just a lack of their opponents being good as well. And I think they're probably... It looks like they're just kind of outskilling their opponents too. Because there's a lot of situations where they're at a disadvantage and they win anyway. Like in that final round.
Okay, let's have a look at their Lotus. We should probably... What the fuck did I just do? I just opened a JavaScript portal by accident. I'm loving it. Yeah. You pronounce his name Gervin. Like the paranoid android? What's up, Jordan Warden? How are you doing? Was Parla playing this whole time? I did genuinely not notice he existed. Yeah, I mean, he was doing stuff, but I think Zenatsu was more noticeable in terms of his impact as the duelist. Parla, a lot of the time, was in some strange positions, actually. All right, what the hell are they doing with this comp? They're playing Waylay, Neon, Double Duelist, Solo, Omen. So they have no Viper, which is going to make it difficult for them to get back into A on attack. They have no Viper, which means that B is going to be a bit of a weakness, and rotating through B on defense is going to be a bit of a weakness. And they also don't have this wall that helps them do like rubble traps or anything as well. So they're probably just like hard fighting for rubble or leaving it completely open. They probably need to start a lot of these rounds because I don't really see how they're getting back into A in the mid round. Maybe with a neon wall over root or something, but I don't really see how that is going to help too much. Yeah, let's have a look. Let's see what they go for. Also, no raise? Yeah, I mean, Waylay Neon. What's that? What's going on there? They're almost playing a mirror comp, though, against the other team. So maybe this is just some, like, regional sub-meta that's developed? Os dois times se encontrando agora no segundo mapa. Estamos numa Lotus. MASIA no ataque, Team Solid na defesa. E ó, Team Solid já para reativo, né? So it's a trap play here from Team Solid. De tinta, o próprio Gu já segurando paranoia, enquanto a MASIA vem pouco mais no contato. Tá esperando, hein? Pode ter contato lá They're trying to bait it out, so they know it's a possibility. Paranoia do outro lado. Por enquanto não teve abate, eles saíram dali, opa, viu a rotação. E pra equipe da MASIA ficou perfeito, né? Porque tira a paranoia do Gu, mas aí JZ não podia ter pinado. Rafa conseguiu abate pra cima do JZZ, o Pala já chegou. E onde é que tava o Pala, né? Conseguiu já esse abate. Cai o Nevoy. E olha o Pala onde ele tava lá na base, ainda pegou Pala just running into spawn to kill Liadzi. Que isso! Solo, by the way. Isso é algo que a MASIA trouxe. Eu já falei pra vocês, né, desses dois duelistas, né, de muita velocidade. E é isso que o Pala trouxe. I mean, they are outskilling the shit out of Team Solid in these rounds that we're watching. Faz essa progressão pro spike site da C e não dá nem chance da equipe da Solid sonhar em trazer o retake. Então, até então, 100% de aproveitamento. They're trying to make it feel like it could be an A stack again, even though they're stacking over towards C. Fica por esse ponto A, ele tá lá sozinho, já tem 3 jogadores da MASIA naquela região. Eles desconfiam, não. Eles sabem disso, né? Como a gente comentou, tanto que o JZZ acaba ficando um pouco mais pra trás, talvez entendendo. China also seems to really like Waylay. I'm not sure what they see in him. I thought the same about Ewok. Ewok has had Sentinels playing a ton of Waylay, and I don't see it. There's some things that it's all right at, but it just doesn't seem as good as some coaches seem to think it is. Sorry, let me go back. I was not paying attention to that there. Será que sabe que ele tá ali, ó? Agora sabe. Nossa! Quem pegou a abate foi o Havok pra cima do Zanatsu. Já caiu. So you have 3 people that have come into this round with only pistols. Eles conseguiram. Quem pegou? But our player that solo walks into A is the one with the rifle. Good, good. And doing that, by the way, when, like, you know that there's somebody tree, because they opened the door earlier. The question is whether there's somebody elsewhere. I mean, I guess they've prowled back sight as well. They've prowled back sight and they've double dashed close, so... I mean, Zenatsu only needs to be focused on heaven. But he's not. He's focused on tree. I don't know. Maybe someone called that heaven was smoked? Quem pegou a abate foi o Havok pra cima do Zanatsu. Já caiu dos jogadores, eles conseguiram somar, hein? Chegaram lá da base. I mean, it's an astonishingly bad anti-eco when you have one rifle
and 3 pistols. That something has gone devastatingly wrong when that happens. It's just devastatingly wrong. Both of these teams are about to have the same buy as soon as Havoc picks up this gun. Só que eles não plantaram lá no ponto A. Cara, e eu tô Man, gostando that dessas is decisões horrible da MASIA, anti-eco que é não protocols. hesitar, né? Quando eles pegam informação que tem bastante jogadores para um lado do mapa, eles automaticamente já escoam, né? Bela decisão de ir para a região do spike site da B. Agora, apesar do Havok ter recuperado essa Phantom, ó, ele já toma um HS e fica difícil. Mas mostra também uma adaptação da SOD, né? De conseguindo somar rápido também nesse ponto A, consegue pegar esse abate. Um a menos de cada lado, o Havok bem machucado, hein? Trocou com ele, deu a arma ali pro Liaz. Aí, a Spike já tá no chão, vamos ver se vai ter redomínio. Bala já acertando mais uma bala. O Liaz. Is Liaz gonna punish them for this? Chegou uma paranoia lá no ponto. Mas e aí, o abate? Chegou pra trocar tiro, vai No. caindo todo mundo. Tragedy. Sobra o And they get to keep Mazinho. 50% of the guns that they brought into the É o round. segundo ponto lá, Macia. Cara, e eu acho que o Well, I Bala, guess it worked, so it was principalmente genius. agora, deu um susto de Ghost. E o próprio Liaz, ele tava com essa Phantom. Então poderia ter chance aí da equipe da Team Solid de And actually, they have a really good buy because 3 people saved a pistol in the previous round. encaixar esse proibido, mas acaba ficando para a equipe da MASIA, que vem para um round bônus mais uma vez, muito bem armada. Então tem chance aí de So they're not continuar opening ritmo do A when they don't have a Viper. I think this is something that's potentially going to make it pretty difficult for them. Vamos ver a Solid. But at the same time, the team that they're playing into has no Viper and is instead putting down Vice Wall B. So if they can find out that the Vice Wall is B and avoid dying when they're trying to bait it out, then they can... It doesn't matter necessarily that they can't go back into A as long as they can find the weak version of B or C to pop into. Tá chegando lá na areia, a Spike está por ali. Mazin's doing a lot of stuff as a solo initiator on both of these maps. Confronto pelo meio, os dois continuam vivos. Era o Havok de um lado, Mazin do outro ficou machucado, hein? A entrada tá sendo lá pro ponto C, tem um monte de espinheiro cortante no chão, olha, chega deslizando. Os dois duelistas na velocidade. Vale Zanatsu conseguindo os abates. Now, did they know at all that the Vice Wall was not on C? Os dois continuam vivos. Or did they just fucking send it? Mazin do outro ficou machucado, hein? A entrada tá sendo... Bro, they just fucking sent it. They sent it so hard that Zanatsu's on 45 HP just from thorns. Lá pro ponto C, tem um monte de espinheiro cortante no chão. They just brute forced the shit out of this. Olha, chega deslizando. It works. Os dois duelistas na velocidade. Vale Zanatsu conseguindo os... The satchel on top of the B main box is accounted to the common Omen TP behind the wooden pallets. Ah, I was thinking what the purpose of it is. Yeah, thank you, Connor. That makes sense. That makes sense. I knew there was some reason that he must be doing it. E aí, vocês vão conseguir I think you're very Guardou, right. guardou, não That tem nem does missão make a de ir lot of pro round sense. a equipe da Solid, né? E aquilo que a gente fala sobre os times se estudarem é que o Rafa, ele acaba fazendo esse espreitador na região do B, ele entende que possivelmente tinha um jogador ali, só que ele não sabe quem é, se era o JZZ, se era o Mazin, e o Mazin é a Fade que fica ali meio que lurkeando, né? Eu até ia comentar que, cara, como a equipe da MASIA tá conseguindo fazer essa passagem pro Spike Site, sendo que o Mazin tá fazendo essa pressão no B, e ele ainda tem todos os recursos, mas a paranoia do Twiz e o dash do Pala, né, acaba dando essa condição deles trocarem um pouco mais de tiro. Aí tem a equipe da Solid vai querer reforçar essa formação e depois voltar. I feel like if there's a solo initiator doing shit trying to map control on their own, 9 out of 10 times is the caller frustrated their team can't or won't do it. While that definitely does happen, I think actually in this team it seems like a deliberate thing. And it's some callers do this a lot. Normally it doesn't happen too much at the top tier 1 level. But if you go to watch, I'm going to give you some bad examples here. If you go to watch 2024 NRG, this is how Ethan was calling quite a lot. And if you look at 2026 Com, this is how he was calling quite a lot of the rounds as well. Where your solo initiator goes off and does something. And because the defenders think that that's where your... Like most of the time, your initiator util is going to be where you're trying to take space.
And so they're using it as a disguise more so than actual map control. Like their Mazine is just trying to, you know, throw a Prowler into B or something so that this guy stays looking towards B instead of rotating over towards C. But the reason you don't see it too much at the tier 1 level is because if you realize that they're doing solo initiator util a lot, it's so easy to figure out it's a fake. And then once you figure out it's a fake, it's just as good as if you got the real info. Do you know what I mean? Like, let's say we're playing on a 2-site map instead of a 3-site map to simplify it a little bit, but same logic applies. You got A and you've got B, and you've got like a zigzag corridor or something on them both. Obviously, I'm just making this shit up. But like, you're the defenders and you're trying to figure out which way they're going. If you hear a Prowler coming down here, and then you break it and you peek afterwards and you're like, nobody followed the Prowler, they're gonna be A. Because you know that the team you're playing against likes to use their initiator util to fake quite a lot. So it just like, the fake util can sometimes be better than if you actually heard a Prowler on A. Because at least then you'd be like, if I re-peek into this, there is a chance that I die. But because they don't put anyone with the Prowler, it ends up being a tell a lot. The other reason too is if you lose your initiator and you don't have it as part of the exec, it's so much worse. Like, initiator exec util is so good. And if you're faking always on a like off timing where you can't reconnect with the pack for the exec, you've just made it so much harder for yourself. So I think it's normally a crutch for teams that don't mask their intentions very well. Mas aqui é passagem só de ida. Não comprou pra volta não, né? Já tá avançando, chega lá na base, conseguiu essas eliminações, tá sim. But I don't think it's necessarily like Mazine trying to take the map control because he wants to use the map control, he wants to use it as a disguise for where they're actually ending. Yeah, the one-man fakes with initiators were very common in like 2023, 2024. And then I think people realized it's just not that great of a way to play the game. But also one of the most common ways of playing defense in 2021 and 2022 was just follow where they Sova drone. Or whatever, you know? Like, did you hear the Sova drone? Well, there's like a 90% chance that they're going to be right behind it, because that's what most people used it for in 2020 to 2021 or 2. I can't remember exactly when people got a bit more sensible with that stuff. But I think people are just in general pretty uncomfortable with the idea of mixing your intentions. Like, sometimes you want your initiator to be with the pack, like quite a lot of the times, but you do sometimes want it to be used on a fake, so that they're not 100% sure. But finding the right frequency is difficult for teams. They tend to go too far in one direction or another. Seems like this team is in the too far, your initiator is not with the pack. This round he was, though. Didn't help. And the thing is, actually, to give a good example, like in a round like this, they already know that people have pushed up A quite a lot, and they've already heard more than just the fade. So like the fade Prowler here never feels the same as when Mazine is doing this on his own. So I think that's another reason why the masking just doesn't work. Like, Solid definitely know that this is a real hit. Quebrando, trazendo esses 3 kills para trazer o primeiro ponto da equipe da Solid. Recompra agora da equipe da MASIA e vai ter uma briguinha aqui nesse pátio, hein? Gente, já tá vendo a MASIA postada por ali, já fez bastante barulho, ele sabe que tem gente chegando por aquela região. Mas por enquanto não teve confronto, né? Continua 5 contra 5. Beefing your movement, getting out of the site. Alright, Waylay ult through to heaven is quite a nice idea. Oh, I thought Tuiz was on for both of those. Ó, Spike ainda não foi no chão. Agora sim, vai ser colocado ao chão, mas tem cartucho de tinta. Tá esperando pra usar o cartucho. E o Gu e o Liaz ainda conseguiram as eliminações. Só tem 2 jogadores agora na MASIA. They're actually getting cooked on that one. That is the first round where I actually felt like MASIA had a good setup. They Waylay ult
onto a position where they might be able to catch Vice or somebody trying to play in front of this one way, you know, there's a decent chance there that even if there isn't a player behind the site that you catch somebody up here. Like, I quite like that Waylay ultimate. And then this angle from Tuiz felt like he was going to be on for 2. They have a player over towards Rubble. I think part of the problem is the spike doesn't actually go down here because Tuiz dies. And these players have already scaled and he's trying to plant. He's trying to get like a good plant instead of a safe plant. So he has to actually cancel the plant and ask for help. And so Zenatsu comes back to help instead of them just planting safe. And it means that they die. I mean, JCZ also gets caught in his Rubble position, which you can't really give your life that easily. But it falls to pieces because they tried to do things too perfectly, I think. If Mazina just tucked and planted somewhere like this, then Zenatsu could still be up here. Both of the duelists would be dominating Heaven Control. Tuiz would still go 1-for-1, but they would have like a player back here. I think this is just a mistake from Mazine trying to optimize and plant in the open. But otherwise, their setup was pretty good. Consegue pegar os jogadores saindo ali dos recursos e traz o segundo ponto para a equipe da Solid de maneira impecável. Ainda tem recom para a equipe da La MASIA, mas agora a equipe da Solid está conseguindo se adaptar muito bem. Antes a gente estava vendo o Levi fazendo essa contenção da região do Spike Side, dar um pouco mais solo. Então agora a equipe da Solid muda um pouco esse setup. Olha o Paulo, onde já tá. Cadê ele? Tá querendo abate a Easy K. Quem conseguiu a eliminação foi o Gu. Sobe a cerca viva e o Rafa tá de operator, né? Já I'm not sure about that one, Chief. Também aparecendo a disputa nesse meio e a Team Solid levando a melhor com 5 jogadores ainda. Your Waylay doesn't bait the wall, so then you TP your Omen on top of it and try to just kind of dive through. Que eles acabam trazendo, a maneira como eles conseguem trazer rounds sem perder tantos armamentos assim, começa a criar aquela tensão, né? Yeah, I'm still on plat chat, but I'm taking a break at the moment because I need to catch up on a bunch of VODs. I'll be back on soon. É complicado demais. In like a week or so. Do lado da La MASIA, somente 2 jogadores não plantaram a Spike ainda. But I'm also traveling a lot at the moment because I'm going back and forth to work in Americas and EMEA, so I might be traveling and not able to be on the show again, I'm not sure. A única coisa que não pode acontecer por parte da equipe da Solid é isolar esses possíveis confrontos que terão, né? Só que acredito que a equipe da La MASIA nem vai plantar, né? Eles só... Porque é aquilo, da Solid tem 3 ultimates para trabalhar, do lado da equipe da La MASIA tem 2 e so far this team is really struggling against Vice utility as well. Oh, double TP play and they get cooked, unfortunately. Neon Wall with the double TP I think would have been alright if Liazi hadn't had Showstopper, but they are getting mashed on these Rubble fights. Zanatos já tava ali praticamente na região da árvore. É complicado, Shun. Beleza que teve a ultimate do Liazzi, né? Mas... Ó o Rafa. O Rafa não, o Havok, né? Já rotou pra lá. É, agora tem que desconfiar que eles estão querendo vir um pouco mais no contato nessa C, ó. Aí, tem operator aí! Não dá pra passar em nenhum lugar, que é isso, né? Já começa a ficar brava aí, La MASIA. Agora tá cheio de espinho no chão. Espinheiro cortante sendo utilizado. E 2 jogadores pra tentar entrar, né? Perderam 2 lá na A, depois operator. Continua por aí? É oportunidade pra La MASIA, hein? Aí não tem como, né? Does TMV mute all of the analyst desk in case they run like little bits of music over B-roll or something? Pausa tática da equipe da La MASIA. That's crazy. Serem um pouco mais rápidos. Jogando, dando muito all-in, a equipe da Team Solid vai punir. É que eles gostam de ir pra He cima, mutes né? the Vamos ver timeouts depois as se well. eles vão dar essa quietada, porque foram 4 I mean, yeah, it demonetizes me too, but like I couldn't be asked being that diligent of like muting everything. pontos em sequência da Team Solid, né? Voltou bem pro jogo e agora já passou à frente no seu mapa de escolha. Então vamos ver mais um avanço da La MASIA, só que é um avanço que eles não estão tão bem armados. O Havok e o Rafa já conseguiram os abates. E bom, era um round que ele já não tava. He mutes the interviews as well. I don't think they ever play music in the interviews, do they? Aqui, né? Um round que acabou muito rápido. Exato, cara. E assim, né? Um round de Perfect world, you would watch the Agora game tudo nas play mãos do Palo, music. ele recupera uma Phantom, mas ó.
Conseguiu um abate, He truly mas is the ainda streamer faltam that the 4 deaf jogadores, community né? Já needs. sabe o posicionamento dele. Acaba punindo os Anatsu dessa maneira. It's Depois o better to Havok watch também TMV on aparece, mute e a anyway. casa cai pra equipe da La Masia. Só que agora é a hora da verdade. He's got demonetized from interviews. What? Because they're playing music in the background. What the fuck? Hold on. Is that true, New Donna? Surely not. Ou porque que a gente vai ver a pausa Surely tática not. acontecendo, que aconteceu no caso. 4 ultimates por parte da equipe da La Masia, 4 ultimates por parte da equipe da Team Solid e vai ser o Valorante de verdade. Será que vai ter caos nesse round? Vamos ver se eles vão usar essa. Are they actually going to bait out the vice wall this time? Round, por enquanto, Team Solid You com just 5 you neon walled it. Surely you bait it out, right? They aren't baiting the vice wall again. Dude, this team if you just play Vice into this team, you're winning 100% of the time. They don't know what to do. They are stun locked against Vice Util. Conseguem jogar melhor, já estão nos 5 pontos. Ainda tem mais pela frente. E ó, o Havok fazendo um avanço interessante aqui, hein? Tudo bem que tem a parede do JZZ ali, mas caso a equipe da La Masia tente voltar, é um pouco complicado. E ó, o Gu agora pega uma informação. Já todo mundo agrupado da La Masia lá pela areia. Quietinho, ó, esperando. 50 A segundos. Solid já desconfia, né? Tem bastante recurso. I mean, they've lost this round already. You can just tell based on the macro. They've lost this round. Véu da noite utilizado. Só que esse espinheiro cortante. Vai passar ninguém. Got 37 seconds. Okay, they actually used their Waylay Refract to bait out the Vice wall. Hold on. Hold on, there may still be hope. 25 seconds though, and they're panicking. They're panicking. They're pissing and shitting. You just need to group up and go for a C exec. You still have Haunt. Esse ponto C pode ser aí o lado que a equipe da La Masia vai executar aí, véi. Ué, O Gu conseguiu abate, já caiu mais 2. Tem 3 jogadores ainda vivos, o Jardim de Aço colocado pra jogo. JZZ ainda consegue eliminação, mas é Spike. E é No Spike. time. Não No vai plan. ter ninguém pra They fazer didn't o even have the plant, spike não on the vai dar site. tempo. JZZ agora sozinho contra 3 jogadores. They almost salvaged it there by Parla baiting out the Vice wall and the Fade Ultimate. que tenta And they nearly had one final chance of being able to get back into the site. Unfortunately, Griven absolutely wrecked them. They are getting massacred by basically by the fact that they never have rubble control and then they never bait the Vice wall. Like, these two things are just destroying them. os espinhos, como você disse, aí depois eles tentam rotacionar pro B, tem o ultimate do Rafa, o próprio Nevoy também acaba gastando ultimate, e é um round que acaba saindo caro pra equipe da La Masia, porque apesar de colocar esses ultimates pra jogo, eles não conseguem converter, né? Então, 6º ponto da equipe da Solid, a La Masia ainda tem Okay, essa they're going to chance set de up for a B recompra. split. Surely they bait the Vice wall now, right? Surely Parla refracts and baits the Vice wall now. They smoked it. They're trying to bait it. Hold on. They're learning. They're evolving. They're walking away from it. Surely not, guys. Ó, jogo um pouco mais Surely lento, we're mas baiting the Vice wall that we know has been there for the Tanto last fucking 20 rounds. Quanto o Pala em vários momentos estava dando esse overpick, agora eles estão jogando de uma maneira mais calma. They smoked this choke point so that they could fake like they were crossing. I mean, they did cross. So that they can open the door and clear some kind of like mound control. But they don't. They still don't take the opportunity to bait the wall. Calma, e o Havok é que tá procurando o jogo. Ah, ele tá de operator, ainda tá querendo esse abate. Ninguém deu a cara ainda. Sai procurando. Agora viu, hein? Oh. Sabe que tem gente por Did aí, Havoc tem escape? Express X foda ali. Oh, Saiu Christ. vivo. 45 seconds, guys. Mas ainda tá com 5 jogadores a Team Solid. You still don't even know where the wall is. I mean, you can assume it's on B because it's been on B the whole time. But Tomei pressão, mas ainda assim eles não passaram. okay, only just now JCC gets close and here's the Vice utility. But you should be able to know that those thorns, not the wall, I Tanto que think. agora tem um espreitador do Rafa que dá ainda mais essa confirmação de que os jogadores acabam rotacionando. Hot take, you look sexier in your profile picture than right now. I think I was 16 then. E de novo vai vir pro No, I don't think I was. I think I was like 20. I think I was like 20. I just wanted to make you feel uncomfortable. backside da C. Mais uma vez entra por ali. Rotacionando e de novo. Crazy hairline for a 16-year-old. Legit though, I had that same hairline at 16.
Mais uma vez entra por ali, mais uma vez vários espinhos no chão. Só que dessa vez o Pala já chegou com o abate. Sobrecarga do Oh my Havoc, god. não conseguiu Dude, utilizar, Havoc porque has just Pala been de novo. caught out in the Já open conseguiu so 3 much in this eliminações, round. cai o Rafa também. Hello, Agora o random Liaz koala. sozinho. Dessa vez tem plant da Spike no chão. Where did it E all o go Liaz já tá wrong? indo lá pro outro lado. I rolled the Vou wrong ser sincera stats. aqui, não seria But the DM wouldn't let me feio re-roll. e nem ousado por parte do Liazzi de tentar tirar esses armamentos, tá? Tem crédito, I put them all dizendo into the size of my ele entendendo, tá forehead. bem. Poderia ter esperado 6 na sequência, volta a pontuar. Tem recompra, como eu disse, a equipe da Solid Operator, mais uma vez nas mãos do Havoc, enquanto do outro lado, o Zanatos também traz essa arma aí, hein? Vai ter Pois esse é, tesouro. né? Eu acho que foi que ele achou no chão ali. Opa, achei aqui no chão, Operator, vou usar. Era do Vamos ver. próprio Havoc na ocasião. Sim, né? Ele acaba recuperando. Sancho, I read in Tem Bren's nenhum chat that you were considering an operator no ear ataque piercing. do I just want to say that you lado da unironically would work Fala, it. tem. Okay, I at no point have ever been considering an ear piercing. One of our mutual friends, me and Bren, was trying to persuade me to get an ear piercing. At no point did I say yes or that I was in any way interested at all. E o Tio I don't like the idea of it. I don't, in fact, enjoy jewelry. It was only recently in like 2023 that in 2022 I added a single wedding ring after a bit of a fear of like degloving injuries, but I got over it because okay, it's a wedding ring, that's okay. And then in 2023 I added an extra ring and a watch, and I now feel comfortable enough with like stuff on my body, but I definitely don't want stuff in my body. round, hein? Então é um round que pode ser interessantíssimo. The rest of my life, I have not worn any kind of jewelry, accessories, anything like that. I don't Mas fuck with aí it. o Havoc já acerta a primeira bala. Brother, you work in esports, not the oil rig. I don't give a fuck. I drive a car. I open and close doors. I don't want randomly my hand being ripped off by a fucking watch that got stuck in some piece of machinery. Aí o JZZ. Eu gosto muito desse posicionamento do Havoc quando ele traz esse operator, né? Eu sempre gosto de falar que ele acaba sendo onipresente no mapa. Todo round ele tá fazendo um pique. I'm hyper aware that I exist in a fleshy meat sack that can be torn open at any time. Para dar um pouco mais dessa segurança caso a equipe da Team Solid queira fazer essa pinça. Maybe you lot you're surrounded by your own thoughts of immortality as teenagers. No, I'm hyper aware that I am basically just a canvas bag ready to be ripped open and spilled on the floor at any moment. Havoc tá lá no If ponto you're looking C, for né? another Vamos ver delay se alguém game, passa look up por ali. Raddle. It's a pretty O fun Twist word até game. olhando perto da areia, Look mas up o avançado, Raddle. pode ser que seja, hein? Okay, Será? rattle. Ó, quem Your tá... glasses Ai, are a ai, hazard too in that brincadeira. case? Yeah, but that's just my ears. You can still hear without your ears. And also my glasses help me in case, like, you know, rocks get in my eyes or something. Rattle. A word transformation game. Why are you trying to distract me? Why are you trying to distract me while I've got VOD review to do? No sério de novo, já tá cravado o Tem o tio do Pala, Havoc. né? Só Kurt's Discord is popping off with poople right now. Hold on. We must Google this. Poople, the official daily word game. What? Get to poop in as few steps as possible. Can you find the shortest path? So you have to, each one has to be a word. So I mean, we can't get Pame or like, and can you only change one at a time? How to play, hold on. Each word must be exactly one letter different from the last. So we can't go like gnome or now or namp or Pame. So we're going to have to go like, we're going to have to go sideways a little bit. Oh no, we could go, oh, well, we could go nape and then nope and then pope and then pop? No, that doesn't really get there. P-O-P-P isn't a word. All right, well, we don't like nape then. Maybe we go... Maybe we go name into dame
into damp, into... fuck, I really like that. But now pamp, is pamp a word? You can pamper somebody, but I don't know that pamp is a word, just on its own. That would be so good, though, because then you could get to pomp and then poop. I'm going to give it a try. Is pamp a word? Dame, damp, pamp. Fuck! We screwed it up. We screwed it up. Shit. Now we fucked it. We completely fucked it. Right. We can't get... shit. If we could have had pamp, that would have been perfect, because then we could have had pomp. And now we're stuck at damp for no good reason. Well, we want something... We want something omp. So if we can't have pomp... No, if we want... maybe we could go lamp, lump, hamp, homp, camp, comb. I've fucked it. I've completely fucked it. Ramp. Fuck's sake. Tamp. Tomp, though? Tomp isn't a word. Am I missing something obvious here? Vamp? Vomp? I don't think vomp is a word. Fuck. Okay, we can romp, can't we? So we can ramp to romp to... What was the purpose of this? To pomp. Finally, we're back to pomp. That wasn't good. The best solution was 5 guesses. Yeah, I know. I as soon as I went to damp and there was no pamp, I knew I'd fucked it. Tragic. Has someone sent you Hood on chat yet? Yeah. What is pamp? It's not a thing. But I mean, pamper is a thing. Pamplemousse. Anthropium.com? What the hell is that? Anthropium. A daily game that challenges our understandings of human culture. Each day, 10 objects. Guess where and when each was made, then see how you rank against other people. What? I've got no idea about these. Bonjour, M show. At last I am done with the bar exam. Just congratulations, Sizable Yeet. Teams get rinsed by random tier 2 squads. Well, yeah, exactly. Sizable Yeet, thank you for the 45 months. Okay. Rather than judge your hot take about Yoru, I'm going to guess where this object was made. Guess where this object was made and when. The problem is, you guys can't see it, can you? Hold on. Let me put this up here. Guess where this object was made and when. Click the map to drop a pin, then click or drag the timeline to choose a 250-year block. I mean, it looks pretty good. It's made out of alabaster. It's made out of alabaster. I don't know anything about alabaster. I'm going to guess it's somewhere Mediterranean. Where's the pin? Drop a pin? Let's say somewhere Mediterranean. And let's say... Fucking... let's say... let's say somewhere around here. Oh my god, wait, I'm not that far off, actually. I'm not that bad. I mean, it was Mediterranean, but it was in Syria. And it was around the time of the turn of the millennium, 1 BCE. That doesn't seem that bad. Okay, how do I do the next one? Or is it just one per day? Oh, well, there we go. Next round. Okay. What the fuck is that? That is a ceramic pot.
of a guy with his hands clasped, nipples fully out, but a necklace on. He's got a little chin. He's got a really little chin and quite a pointy nose. And a fez? Or maybe that's just the top of the pot? This seems earlier than what we just looked at. But also, from where in the world is this? I'm going to guess that it's from a similar kind of area of the world as well. Actually, maybe it's from more of the Turkic areas. Or from like Northern Africa? I actually don't have a clue. All right, let's take a risk and say it's from over here somewhere. And let's say it's from like this kind of time period. It kind of looks a bit too modern though. Doesn't it look too modern for that? Oh my god, he might be the greatest. That's a female figure? No, bro. Listen, I'm no expert, but that if I had to tell you what that is like a 60-year-old man. She's carrying water, Sideshow. Oh, that's the jug on the head. I thought that was a funky hat. That's a woman? That is a 60-year-old man who collects taxes in Turkmenistan. They are completely wrong. I'm sorry, they're completely wrong about that. All right, I got it perfect. All right, what is this? Ivory made out of walrus. Right. Well, immediately that's going to locate us somewhere up here, or maybe Iceland, or maybe, I mean, I guess it could even be Canada. What is it? What is this thing? Is it supposed to be a bird? Is it a axe handle? It's got a hole here as if it's supposed to be attached to a bit of wood. But then it's got a slit at the front. Maybe it's like... Does anyone have a clue what this is? What is this thing? Grashnin, thank you for the 63 months. Ye oldie tweezers. Yeah, could be. Could be. I have no idea, unfortunately. I think we're looking at either Scandinavian or possibly like Canada, Alaska area. I mean, that might be the most fucking obvious thing anyone's ever said. I'm going to say it's somebody like over here. And I'm going to say it was from a long time ago. Actually, that's not that long ago, is it? I've got no fucking clue. Oh, Jesus Christ. It's a harpoon head. Okay, I was saying it looked like it was supposed to be attached to something. Right. It's from St. Lawrence Island in the middle of the Bering Sea from the 3rd to 4th century. God damn, that's way more recent than I would have guessed, though. Or than I did guess. Huh. How long do you think ivory lasts? I've got no idea. I've got genuinely no clue. All right. This is a man. You can tell by the nipples. Just like I could with the tax collector from Turkmenistan. And what is this that they're holding? So, topless woman wearing a skirt of some description with like a bracelet and a cup, maybe? With some decoration on her face and something on her head. I'm not sure. I'm thinking over towards South Asia or Southeast Asia.
Do I have any clue on a time period? Nope. What's it made out of? Bronze. So it's going to be fucking old, probably. Well, that pin is not in the right place. Hold on. We could be literally anywhere in Southeast Asia as well as possibly anywhere in South Asia here. Do I have a clue at all on what I'm going off? No. For some reason, I'm thinking Southeast Asia more than South Asia, and I don't know why. I'm going to say like... I'm going to say Myanmar in... No, I'm not. Why would I be saying Myanmar? Fuck it. I'm going to say Myanmar in like 2000 BCE. Legitimately one of the worst guesses of all time. It's from the 14th century. I mean, it was far too detailed to be that old. It was way too detailed to be that old. This is... Harry Hindsight is coming out right now, but that was way too... I mean, look at the nipples. Those are not second millennium BC nipples. And it was from the East Javanese period of Indonesia. I mean, I got the Southeast Asia idea correct, but not specific enough. What is this? This is it's made out of silver, and it is a monkey on the front of a jug? Monkey jug? With an x-ray of the monkey jug? Why is there an x-ray of the monkey jug attached? Is that to show... What? How come on the x-ray there's like a solid silver ball there? What the fuck is this x-ray even showing me? Why is there something more solid inside the monkey's head? Okay. I don't know what this is. I've got no idea. But it's made out of silver, and it's pretty, like, well crafted. So I'm guessing it's got to be somewhat modern. I'm going to say that this is from... Oh, I don't have a fucking clue. I'm going to say... Where the fuck is this going to be from? I've got no idea. Genuinely, where in the world is this going to be from? I feel like I'll be literally guessing anywhere in Asia. And it would be a valid guess. Let's go... I don't have a clue. Let's go Bangkok in like 1300s to the 1600s? Sure. Jesus Christ! I said guess anywhere in Asia, and it's not. It's from Peru. Holy shit, I wasn't even thinking about South America. I mean, I guess that does make sense in terms of silver, doesn't it? If you were going to guess an area that had a shit ton of silver, it does make sense that you would be guessing South America. Elaborate and refined vessels of gold and silver were produced in the last centuries before the rise of the Inca Empire by metalsmiths in the kingdom of Peru's north coast. Made to hold a maize beer. That's incredible. That's awesome. Okay. Guess where this object was made and when? Okay. I mean, I'm getting some East Asian script.
I'd love to be more specific. I really would. I'm feeling like Japan, but I'm feeling stupid for saying that when it could easily be China. And also, it could easily be somewhere else, and I'm just an idiot. I struggle so much with disambiguating these scripts. Because didn't they all borrow each other's scripts at various times throughout history? I say borrow. What I actually mean was forced to use by imperial overlords. I mean, Korea didn't? Yeah, it did. Before Korea invented Hangul, what do you think they were writing with? They were using Chinese script. I do not know. The more I'm looking at this, the more I'm thinking China. But I don't know. My original gut was Japan, but now I'm thinking China. But also, if I was thinking China, where the fuck would I even be thinking? I don't know. Let's say that this is... Let's say this is... Let's say this is here in... here. Oh, it could, he's so stupid. He's so stupid. Yeah, no, of course. This is a 1920s Japan artifact. Of course, of course. How long do you think paper lasts? I don't fucking know. I'm not an anthropologist. Okay, hold on. Hold on. What is this thing? Right. Okay. I'm seeing dragon. I'm seeing... What's the scale of this thing? Is each one of these a seat for a tiny child? Or are those just like upside down yogurt pots? What the fuck is that? That's completely different. You've given me two objects here. That doesn't even look like a hammer. It looks like a yam on a stick. I don't know if this is... My original gut was China. But so many different places in the world had dragon-y kind of animal legend things. What's it made out of? Wood. Okay. If it's made out of wood, that means it's recent. Because otherwise Taylor is going to shout at me and say, how long do you think wood lasts, you fucking idiot? So I'm going to click Zebo, and I'm going to click modern, and I'm going to click submit. Fuck. It was Indonesia, and it was even more modern. Well, there you go. Unlucky. Guess where the object was made in? What is this? This is made out of gold. What the hell am I looking at? I mean, I think this has got to be South America again, right? It's got to be. As for a time period? Not a clue. Not a clue. It's very cool, but I don't know what the fuck it is. Maybe you hang it outside and it makes little, like, chiming noises? Alright, what if we just clicked the same shit again, where we just clicked, like, around... Oh, what if we went for, like... Nah, fuck it. Let's go for Peru again. Let's go for Peru, and let's go for, like...
This time period? Damn it. I mean, kind of close, but way too modern. It's not aesthetically pleasing, but it will taste great. I'm sure it will. Thank you. Just don't think about what it looks like. Thank you, baby. Don't eat with your eyes. Oh my god, it's so hot. Okay. Oh. Ah, fuck, that's so hot. Okay, what is this? This is a rifle of some kind with a bayonet attachment, but it's like a double-pronged attachment. I don't know anything about guns. That's got some pretty detailed engravings on it. I'm going to say I have got no fucking clue about this. I've got genuinely no idea. I'm going to say that this is Portuguese. And it's from, like, this time period. Shit. It's a matchlock musket. Matchlock musket from Tibet. Huh. How was I supposed to know that? Because I was supposed to be a gun nerd and know exactly what I was looking at there. Okay, all good. Right, what is this? It's someone's face. It's a mask. It's made of wood and paint, which means it's going to be fairly modern. Where was the last wooden thing from? The last wooden thing was really recent, wasn't it? It was really recent. Within the last 500 years. Okay. Within the last 500 years, and this is the first one that looks like an African artifact. So I'm going to say that we're looking at, like... Do I have a fucking clue where in Africa, though? Me when I just say an entire continent. No, I don't have a clue. I'm going to say that we're around here. And I'm going to say that we're around here. Maybe a little bit earlier, actually. Nah. Yeah, that'll do. It was from Papua New Guinea. Oh my god, I was so wrong about that. So wrong. That's from Papua New Guinea. I got cooked. Very clearly that was Melanesian. Maybe I'm overestimating people's knowledge of tribal masks. I would say, on a scale of 1 to 10, my knowledge of tribal masks, it's got to be somewhere around the 1.1 level. I've got no clue. What are the distinguishing factors that make this obviously Melanesian? Is it made of metal? No, it's made of wood and paint. Maybe I'm in the anthropology echo chamber. I think you probably are. I suspect no one really outside of your anthropology echo chamber would have a clue. My final tally, I was in the top 74%. Chat, he might be stupid. He might be fucking awful at the game. Ok, let's go back to the VOD. Esperando, verdade, né? Tem os caminhos convergentes também para utilizar. E aí, tá procurando. Vem espreitadora, ultimate, a bala do Havok. Que bala do Havok pra cima do Zanatsu. É mais uma vez Havok, agora foi na chave. To be honest with you, I'd forgotten what happened in this round. We need to walk it back a little bit. Okay, so they put a bit of pressure over towards A. And then they backed up.
And then they Havok decided tá to go lá for a no C pop. ponto C, né? Vamos ver se alguém passa por ali. O Twist tá até olhando perto da areia, mas não avançou ainda. Pode ser que seja, hein? Did they bait the Acaba se pagando. Vice wall at some point here though? Operator no Hold on, ataque I was do going lado da crazy with them for not Agora, baiting the Vice wall. sempre gosto de falar Ah, que ele acaba sendo they walked up onipresente A. no mapa. Ele todo did they find the Então, Vice wall on a A? equipe da Masia Yeah, agora okay, não so they tem bait the Vice wall on A. sentinela de ofício pra dar um pouco mais Crazy that dessa that's the only segurança, time they've caso baited the a Vice equipe wall in da- the da entire Team Solid half, queira fazer essa and it's pista. when the Vice was playing A Havok for the tá lá first no time. ponto C, né? Vamos ver se alguém passa por ali. O Twist tá até olhando perto da areia, mas não avançou ainda. Pode ser que seja, hein? Será? Ó quem tá ali de Ai, a operator. brincadeira ficando séria de novo. Já tá cravado o Pênalti do Havok. Pala, né? Só esperando, verdade, né? Tem os caminhos convergentes também pra utilizar. E aí? Tá procurando. Vem espreitadora, ultimate! A bala do Havok! Que bala do Havok pra cima do Zanatsu! É mais uma vez Havok, agora foi na Shone também, vai de qualquer jeito! Guardou. Não vai entrar ninguém nesse ponto C! And they get wrecked. Para com essa Shore e tá aí, cara. A equipe da Team Solid mostrando por que que esse mapa da Lotus Why tem is sido Nevoy deles frequentemente. moving his Vice setup to A Opa, e já acharam o Havok after logo de cara, hein? they've Dessa just vez dominated não the saiu half by machucado, having the mas Vice wall continua B? vivo. And they haven't baited Ele it vai once. insistir, hein? If it's working, why Tá change todo it? mundo ali na areia. It's working so well. Don't Mas eles fuck já with não it. querem mais pra lá, não, Mas né? ó, ele vai insistir e ele vai pegar uma informação importante que todo mundo bateu em retirada. Mas não, ele fica no off-angle. Só que ainda assim, ó a Solid rotacionando. Enquanto isso, a MASIA já tá lá perto do ponto A. O Rafa ali pra recepcionar, ainda tá mais afastado, né? Tá bem no ponto mesmo. Ó, carrinho agora do Liase, pega informação que não tem ninguém close ali do B. Já vai rumando pro Spike Site da A, onde se a equipe da MASIA realmente for finalizar pra cá, vai ter que lidar com essa soma. Mas aí passou a cerca viva, o Nevoy já conseguiu a eliminação. O Gu também chegou pra somar, Nevoy de novo. Just walking cai a in, Spike perto do Mazina banco hoping that frio. Vai caindo he todo catches the mundo, most devious só timing sobrou ever seen to Luiz. man. Conseguiu abate, mas já sabe onde ele tá. E aí é questão de tempo, né? Tem um espreitador na frente dele, sabe que ele tá ali pela árvore, a Spike tá pela frente. Deslizando, o Havok chega pra conseguir. E aqui, Pontos estão na defesa, Rosa um resultado técnica. muito bom. Fuck. E agora passa pro I lado just que dribbled gosta down mais myself. de jogar também. Então, nessa I'm an a adult. equipe da MASIA precisa I'm an fazer adult. isso acontecer também. I don't even know where that went. Principalmente utilizar desse double duelista aí, né? Pala e Zanatos pra fazer jogadinhas em conjunto pra punir a equipe da Solid. então bora de troca de lados, vamos ver quem vai começar levando a melhor nesse 13º round. A Solid agora passando pro ataque, Zanatsu já pegou a primeira eliminação pra cima do Havok. Vantagem numérica pra equipe da MASIA, mais um pisto onde eles têm a vantagem. Só que a equipe da Solid parece que vai querer vir no contatinho pra esse redomínio do A, hein? Olha ele chegando. Vamos ver o quanto o Twist vai estar esperto aqui. Ah, eles querem continuar por ali, ó, não vai ter rotação não. Continua avançando pelo pátio. O Liase foi tentar pegar a orb, parou, conseguiu tirar os Zanatsu e depois pegou a orb de novo. Cara, e o Zanatsu, ele deu uma afobadinha ali, né? No momento que ele abre a mira. Ele abre a mira até um pouco torta ali, deu a chance do Liase conseguir coletar essa kill. Então tá aí, cara. Coleta kill, coleta orb e agora a equipe da Team Solid tem a chance de progredir pro Spike Site, que eles não sabem, Shun, mas tá livre. É que o Liase ficou com 10 de vida também, né? Deu uma sofrida ali, mas continua vivo, né? Bom resultado aí que conseguiu tirar os Zanatsu. Aqui. Eles estão quietinhos, né? Não sabe ainda que não tem ninguém. Agora sim vão passando, colocam a sombra no chão. Agora sim, aliviados, cravam a Spike no chão. Enquanto isso, a MASIA só espera pra tentar o redomínio. Ó, sabe que já tem um jogador pelo céu, justamente pelo fato de quebrar essa bang. E vai vir o retake. O problema é que a equipe da Solid não tem tanto recurso pra se segurar, né? Enquanto pela parte da MASIA, o Pala ainda tem bastante recurso, o Mazin tem espreitador. O Gu tá bem avançado, o Nevoy também tá bem posicionado. Esports jerseys are inherently Esses cringe pontos because there's vai no dar reason for an esports player to need to wear a JZZ jersey. pegou primeiro, duas classificadas pro JZZ. Passa esse If you were wearing ponto, somebody's mais like um, normal streetwear Rafa. merch, Chega muito bem o capitão da it wouldn't be cringe. Rafa! Atende o jogador furando a smoke, consegue pegar aqui no jogador que tava machucado. Like if I can't, to be honest, I don't know what people's like merch is, like off the top of my head.
But like if, you know, if some pro player had some normal ass looking merch, that would not be weird to wear it. Pulling up to the club in the Blackjack Masters London t-shirt? Okay, well, no, that's crazy behavior. That's crazy behavior. E traz aí o primeiro pistol para a equipe da Solid e a chance de ter uma segunda metade um pouco mais tranquila, né? Porque caso não aconteça nada fora do normal aqui, I think Blackjack merch is not for the club. Soccer Bells, thank you for the 53 months. Sabe que a equipe da La Masia Hi. também, nesses sounds quebrados, gostam What should you wear to the club? confusão, né? I'm going to come out with a range of merch that is specifically for wearing at the club. Lá do outro lado do mapa. E aí tá a maioria ali de Classic, só os Anatos que tá de Ghost também. A JZZ também tá de Bandido em mãos. Mas já mais But like not a club, Solid, né, it's like to be worn to the rave. melhor pra esse segundo I'm going to round. come out with the Sideshow E tá Mankini escolhendo um bom Spike Side pra ir, né? Não tem ninguém mais uma vez, então na tranquilidade. and like some vai some gastar Sideshow pouquinho nipple pro Spike, tassels. que não sabe que não tem ninguém ali. Mas ainda assim vai cravar Spike sem grandes What else do problemas people wear e to esperar o raves? redomínio de novo. Já era momento da equipe da La Masia começar a desconfiar disso, né? Bater um pouco mais em retirada. Reflective Tudo bem que a gente strips? tem Yeah, jogadores yeah, bem pra trás já For sure, pra for sure. tentar pegar essa informação e aí sim rotacionar rápido. Reflective Só que tape? a equipe da Solid não teve nenhuma dificuldade de escolher onde colocar essa spike, de colocar essa spike no chão. Então agora a equipe da La Masia, acredito eu, que pelo que parece aqui, vão só tentar se jogar pra spike. É. Também escolha, eles também fizeram a lição de casa. E mesmo assim eles conseguem levar para overtime, ganham o round, ou no overtime não, eles ganham o mapa e depois dá pro terceiro e acabam aí se classificando, né? Então, ó, olha a briga na região do pátio. Até porque There's a big difference here between these two teams in the sense that La Masia is not even trying to win the rubble fight. They're not even trying to fight it. Mais um round, quem começou com o abate foi o Bala. They're just looking to play a passive defense on A, even with their Já duelists. levou a melhor, foi ele duas vezes. A La Masia querendo To be fair, Parla and Tui's have done a great job Só o there. Rafa vivo contra 3 jogadores, tá lá perto do Spike Site, mas vai ser difícil cravar esse Spike no chão, tá? Tá sozinho, já sabe onde ele tá, o Zanatsu chega deslizando pra trazer o 5º ponto pra La Masia. Tá aí, cara, a equipe da La Masia, quando tem o seu primeiro armado, tem a chance de trocar um pouco mais de tiro, Pala muito bem posicionado, consegue pegar esse primeiro avanço que a equipe da Solid tenta fazer, depois gasta muito bem a sua saturação, e eu já ia comentar que eu tava sentindo falta dele usando esse recurso, que eu lembro pouquíssimas vezes de ter visto. I mean, it looks like they're just going to try to walk the waylay forwards, and if the waylay doesn't see anything, then they take the space for free. If the waylay does see something, you don't need to fight as heavy for it. You just back. Yeah, like this round they just take it for free, because Parla just burns his refract into his has one TP. It's quite a nice idea, actually. I don't mind it, but you should sometimes mix in some actual rubble fights. Hello? Oh, it's the shine off the light. I thought your meat was moldy. I was like, oh god, I just ate the whole thing. No, it's fine. Tastes good? Yeah, it's delicious. Good, good. Thank you. I heard you burn your mouth as soon as Yeah, I you burned my were- mouth a little bit. Yeah. Okay. I was hungry. Thank you, babe. If 100 Thieves continue to play well, go to champs and get 5th or 6th, would they pick up Zekan or Oxy if they become available instead of Timatino? I think Timatino is a better player than Oxy. He might not be a better aimer, but he's a better player at the moment. Part of that is going to be because of the coaching that he's had, like by virtue of playing with 100 Thieves. But I don't think Oxy would be necessarily an upgrade. Would Zekan be an upgrade? I mean, probably, but not sizable enough to want to do it, I think. Ali na entrada da C. Parece que não vai ser pra lá que eles vão, né? A gente tá vendo a Spike um pouco mais recuada, só que tem que ficar preocupado também com a posição do Twist. Cara, e o Zanatsu ali, ele gastou um stun, acaba não avançando. Beleza que ele tá no pixel off angle ali, mas... Nossa, ele já sabe. Sabe que tem gente chegando, se reposiciona, já vem Bel da Noite. E aí, quem consegue o abate? É Pala pra inaugurar as eliminações. Cai Havok, Zanatsu também foi de base. As duas neons já foram abatidas nesse começo. Tá, e ó, a equipe da Team Solid vai encontrar o Spike Site da A livre, né? Apesar da equipe da La Masia estar jogando um pouco mais pra retake, tem ainda muito recurso pra trabalhar. Ainda assim, a gente sabe que quando a Solid coloca essa Spike no chão, fica difícil, And né, Zekan's a really good hard trabalhar. entry player as well. E ó,
Tem His Nevoy neon's super pouco good, mais pra but trás, o I think próprio there'd be- Yaz ali pela região da pedra. There'd just be no Vamos reason ver to como replace que a equipe Timotino da if he made Masia 5th, 6th, or vai se champs. organizar pra trazer Because esse he's a efeito. young Não player, tem he's only going to get Luiz, better mas over o time, Mazinho ainda tem probably. bastante recurso. Luiz que ficou vivo, né? Mesmo depois da So galera just entrando, it conseguiu just wouldn't make sense to adicionar. replace him. Mas agora vai chegar todo mundo pela base e o Rafa tá de olho. Sabe que tem gente They should chegando get por second and ali. put him on Tem sofa. primeiro espreitador, Assombrar também posicionado. E aí, quem pegou a base I mean, foi at o some point, Luiz. if Zekan stops wanting to play Duelist, he would be a really good Conseguiu initiator player. eliminação, tá querendo mais, mas tem o Bando Sombrio na frente. But in Americas, a lot of the JZZ initiators are também the conseguiram IGLs. abate. São dois jogadores do ataque pra impedir que essa Spike seja desarmada. And at the moment, Zekan's way too O good to Mazinho not tenta have him puxar o on. desarme, vai Something trocando with tiro, more vai impact. caindo de cada lado, o Gu sozinho. Não dá tempo. Não dá tempo. Conseguiu deixar a Spike no chão. É ponto da Solid. E aí acaba custando o round. 11º ponto da equipe da Solid e quebra a economia da La Masia. Egg-themed ball gag? A The ball is a Solid silicone egg with a gostando mustache on it? dessa I think that'll box. sell like Pontuado de hotcakes. novo, tem um estraga-prazeres pra The trabalhar. Irish famine, thank you for the 5 months. It is my birthday. I am officially young. 30. Tá por ali, No, o JZZ 30 is like tá the bem beginning of the regulado. new, Eu acho que ele nem Também tá de olho. desconfia dessa the passagem new do part of your Havok. life, you know? Olha lá. Olha o Havok pegando a Getting bate. cooked by Depois that vai walk abatido in pelo there. Zanatsu. Mas ele já continua entrando nesse ponto C. Ó, o Spike vai vir pro chão. You're not the aí? last part of your Tá life. na base, It's né? like- Esperando o it's a momento certo new pra tentar part of fazer your esse life. redomínio. Tá Your vendo a 20s are ponta where da you arma? are stupid, and then when you're 30, you're like starting to not be as stupid. Então, ele pode ganhar um tempo necessário. And it's nice to not be Isso as aqui, a stupid equipe da La sometimes. Masia também tem alguns recursos interessantes. Just don't do Além de anthropology fazer quizzes, because it makes you bem. think you're Quem stupid estraga again. prazeres do ataque, o Zanatsu também chega na sobrecarga! Conseguiu tirar logo o Zanatsu! Liazzi já pegando mais um! A Team Solid conseguindo as eliminações, o Pala revida, mas tá sozinho contra dois jogadores! Gol! Mas tudo ia depender se o Liaz ia They're kinda conseguir getting colocar cooked on the esse ultimate defense pra jogo here. ou não. Então tá aí, cara. Oh, they're actually fighting for rubble this Pontinho time. aí pra equipe da Solid de empatar essa série. Será que vai vir com tudo? Tô vendo um avanço lá pelo meio. Pode Would have been ser nice que to see what a seja real um rubble v Spike rubble side fight da looked vez. like. E é pra lá que eles Team estão se Solid have just passed them direcionando. immediately. Yeah. Havok já vai tomando a dianteira, olhando, né, quem tava mais pra base. Tomar cuidado, porque o JZZ I don't think they tá win the próximo. rubble fights. Quem pegou a bate foi o Twist. I think this comp, especially when the Waylay is not Um a with you, menos de cada lado. Vai doesn't lá do well na enough. base fazer a cobrança. I mean, they're just getting Porque o JZZ destroyed here. tá um pouco próximo. Quem pegou a bate foi o Twist. Havok conseguiu Havok's revidar. run over to the other side, and then Zanatsu's trying to chase, even though they don't have B Heaven control. It's Um a like, menos de cada lado, vai lá na God base damn. fazer a cobrança, o The Boy conseguiu they've just descended into madness here a little bit, trying to scrap it E out. aí fica com Still 3 3v3 contra with 3, the spike drop, Spike não though. chama, não foi cravada não. Ué, Rafa conseguindo mais uma eliminação, Jardim de Aço sendo utilizado. Eles querem I think plantar I understand the Spike, theory agora with the sim Waylay, toma Spike. but I don't think they're... Conseguiu mais um abate. Só I don't think they've sobrou thought about what JZZ happens when contra 3 they just get pressured on the jogadores. attack side. brilhar, hein? A Spike sendo cravada, ele já Because the sabe que tá Waylay is todo really mundo good nesse for ponto cheating B. space. You can Sabem just sit também on do mound posicionamento for dele, tá com ages, or you 88 can de vida e o sonho pop de your refract and continuar free na walk down rubble, but Status. as soon as you hit any kind of Não, ele vai resistance, continuar. No chão agora, é isso que eu ia falar. You Tá can't keep demorando the pra space. plantar a equipe da Solid, mas toma a melhor decisão, né, de ir pro outro lado do mapa. and so you're still gonna get Então pushed back, and agora, then o JZZ tem 10 balas no pente ali, né? You're se gonna não lose der o slowly. reload. 88 de vida. this is Brazilian jail Valorant. E This sonho, round né, contra was, 3 yeah. jogadores. But I think it descended into jail E a Valorant because they Solid realized they querendo were gonna lose. empatar, né? Conseguir esse primeiro mapa. Olha o JZZ aparecendo, conseguiu tirar o Havok e usou o Jardim de Aço. É a chance que tem, precisa chegar no ponto. Já avistou o Spike, mas tem dois jogadores, um de cada don't think this is lado. actually a jail Tentou Valorant cobrar type mas team. ele já subiu, Devoy! Generally speaking. From what we've watched so far, if anything, they're a little bit slow. Tui's and JZZ drag the tempo of the team down a lot. Paolo and Sonatsu seem like they want to get aggressive. And Mazin's kind of like in the middle a little bit, but JZZ and Tui's are really slow passive players. Or like cautious players, I guess. All right. What is their comp here on Ascent? They've got
the most kind of like standard comp you could come up with. lado defensivo, né? Então vamos ver aí And Zenatsu goes over to Sova. se eles vão aguentar agora. E eu acho que até mesmo o ponto contra a equipe do MBR é que o MBR vem com aquela composição diferente, né? Eles utilizam Harbor e tudo mais, então demoraram um pouco para se adaptar. É verdade. Mas, querendo ou não, a equipe da MASIA já traz uma composição um pouco mais padrão, né? Então, I feel like this comp is faca so do default, Mazin, it da started to região do become A pra região do completely mercado, outdated. e a Like, equipe da Solid já it's so desconfia rare que that I talvez see this possa ser um comp fake. anymore. Já sabe que tem gente por ali, ó. Vamos ver então a passagem The da Cypher MASIA, just que feels tá chegando lá archaic. pro ponto A, a gente tá acompanhando o terceiro mapa. Estamos numa ascent escolha da MASIA, hein? They seem to be Será que playing a vão lot of conseguir old-fashioned pontuar comps neste though, mapa? because they play the Jet Rays Conseguiu on a Split primeira as well. eliminação. Caio Bala, Nevoy trabalhando com o Gu, os dois conseguindo as eliminações. What? Sorry, E what was só the game sobrou plan o this round? Zanatsu. Why are they A executing passagem without a da recon? Região do A pra região e tudo mais, então demoraram um pouco para se adaptar. É verdade. Mas, querendo Because ou they're não, a equipe faking da MASIA again já with their traz uma Sova composição util. um pouco mais padrão, né? Então, ó, faca do They Mazin drone da mid. região do A para a região do mercado, e a equipe da Solid já desconfia que talvez Knife possa ser um market, contact through the Já one way sabe at que A tem main, gente por ali, ó. Vamos ver então. and a then pop passagem into da Vice util without the MASIA, tá chegando recon. lá pro ponto A, a gente tá acompanhando It's just crazy. o terceiro There's no need to mapa. fake like this on the Estamos numa pistol. escolha da MASIA, hein? Será que vão conseguir pontuar neste mapa? Also, Zenatsu's one of your better players. Like, get him with the pack, for fuck's sake. Caio Bala, Nevoy trabalhando com o Gu, os dois conseguindo as eliminações. E só sobrou o Zanatsu. Tá aí, Shun, a gente que tava falando, né, da condição de vitória da equipe da MASIA com os dois duelistas, agora o Zanatsu definitivamente vem pra esse Sova, né? Fica sozinho no round 1x5, vai precisar de um milagre, mas olha como a Solid tá postada. They're doing a lot of this solo initiator fake stuff. I think that's a huge read that teams can have. Sempre vencendo os pistols, dessa vez vai começar atrás um placar. Ponto importante, tá? Por mais que seja só o pistol, né? Você tá nessa defesa, como eu trouxe esse histórico aí da Team Solid. But also, if I was like, if I was anteing myself, if I was the MASIA, porque o MBR começou atacando muito, e aí I'd be a trying to Team follow Solid my já own se recupera util de novo, a ton e uma more mesma recuperação que eu vi na Lotus também, né? in these Eles playing melhorando games. na defesa também no outro mapa. The problem is that E might assim, just né, make them vale lembrar, incredibly porque readable na if they Lotus a don't gente have comentou que a MASIA ganhou o any round other pistol, way ganha o of anti-eco e ganha o bônus. masking E their depois só intentions. da equipe da Solid. Então, se naquela ocasião se a Solid tivesse Hello, ganhado TMV, o how you pistol doing? também, o placar seria ainda mais unilateral, né? Mas Competing agora with tá Placha is that's a Nossa, vai chegar com that's a sideshow tudo! classic actually. O Bala que pegou a bate. Gui Nevoy It just de happens novo, whenever I eles conseguiram as haven't eliminações, done the Nevoy de necessary novo prep conseguiram o abate. to actually Agora be on só the tem show. Zanatsu Twist, Caio Zanatsu Twist agora sozinho pra achar esta fato, é o primeiro armado da equipe da MASIA, bônus por parte da equipe da Solid, e vamos ver agora o que a Solid vai trazer diferente, que é bem batidinha. They're going for a tiles crunch. Vamos ver se eles vão se encontrar nessa garagem. O Good Bala cage to help them levou hold o on. Zanatsu também. Double Conseguiram as trips down as eliminações, well. então, lá JZZ chegando a just vantagem pressing nesse his terceiro buttons. round. Pode ter encontro A mais uma MASIA tava vez. esperta, hein? Com essa possibilidade de avanço. Tanto que a gente viu que o JZZ ele faz uma cage ali pela região do These are the kind of rounds quadrado, dando a that would be oportunidade do silly to Bala run into conseguir ficar ali no MASIA. meio, pegar aqui um em cima do Havok. Eles Because they sabem hold do their Nevoy? Eu acho que eles desconfiam. like defaults porque pretty é aquilo, né? passively Quando on the você sabe que é o extremities. round bônus da equipe adversária, So going for like a geralmente você já gelato fica um pouco push or a escaldado de que pode vir uma tiles crunch or batida, something né? into them does Tá aí, seem ó, very tá silly. conseguindo pegar uma kill, Also, sobra what you doing tudo wandering nas around mãos with your do knife Gu. out in mid? Só que a equipe da MASIA vai vir em bonde aqui. Vamos ver o que o Gu vai tentar arranjar. Trocou de lado. O Havok, a gente viu que no mapa passado foi o que fez a diferença pra Solid. Já começando, então, They do mix a in some galinha faster do rounds primeiro like this tempo. though. They were doing this on Havok split as well. Já achou pelo meio, tira o Pala. E aí dá uma... Diferença pra Solid. Já começando, então. Where did this flash go? Why is there no flash here? But I can see one on the screen. Mazine throws a flash. In theory, it should be popping right above Havoc's head right now. Is it just around the corner from him? I think it must be just like right here, getting blocked fully by the wall. Então, a daguinha nesse primeiro tempo, Havok já achou pelo meio, tira o Pala. E aí dá uma facilitada pra Solid, olha ele de novo. Bro. O menino de Opinião que para Havok. Brother, what a disaster. What an absolute disaster round. Sozinho com a Spike em mãos,
Será que vai ter Ace? Quem que vai pra frente, hein? Vamos Quem que tirar a vai mira pra pra ele. frente, hein? Será que vai ter Ace? JZ! What? Aparecendo, vocês querem me cobrar, é? Então vem pra cima, só que agora está com 2 de vida. E tem Liase e RVN do outro lado. Chum, sem querer zicar Reviravoltas, aqui, hein? Mas eu já vi o JZZ trazer uns rounds falou aqui. isso, hein? Exatamente, vamos ver. Eu já Porque, ó, ouvi isso, hein? eu acho que ele nem desconfia pela região das costas. Então, se ele tiver um timing aqui, conseguir fazer a passagem para a região no Spike Site dela, ele pode sonhar um pouco mais. Ele ainda tem um fio ali no bolso, hein? Então, vamos ver qual que vai ser a decisão do JZZ, porque a sorte, fiozinho ali, principalmente se ele conseguir isolar esses confrontos. I don't think he's winning this with 2 2 de HP. vida. É um assopro e ele vai ser abatido. Mas, como eu disse, a gente sabe da qualidade desse jogador e o que ele pode fazer. Ó, tá rindo no round. Ai, vamos ver o que o JZZ vai aprontar neste round. A Spike ele conseguiu cravar no chão. Os dois estão chegando lá do céu, veio Paranoia pra cima dele, ele não deu a cara não, hein? Tá esperando no gerador, pegou de costas! JZZ levou o pneu pro primeiro! Vai ter Bro, that was so close. He's actually got his CPAP machine out. They nearly lost a clutch. They nearly lost a fucking 1v5, and he's actually got the CPAP machine out. He needs oxygen after that shit. Vai pro outro lado, a Spike continua no chão. That's crazy. Estamos num 3 a 1 I think I'll be doing the para same. Solid. Round que na teoria era pra ser fácil pra equipe da Solid, ainda assim no fim das contas fica no limite, mas o Havok brilhou, hein? Havok brilhou, obviamente, muito mérito dele, mas muito demérito da equipe da MASIA, que deu a chance dele isolar os confrontos, mas tá aí, cara, 3 a 1 e deu pra ver o Peu fazendo uma inalação ali, parece que tá tirando fôlego This dele is a more esse jogo. aggressive B main viu? take from Vamos JZZ. dividir. Porque tá como esse jogo? Olha o menino JZZ! Já conseguiu tirar o Why is my Rafa. Sova just Ele randomly queria walking mais, back né, into B no main? outro round também. What the fuck are you up to, buddy? Tá tirando fôlego dele esse jogo, Que hein? isso, viu? Vamos dividir. Does he not realize? He just has no realization at all that his recon doesn't cover this close angle. He's not going to do that again. Já conseguiu tirar o Rafa? Ele que queria mais, né? No outro round também, né? Acabou caindo com seus 2 de vida, mas quase, hein? Colocou perigo num round que era pra ser mais fácil pra Team Solid. Já conseguiu o primeiro abate agora. Fala, ele tá amarotado aqui, hein? Tudo bem que ele beita a parede do próprio Nevoy, mas ainda assim ele fica estático, né? Agora a equipe da MASIA precisa chamar um pouco mais de atenção para quem sabe ele ter o timing perfeito de conseguir infiltrar ainda mais, né? Pegar essa kill, deixar o round ainda mais tranquilo para a equipe da MASIA, porque o fato do Rafa ter sido abatido tão cedo assim é uma informação a menos que agora a Solid consegue pegar, né? E aí aquele ponto que a gente tá falando sobre a seleção de agentes, o quanto o JZZ tem esse conforto nesse Cypher, só que agora ele acaba sendo abatido. Evoy apareceu, conseguiu tirar o Ó, Pala. JZZ. E o Pala tá avançando lá na base. Quero ver se eles forem fazer rotação, né? O perigo que vai ficar. A Spike também tá próxima desse meio. O problema é que o tempo tá passando. The way that GZZ scaled there through his cage as well, though, makes me wonder if that is some kind of anti, like if Rafa always uses that same recon, and he's realized he can take a timing and just sit under there. Tem paranoia ainda. Ao tempo. 12 segundos vai dar. I think if you tempo. watch other games that Team Solid have played, Rafa probably uses that same recon a lot. Conseguiu abate, as trocas acontecendo. Ué, Nossa, acho que vai dar. Oh my god, he could have won the round right there. Está lá cravando a Spike fazendo o abate. E a Spike foi cravada assim. O Havok está sozinho. Olha o que a MASIA faz nesse round. cara, é inacreditável, Shun. No último momento possível pra cravar essa Spike no chão. O Havok agora He's contra walking dois backwards into jogadores. main. O Totem. Okay. Vamos ver se ele vai conseguir brilhar. Dois já estão juntinhos, o Havok tenta aparecer, pega um, mas depois o MASIA. Little high-low setup at the end. A MASIA. O outro jogador que tava chegando. E mais do que isso, hein? Quebra a economia da Solid. Devido àquele round que o JZZ quase traz o Ace Clutch, não deixa com que a equipe da Solid consiga criar aquela economia estável. Same recon flash that they Então, did até in mesmo that o fast Lias take tá of fazendo um mid pouco mais de here. economia pra dropar Which o didn't penetra work, do 'cause it Havok didn't no blind the próximo pizza round. player. E a equipe da MASIA começou aí a encontrar uns sounds difíceis, mas ainda assim pontuar. Que loucura de round, eles rotacionando com pouco tempo. 10 segundos, Shun. Olha Tinha essa espinho. tormenta, já preparada, achou o Havok contra primeiro.
Conseguiu tirar o Zanatsu, ficou ali machucado, mas garantiu o abate. E ó, ultimate agora do MASIA, hein? Evoy quietinho esperando essa passagem. Já estão pela garagem, tem o Mano Sombrio na frente. Eles Sorry, I rotacionam gotta go back here. pouco tempo. 10 segundos, Chum. Why is my server even here? Olha essa tormenta. Já preparado. I mean, they catch him with like a bit of a trap, right? But why is he even there? Evoy quietinho esperando essa passagem. Já estão pela garagem. He's supposed to be solo faking A Já again. viu, hein? Já sabe que tem gente chegando por ali. Muitas vezes ele tá chegando. They're addicted to it. They're actually my sick, strange addictions. Galera, Só que agora é Solo solto, hein? faking Contra 3 with my jogadores. initiator. ó, o proibido aí acontecendo, hein? Nossa, tentou entrar nesse spike site da V, deu It's not really a tudo trap. The paranoia errado. doesn't hit shit. Agora o Twist Yeah, está but the, sozinho, you know, the mas idea. saiu We're por ali, gonna ele já pegou. A we're gonna certeza KO agora knife, and if the tá KO knife no catches agora onto já sabe o somebody, posicionamento dele. O Liaz or if we think that they're gonna aparece avoid pra forwards, like, garantir you know, a bala. Olha o econômico we're gonna try to aí piece na together some V. util to catch the one player in Proibido A main. acontecendo a favor. É muito passarela de costas, né? E, cara, eu vou continuar batendo nessa tecla, que eu não entendo essa Another decisão da Nico. MASIA de sempre deixar o iniciador um pouco mais pra trás, né? Dessa vez foi o Zanatsu, que acaba sendo abatido de começo ali pelo avanço do Havok. E depois, cara, é aquele round que você tem que jogar em conjunto. Você tem que utilizar das forças que você tem. Tinha o ultimate do Mazin, quebra ritmo, não dá chance. Deu a chance, a equipe da Solid não perdoa, e agora quem quebra é a MASIA, mas aquele quebra que tem ali ainda uma Phantom nas mãos do Mazinho, o Pala tem essa ultimate, o Zanatsu tem ultimate também, então é um round que ainda assim pode ficar interessante. E boa faquinha do Liaz, né? Conseguiu pegar o Pala que está ultado. Estão se direcionando lá pro ponto B, mas olha o Havok só esperando. Ai, se denunciou. Se denunciou e agora X-Pod ali, né? Quero ficar vivo, já volta lá pro ponto. They're going in E again agora without ele their já volta initiator. com tudo. O Pala conseguiu abate pra cima do Havok. Doesn't matter if Pala's just gonna Pala destroy de everyone like that, novo. Já tirou os dois que estavam nesse ponto. E a MASIA agora crava a Spike no chão sem muitos problemas. Boa passagem do Pala. Twist, já pegando mais uma eliminação. E é 5 jogadores contra 2, né? Exato, para a equipe da Solid aqui, mais uma vez, né? É tentar dar dano financeiro, até o Gu tá batendo em retirada ali, porque é importante ter essa economia pro drop de operator do Havok, apesar dele, ele vai um pouco mais pelo round, onde eles podem... Lá da caixa, é aquilo que a gente sempre fala, né? Apesar de não ser uma melhor de 3, quando os 2 primeiros mapas geralmente são unilaterais, do terceiro pra frente tende a ser pegado e tá aí. Agora é uma série totalmente diferente, olha o Pala. Is this the same recon again that they got fucked on previously? Terceiro pra frente tende a ser uma melhor de 3, quando os 2 primeiros mapas geralmente são unilaterais, do terceiro pra frente tende a ser pegado e tá aí. Agora é uma série totalmente diferente, olha o Pala. What the fuck am I looking at here? They think that this is the cipher, but why are we just hard swinging with a recon before the recon's even scanned anyone? I don't get it. I mean, Pala and JZZ seem to know that this is happening, though, which makes me think there's some kind of like strange anti-shit going on here. Team Solid must have, in their previous games, been doing B main reclears a lot with the recon. Because Pala and JCZ are so ready for this. They seem to know that the Vice is about to swing here on the world's stupidest play. Mas passou assim? O Nevai que So it must be something that Team Solid do quite a lot O of. Pala já tava esperando, O famoso foi com muita sede ao pote, né? não é? E agora abre um gap absurdo no mapa para a equipe da Solid, porque não vai ter mais a parede no meio. Ó o Rafa querendo pegar um pouco mais de informação, só que o Pala tá bem posicionado. Ó o Havok. E avançando, né? Querendo ver se tem mais alguém por ali. O Rafa também deu a cara. Boa troca, né? Conseguiu tirar o JZZ pela garagem também, né? Já tinha caído o Nevoi por ali. Só que é Pala de novo. Tira o Rafa dali. E agora já vai adentrando no ponto. Ultimate do Twist no fundo do Spike Site para somar, mas olha o Havok. Já estão bem posicionados a MASIA lá nesse Spike Site da B. Tá tentando chegar a Team Solid. Granada clarão na mão. O Mazi conseguiu abate pra cima do Liaz. Mesmo assim, desvantagem da Solid, né? O Pala de novo. Mais uma vez ele, já pegando a terceira eliminação. Agora o Gu está sozinho.
But I feel like some of the rounds that La MASIA have got here have just been them having a read on how Team Solid like to play in B main and baiting them into some horrible fights. Pode ser que a equipe da para a equipe da Solid, quanto mais sounds eles conseguirem trazer nesse lado de defesa, melhor vai ser quando virar. Mas double tripping this is so strange as well, over towards B main. I mean, if one of your trips is supposed to like deliberately die to the shock, why not just pull it back and put it down later or something? Like, why? Vamos ver, ó. Havok ainda tem Why have we got one of the shocks Yassi as like tem a sacrificial ultimates, shock? Zanatsu tem ultimate, e a equipe da La MASIA entende que talvez o Havok com essa operator vai tentar buscar um pouco mais de jogo. He pulled it back anyway. Rafa went for the shock. He pulled it back anyway. But he still has like an extra layer of shock there. Então vem para padrãozinho. What's the theory behind that? Ele tá pelo meio agora, né? Pra quem não tinha entendido aí por que a gente tá falando que a La MASIA precisa ganhar, é porque eles não conseguiram pontuar no primeiro split, né? Então, eles precisam da vitória para já garantir o acesso direto para o Américas, né? Enquanto a Solid, que foi a primeiro lugar, depths of the ideas that my brain cannot comprehend here. Torcer ali pelos resultados mesmo que ela fique. Nice to see we're still doing one initiator lurking on the other side of the map, but this time it's MASIA instead of Zanatsu. Okay, hold on. We actually might be in some decent positions here to do an A split. Wait a second. I really thought they were going to go for a proper A split here. They're just regrouping into a 4-1. That's fine. Hold on. Don't tell me that Zanatsu is going to recon from back here and Sova ult and no one's going to scale with the spike. Surely we're giving the spike to somebody else, right? Guys, this spike is going to take 1,000 years to get into the site. Guys, your spike is in gelato, bros. Now he's going to fucking run. And then he gives it to MASIA anyway, who was supposed to have the spike in the first place so that he can get the null command down. If they had the spike planted right now, they'd be in a great position, and instead, Team Solid are going to have a potential flood defend here. Oh, they could have just denied the plant, but they missed it. And they still win anyway. Why is Liazzi not using his KO ult to stop MASIA from using his KO ult? Solid só com 2 jogadores. Guardou, cara. He got it off the plant. Round aqui por parte da equipe da Solid. Bela ultimate do MASIA já pra fechar o caixão nesse round, né? E round bem jogado mais uma vez. Se antes eu falei it's a horrid round. Eles estavam sofrendo It's a horrid round do again. Havok, agora eles estão entendendo muito bem e estão conseguindo tirar esse primeiro pick dele, né? Porque apesar de a gente ter falado, ele tá na região do meio, depois ele se reposicionou pra região do A, a maneira que o Pala faz a passagem pro Spike Site foi fulminante. Ele bate a smoke no chão, ele espera o recurso do MASIA pra aí sim ele conseguir abrir a mira e punir os jogadores, né? Então tá aí, cara, a equipe da mapa da Asset, enquanto ele compra que faz uma brincadinha ali, né? Faz o famoso pop swing, acaba sendo abatido, mas no fim das contas, the worst part is that C9 and EG are still going to lose to this. The reality is that sometimes if these guys just outshoot them, they genuinely could. Like, one of the reasons why La MASIA are winning a lot of their rounds is just because they're able to, like, the opponent doesn't punish them for their mistakes, and then they hit some better shots and they win the round. But yeah, I mean, fundamentally, what they're like, the amount of mistakes that they're making should be exploitable by pretty much any of the top tier teams. Maybe not Envy and Furia, because at the moment those guys are like properly losing their minds. But like C9, EG, Crew, I think those teams are solid enough, even though they're not lighting the world on fire by any means, to be able to
exploit these problems. Pausa da Team Solid, mas dessa vez La Masia chegou muito bem. How much does a good macro even matter if the other team's micro is much better? Sim, La Masia. It just it changes. There's no I can't say that like the game is 60% macro and 40% micro or something. I'd just be pulling numbers out of my ass. At the end of the day, like both things matter, but to varying degrees. You can get into really good positions, but if you can't close them out with your gun skill, then you're gonna lose quite a lot of the time. But in theory, at this kind of level, there shouldn't be that much outskilling that happens. I mean, I've seen a lot of these guys in Tier 1, and they are not, like, crazy shooters. Maybe Zanatsu is gonna be. But, like, I've seen all of the other guys at the Tier 1 level, and they were not lighting the world on fire. So, unless they just have, like, a really good tournament, I would find it unusual if they were coming in and outskilling the shit out of some Tier 1 teams. No ataque, mostrando porque que eles gostam de atacar também nesse mapa, né? Uma assist diferente, os times pontuando mais do lado atacante. E ó, o Havok mais uma vez, hein? Tá tendo a leitura, tá no lugar correto. Vamos ver se dessa vez ele acerta o tiro. Aí, ele já tá preparado para quem tá chegando dessa garagem, tá todo mundo esperando. Quem vai passar primeiro? Teve uma flecha de choque, ele vai avançar um pouco mais. They are the Kachows and Kozzies. Yeah, I mean those guys, but those guys are also both underage, aren't they? So like we haven't seen those guys at Tier 1 before. But they're clearly good enough for Tier 1. Whereas a lot of the players on La Masia, we have seen at the Tier 1 level before. And they didn't make it. A La Masia vai entrando nesse ponto, Zanatsu já crava a spike no chão. Vai ficando difícil pra Solid. So yeah, I agree that there is a difference between Tem 4 jogadores vivos a La Masia. Spike já foi cravada. Tá... Nossa! your ability to outshoot, like depending on who you are and what you've done before. Agora é 2 contra 2. Jardim de aço sendo ativado. Eles precisam do desarme, precisam do abate. Nevoy já levou mais um. Agora falta só o Mazi que tá lá no fundo. Vamos ver quem pega. That flash was nice. Plant, eu sinto que é meio que o dia do Afterplant maluco. Cada um começa a tomar uma decisão, aí acaba acontecendo o que aconteceu. Aqui o do Gu ali foi muito. Do you think the statement about there being no mechanical gap in Valorant is still true? I don't think it was ever true. I genuinely don't think it was ever true. I think it's just kind of something that people joke about to each other in the nicest possible way. Like, you can't be telling me that you watch certain teams in Tier 1 or certain players in Tier 1 and you can't see enormous mechanical skill differences between them. There are. There's like, you know, I don't mean to be rude to somebody like Boaster, but he's at the bottom of the all-time KD because he's been around for a long, long, long time. And he makes up for it with really good like macro awareness and his IGLing and stuff, but like, you can't be telling me that there's no mechanical difference between Boaster and Primi. What are we talking about? Or like, you know, if you showed me a VOD of Aspas and Zelsis and said like, who is who, I could pick them out immediately. Even if Zelsis was playing Jet and Aspas was playing Viper or whatever. Just looking at the guns and like the way that they shoot and stuff. I don't know. I think it was never valid. But pros really like to talk about it. Bom abate pra Solid, né? Que tá passando apuro aí nessa defesa, hein? Foi na conta do Nevoy. Are you only watching the full VOD for the stream, or is there anything after this? I'm going to be streaming for another 3 hours. So we're just going to get through as many maps as we can of this team. And that's it for today. Aí o Havok antecipa, agora ele faz uma parede diferente pela região do meio, só que o Havok, mais uma vez, tá no lugar certo. Olha ele, já achou, conseguiu a bala. Já caiu mais um, Havok. Já tirou 2. Cai o bala também. Já complica, Havok. Aí tá brincando demais. Tá brincando. Já conseguiu 3 eliminações. Agora tá no Zanatsu, né? Opa, aí ele falou não. Aqui não. Conseguiu 10, né? Coitado do Havok. Ainda trouxe até a ultimate ali pro jogo. Mas ainda assim, é um x4. A Solid não pode nem sonhar em deixar esse round passar.
Ó a brincadeira ficando séria. Zanato sozinho. MASIA de mais uma vez dá a chance dele pegar kills, reposicionar, ter um pouco mais dessa tranquilidade de trocar com um jogador só. E tá aí. 6-5, último round dessa primeira metade, tem ultimate do Liazzi, tem ultimate do JZZ e parece que a MASIA vai quebrar ritmo na B. E olha a MASIA chegando lá, todo mundo juntinho perto da garagem. Piscou todo O mundo Rafa ali. já preparado, flecha de choque acionada. O Pala já passou. Nade went a bit Rafa too sabe deep disso. there. Tem uma da In resposta theory, também ali só. they had a lot of good spam they could have gone for, Rafa. Agora essa troca de tiro no manto. Agora a equipe da Solid tem que se organizar. Look at this. You gotta be so confused here. He's literally double tripping this every single time. It really is confusing me. What's the purpose of this? So that if someone pushes out B main and breaks the trip, you know that they're not fully flanking? Because they just break the trip and then they run away again? How often does that happen? It can't be worth investing the trip every single round just in case it happens. Aí trabalhar muito bem CT, que muito por conta da ultimate do Liazzi. Tá aí, ó. Gasta ultimate, desabilita That's nice os patience. JZZ e tem a oportunidade de pins. E outro Good awareness, ele though. esperando, só que ele não sabe que tem mais And then baiting. Tem mais Oh! Good flick from Tuiz. Mesmo assim, quem pega a bala é o Twist. Que reflexo agora do Tutu pra pegar esse abate. Ele acaba entendendo, punindo os dois jogadores que estavam vindo e o round fica bem encaminhado. Vem batendo na tecla, é ao lado que eles têm maior dificuldade We'll ignore the first part. Well done. de jogar. Vamos ver como que a equipe da Was going through the rounds writing shit, super shit. No. I'm right. The whole point of this kind of stuff is to write down like tendencies more so than like great stuff you've seen from them, right? Solid vai tentar quebrar um pouco dessa barreira aí. Like if I'm casting them, I don't need to tell the audience like this team is amazing. I just want to know some like strengths, weaknesses, styles. Do que a gente tinha visto nos outros, né? Antes tinha uma larga That kind of vantagem thing. para um dos lados e aqui viramos no 6-6. Que Yo. isso? JZZ já conseguiu levar 3. O Zanatsu Esse Ai, olha só na trocação ali no meio, o Zanatsu já levou a melhor pra cima do Devoy. E um terceiro mapa aqui diferente. Does he not have a cage at all? Or did he like use it earlier on quebrar or something? pouco dessa barreira aí. Oh no, he bought the bandit. He did right, because he has bandit instead of ghost. He bought bandit no cage trip. Uma larga finalizar J. Huh. Demais, ele dá um sorrisinho como se fosse só metade, mas não. O Havok é completamente deletado e varado ainda, né? Brilha demais JZZ, traz o pistol para a equipe da MASIA para começar diferente nessa segunda metade, tem ainda a chance de ditar um pouco mais de ritmo. Enquanto I'm not going to do a lore accurate SRG versus 2G VOD review. I'm not watching that game. E a gente sabe do potencial, hein? I'm not even watching the non-laggy maps of that game. There's got to be better VODs to watch to look at both of those teams. Quase How foi the o fuck's ace Tuiz do just Tutu, killed 4 Devoy of them, though? apareceu, acabou com essa festa. Só que o pra La MASIA, que round foi esse? Pala estando com essa Ghost nessa Guardian, enquanto para a equipe da Team Solid é o primeiro armado. Huh. I thought I knew what this was going to be. I thought this was a TP into the one-way smoke play. A Guardian, enquanto para a equipe da Team Solid é o primeiro armado. I think they're going to flash recon out of it, is their bonus round idea here. They're going to get like close to the one-way and then they're going to flash recon out. But Havoc just jumped through the air and destroyed Tuiz. Oh, it was a fake one-way. Yeah. Okay. That makes já sense. tentando entrar no ponto A. Havok consegue o abate, cai na sequência pro JZZ, um a menos de cada lado. Tem de novo, hein, Zanatsu. Ele que leva melhor pra cima do Devoy. E ó, eu tenho a desconfiança que eles escutaram o JZZ colocando fio aqui, hein, ó. Tanto que o Rafa já faz um choque ali pra quebrar, então a equipe da Team Solid precisa entender que esse lado tá 50% chance he forte. just missed the smoke? E No. desconfiar no possível That avanço is lá do definitely JB, them né, going de for a jogador fake fazendo essa one-way there. âncora, no caso é o Pala, mas olha o Liazzi aqui. Vamos ver o que ele vai conseguir achar. Foi nessa passagem. That's an example of one of those plays that I think doesn't work because it's too obvious that it's like not a mistake. You know what I mean? Tava
com a xerife em mão, se denunciou. People miss a Rafa one-way, foi lá e maybe like toma. 1% of the time. Ai, 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 round que tá muito aberto. But if you see someone missed a one-way on a bonus round, you're like, Liaz estava posicionado ali no meio, sabe? That que shit's fazer uma rotação suspicious. Agora já vai esperar da base também, os jogadores chegando. Tem um manto sombrio por ali. Nossa, tem paranoia ainda do Gu. É um round aqui que... The real version doesn't happen often enough for the Só fake tem uma version to bang ali nas feel mãos do Mazin. Vamos real. ver se o timing vai ser dos deuses aqui pra La MASIA. Será? Spike já foi cravado. Why on earth would you sit 3 through the contra entire thing, 3, Dapper Mas tá Noodles? todo mundo lá na base. Precisa avançar pro Spike site. Were you like Algo working at the same esperando. time or Já something? essa paranoia. Or you're just like a huge tier 2 Valorant fan and decided Mas a bala demorou. that's what you wanted to do with your 3 days or however long the match Depois lasted tá for? sozinho contra o Zadaço com 2 de vida. Rafa! Aparece. Né, essa valorização deles, o Pala acaba sendo abatido sem Alright, acertar um Op and tiro. Odin. E a equipe da Team Solid entende muito bem, né? Esse âncora nas costas. Olha ele. E ó o Pala. Falou. What Mas the aí teve fuck? uma What the? What? You sat on the vice wall and you knew it was there because it makes the noise, and then you walked past it and got trapped deliberately? I'm at my wit's end, bro. I'm at my wit. I can't. They can't be winning a game. They just can't be. It it will pain my soul. It will pain my soul. If Cloud9 lose to this, man, it will pain my soul. That's criminal. That is so criminal. Aí avançou de Operator, acabou caindo. That's the worst round that I've watched in this whole VOD review so far. That is astonishing. What on earth did he think was going to happen there? He just had a vision in his own head of like him baiting the other player in and him hitting the op shot. Só que a equipe da Solid mais uma vez tem vantagem. Tá com o Mazin agora. Ele tá com 25 de vida. Tá um pouco mais recuado. A gente tá vendo a Solid entrando lá no ponto A. Nossa, tá com 2 de vida ele. Quando sobreposicionado, olha o Twiz ali. Já pegou o primeiro. Passou o Havok. They're gonna win the round, aren't they? Zanaxo de Odin também já tá levando mais um. Vantagem agora da La MASIA. Oh, they've already won the round. They've already won the round. Tá sozinho contra 3 jogadores. Tá com a Spike em mãos. Da jogada guia lá na frente, sabe que tem alguém por ali. Existe um mundo aqui pro Liase, tá? E ó, Spike no chão, Spike cravada. Tá 3 jogadores. Ele tem bang, ele tem fragmento e 1 ponto pra ele ter ultimate. E olha a vida do Ai, mas já viram. Já viram a ponta da arma. O JZZ aproveita pra fazer a eliminação. É só... A gente que tava comentando, né? Que a La MASIA tava... Eles estão se encontrando muito bem. Tem agora, ainda mantém a sua... Alright, Zenatsu and Pala have swapped. Tem alguns ultimates. How does Zenatsu play this with Odin? Enquanto a equipe da Solid vem pra tentar bagunçar Is he esse good with it? round. E é aquilo, né? Got a lot of kills in the previous round. round. Pra eles, então, vamos ver como que eles vão He trabalhar. recons deep, gets a scan on Rafa. Já achou 3 jogadores ali no meio. Quer trocar tiro. O Gu levou a melhor. Mazin gets Caindo owned. Mazin. Where is the Vem pra tentar bagunçar esse There's a round. cam in E é mid aquilo, already, but it gets broken. né? É um round que pode ficar interessante pra eles, então vamos ver como que eles vão trabalhar. Vamos ver nesse 17º round. Já achou 3 jogadores. It's just very weird the way that Mazin plays this. You have a cam in mid. When the cam gets broken, you could be jump spotting this. You could be like, when the knife sees 3, you can just hold a much more passive line. Like, all you need is a pixel angle to tell JZZ that he's under pressure. Ali no meio. Quer trocar tiro. Their anti-eco protocols are so poor, Caindo this team. Mazin. E agora se aproveita o ataque com um jogador a mais, apesar de não estar tão bem armado. Onde é que tá? Onde é que tá o Havok? Nossa! Ele ainda conseguiu JZZ's gone looking just based off cat noise, but that's okay, to be honest. They're gonna win this round, though, the eco, Virou um I caos think. aqui pra equipe da La MASIA, né? Eles não sabem de onde esperar a gente. Exato. Enquanto isso, Pala no ponto. Já conseguiu uma eliminação. No, tá apparently querendo not. mais. O
abate encaixando pra Oh. Macia. Maybe. Agora os Anatsu sozinho. Flecha de choque lá da They had base. such a positioning advantage. Shun é um famoso, vai ganhar, vai perder, ganhou, perdeu, que a gente não Que sabe o que vai isso, acontecer cara? no round, cara. Que isso, era round quebrado da equipe da Solid. E agora fica tudo nas mãos do Zanatsu, 1x2, o Rafa tem ultimate, Nevoy tá bem posicionado. Vamos ver o que o Zanatsu vai conseguir arranjar. Aí ele foi passar, já foi spotado. Nevoy consegue essa eliminação. E tá aí, ó, Solid pontuando econômico. Eles que já conseguiram. E aí ele acaba dando um overpick, né? Ele dá aquele ombrinho, ele acaba sendo abatido. Depois, eles entendem que o Havok fez a passagem pro meio. Ainda assim, né? O JZZ tenta pegar essa kill. Ele... You're still getting stun locked by the Pelo getting meio. caught by the vice wall. I know it was genuinely egregious. Se ele avançar por ali, pode dar problema. All right, now Zanatsu is back on A. I don't really understand what this setup is, but Vamos we'll ver, see. hein? Vamos Quanto ver viu? agora, porque é aquilo que a gente Oh, is sempre this fala, like a né? Você toma mid um round punish off proibido, the você tem cam que trazer contact? um round que na teoria não é pra você vencer, né? Foi assim, né? Essa troca de lados. Olha aí o Not sure. Havok. Conseguiu o abate no Zanatsu. Foi estreifada ali, ó. Achou, That's the conseguiu o rifle abate. down, so Paula can Já pick fica that um up. pouco mais tranquila, Solid. Cara, mas assim, eu acho que o Zanatsu ele deu um strafe aberto demais, né? Deu a chance do Havok ver o corpo dele inteiro ali e conseguir punir, mas é aquilo, né? É um round um pouquinho mais quebrado da equipe da MASIA e os avanços vão acontecendo. O JZZ já faz uma pressão na região da garagem, beita, parede, conseguir punir, strafe aberto. Cara, mas assim, eu acho que o What is this? What is this smoke in mid? My Omen just threw, or their Omen rather, because we're not doing a VOD review of Team Solid. But Guravan E já fica um pouco mais tranquila, just Solid. threw cara, mas eu that smoke acho in que mid. o Zanatsu ele deu um strafe aberto demais, né? Deu a chance do Havok ver o corpo dele inteiro ali e conseguir punir, mas é aquilo, né? É um round um pouquinho mais quebrado. What the fuck is that smoke for? Is it, I mean, I could understand it if it was to like avoid a recon. Maybe you think you're going to get flash recon, but you killed the Sova already. Da equipe da MASIA e os avanços vão acontecendo. O JZZ já faz uma pressão na região da garagem, beita, parede I don't know what that smoke does. I don't know why Gurivan threw that. do Nevoy. Pala também tá bem avançado ali no ponto A, né? Ali perto do arco. Agora que eu falei, deu uma recuada, mas ainda assim tinha o domínio de saber que Were they smoking it to block the cam info? I'm so puzzled. I've got no idea. não tinha ninguém por ali ainda. Mas parece que vai ser pontuar mesmo. E ó o baitzinho da Solid, hein, fazendo barulho varanda. Tinha jogador marcando ali na região do meio. Se reposicione e o twist, se ele tiver um time aqui, pode ser interessante. Olha só o Pala onde é que tá. Tá todo mundo chegando nessa região. Ele já ouviu. Tá rolando uma tormenta de aço nesse lado. Mano Sombrio foi posicionado. Ele acabou perdendo a visão e se reposiciona lá pra base. Tá lá no céu. Enquanto isso, a Team Solid já consegue o abate, crava a Spike no chão. Opa. O Pala consegue revidar pra cima do Havok. Vai tentar mais um abate. Conseguiu. Getting away with Caiu lá, murder. também Getting seria away 3 with contra murder. 3. Não é possível, Shun. Será que vem o proibido? Você chamou. He's just got his bow and arrow out. Ó, o JZZ ele tem ultimate, hein? Será que ele vai conseguir colocar pra jogo? Tormenta de aço. Agora do Pala. Okay, that's quite nice. JZZ pegando a eliminação. Nice juggling aggro. A vantagem agora é La Macia. They're running out of time, Jogadores, though. Só que a Spike tá cravada no chão, eles precisam do desarme, tá todo mundo cego, mas não teve abate. O Pala que Oh, that's a consegue good shot. That eliminação. probably Cai won na them the round. sequência, o Gu sozinho, que é isso? Olha a mira Nice. dele. O desarme nem começou, não. I well played at the end there, Vai Beggar dar River. mais tempo. Conta do tempo. Então tá aí, cara. O Gu salva o round. Which tier 2 teams do you think have a real chance at winning their games, and why is it M80? I mean, M80 have also got the easiest opening game, in my opinion. So, yeah, definitely M80. I think 2G against Furia,
as well. Absolutely could win that game. I'd be looking at 2G and M80. The thing is, 2G then run into G2, and I think that would be difficult, but also G2 have not been looking amazing, have they? But yeah. I would have said this team before I did a VOD review of them as well, but I am not saying this team now. Da equipe da Solid, que como a gente comentou, começa pouco mais Envy easier than bagunçada, Crew? da equipe da Lamacia encontrar esse I round mean, it por depends, equipe doesn't também. it? But like, yeah, I think so. I think if you get the normal version of Envy where they just look like a damp squib, yes. Mas no fim das contas, But o Gu aparece if you e get traz aí o nono a ponto version pra of deixar Envy tudo where they igual. actually are Empatamos playing de with novo, any né? kind Que of isso, fire, essa raça está especially uma now that loucura. Knights is on duelist, Vamos ver como é que vem agora, quem vai passar na frente de novo. Será que teremos overtime neste mapa? Será? yeah, maybe they don't just fall Overtimezinho over. assim, numa final lower, pra dar mais suspense. Crew actually improved last Seria match? legal, Yeah, they hein? did. E das I think this últimas- has kind of gone unnoticed a little bit. I don't know. I didn't listen to Plat Chat earlier today. Actually, it might still be going on. But Crew definitely did improve. Crew is changing up their compositions quite a lot, and I think they found something that really looks competent for them. They look like they actually have a good idea of how they want to play this new comp that they're trying with Heat on Chamber and Sadak on KO. I think it looks pretty decent. Crew looked better, but Sen looked so hard you couldn't focus on Crew, in my opinion. I think Sen looked pretty similar to how they normally do, to be honest with you. I just watched that game before I came on stream. So I was like properly watching the game and making a ton of notes about it and stuff. I think Sen had a lot of issues, but they've kind of just had a lot of rough moments throughout. I mean, their Breeze was like a new comp that they were running, but their old comp wasn't much to write home about either. Às vezes eu lembro do overtime da Lamacia, não consigo esquecer aquele overtime. É isso que eu ia falar de novo. They play too passively on their Breeze defense, but Olha o tanto de ultimate que a Team Solid tem agora pra trabalhar, né? I don't think they've ever been a good Breeze É team. aquele momento do jogo que, pra equipe da Solid, se eles conseguirem, né, administrar muito bem, eles têm muita vantagem aí por alguns I think the rounds. problem is a lot of people watch that game Olha o drone do Rafa thinking aqui coletando Crew are de shit, Sen should be able to win. Viu ninguém, hein? And so it made you Passos think like, ok, wow, né? Sen are Não mega avançaram shit ainda, if né? they're Parece que losing vão to fazer essa Crew. passagem lá pro ponto B, But passar Sen pela were just their garagem. normal level Parece of que vai ter redomínio da, kind of da poopy, I Lamacia aqui think. pela região do meio, hein? I don't know why the fuck they picked Breeze though, when their Breeze looked that bad. Sorry, their Sunset. I don't know why they would pick their Sunset when their Sunset looked that bad. Like, to me, their Sunset was worse than their Breeze, guys. Sen's Sunset was horrid. They were playing on B. There's like the pillar in the middle, right? And then normal setup was one guy here and one guy like off the B side or maybe in market. A Crew just walked into B every round. This guy Joeing with an op just doing nothing. Or their A setup, they just had nobody elbow in. They had one round where Joeing played elbow in the whole defense. It's just open season. Tava esperando ali. Então, eles vão rotacionar pro B e tá a leitura correta. I think their Breeze was better Ai, ai, played than ai, their Sunset. Zanatsu chegou pra somar, mas I couldn't acabou believe that they sendo picked Sunset. adquirido. O Havok de novo conseguindo a eliminação, mas chegando lá da base, tem um Mano Sombrio da frente. Já puxou o ultimate, o abate chegando, né? Que isso? A Lamacia se recuperando. Olha, tem 13 segundos, o tempo tá escasso. Jogou o jardim de aço, precisa avançar pro ponto. Nevoi conseguiu trazer o Liar. JZZ is such a weird player. I feel like sometimes I'm watching him and he's got snappy aim, and sometimes I'm watching him and he is Não tem tempo de all cravar essa over the spike no place. chão. E o Twist ficou ali sozinho, 3 para um lado, ainda conseguiu o abate. Mas não tem como cravar essa spike. Lamacia recupera esse round e passa à frente. E recupera de uma maneira. Jogadores da equipe da Lamacia fazendo sair. Estão em raio para o time e tudo mais, a gente não Conseguiu essa primeira eliminação. garanta esse round aqui, quebra mais uma vez a economia da equipe da Solid, porque eles estão indo para um What forçadinho. the fuck happened? E esse
A spike got dropped and they couldn't run everyone down, I think. Esforçadinho, aparentemente tem alguma play um pouco mais ensaiada, hein? Perderam a paciência. But I don't really care about Team Solid, so I'm just focused on Vão the quebrar defensive ritmo, vão setups. fazer split B. Bom, a This cam that they keep running, if it's getting broken every round, why not use the boathouse cam? That at least gets you, like, this mid information. Or use a trip here. Or, like, you know, something different than the same cam that keeps getting broken over and over and Ele tinha over again. acabado de pausar, mas já perdeu um dos jogadores. Já caiu o Havok. O Zanatsu conseguiu essa primeira eliminação. O Pala já tá quietinho, só esperando That didn't essa clip, passagem Hala. pela garagem. Tá Oh vendo? my god, they just Recebam. TP'd Olha into só, it. o TP tava na cara do Pala. E o Gu acabou caindo. JZZ também pegou o abate. E aí fica bem mais tranquilo pra La MASIA fazer o 11º. Tem Nevoy e Liase. O JZZ conseguiu eliminação, acaba caindo, mas agora o Nevoy... Where is tranquilo pra La JCC actually putting his cages? Viscous Fly, thank you for the gifted sub. Thank you very much. Crew have been first banning Sunset after the loud game each match. Ah, maybe that's why Sin picked it. Yeah, probably. But their new composition works really well on Sunset. Where are his cages? Vão fazer split B. Bom, a Solid tinha acabado He's got one de at the pausar, choke mas já point. perdeu um dos jogadores. Já caiu o Havok. O Zanatsu conseguiu essa primeira eliminação. O Pala já He's tá just popped quietinho, one. só esperando essa passagem pela garagem. Alright, now it went Tá down. vendo? Nossa, Where's the other one? Recebando. olha só o TP. Did he put them both there? Surely not. Essa frente no placar. How many has he got in his hand right now? He's got one. Right, when does he use... Ah, he only bought one this round. Só que é um Okay, that makes Essa sense. primeira... O Gu acabou. O JZZ conseguiu eliminação, acaba caindo, mas agora o Nevoy está sozinho, né? Sabe que ele tá por ali. Ele até tá com a Spike em mãos, né? Então sabe que ele tá nesse ponto, então vai ser difícil pra ele conseguir cravar esse Spike. Fica brincando ali com o Zanatsu. Cara, a La MASIA não pode dar essa chance, hein? O que o Nevoy quer é isolar esses confrontos. Aí vem a paranoia, fica difícil. Conseguiu o confronto e tá aí o abate. Essa liberdade. How da likely equipe are we da to La see something MASIA similar to jogando da maneira que EMEA in jogou, né? A Americas soma with the deles Tier 2 foi- teams doing well? Well, what's the bar, first of all? How well are the EMEA teams doing? I know they're doing well, but are they winning, like, over 50% of their games? They are, okay, 0-1, 1-1, 1-2, 3-2, 4-2, 5-2. They're 5-2 right now. Holy shit. Wait, they're fucking dominating. Yeah, I mean, the fact that they have two of them in the upper semifinals is huge, isn't it? It might change a little bit in the lower bracket. Because you might... well, then again, I don't think Pacific are beating Job Life, but maybe they will. But yeah, 5-2 is pretty good. I don't think we're going to see the... I don't think we're going to see the Americas teams go 5-2. I don't think that's happening. To open up, Foi I'd be muito importante. amazed if O they Gu did acaba that. errando um TP ali, não que ele erra, mas ele não esperava que tinha um jogador ali na região da Nilba e o round acaba ficando tranquilo para a equipe da La MASIA. I definitely think they're going to win Quebra, mas uma vez games, a economia da Solid é a chance da equipe da La MASIA chegar ao map point. but I think it'd be really hard for them to win Solid over também já usou half seus of their dois games. pauses, né? Não tá bem armado agora, então um round muito difícil pra eles e não podem mais conversar. O tempo aqui, momentum, a favor da La MASIA. A Fox spotado. Agora a equipe da Team Solid vem para aquele round um pouco mais lento, né? Tentando ter algum MAT gap, wins vendo games, se a the equipe rest da La not. MASIA acaba fazendo algum avanço para punir os jogadores. Enquanto a equipe da La MASIA I think só espera o tempo, né? I haven't Sabe que done o a proper objetivo é da deep equipe da dive on Solid, these eles vêm teams pro yet, but I setup think ali, tem 2G bastante against Furia informação de looks mapa, like sabem que o meio é um gap, é aquele famoso a gap very que a gente gosta winnable de game. falar. E é o lado onde a equipe da Solid tá vindo aqui em conjunto, hein? Eles já estão de olho também pra quem tá chegando no mercado e vai ser exatamente por lá a passagem. Aí os abates acontecem, Pala e JZZ já estavam esperando. Cai 3 jogadores, JZZ de novo. E aí sobra somente um. Restam 30 Só segundos. que aí é 3 contra 1, hein? O Gu gosta de clutch. Ele de novo, hein? Tudo bem que agora ele não tem paranoia.
Vai ter um manto sombrio daqui 3 segundos. Vai vir o retake daqui da MASIA. Plantar Spike no chão, espera o jogador. Can Shannon play for 2G? I've got no idea. I was just assuming that everyone had their visa, but I don't know. Aí vem a paranoia, ele se esconde. Vez a equipe da MASIA joga muito bem utilizando os recursos. Paranoia do Twist para não dar chance do Gu conseguir pegar os abates. Tá aí, cara. Map point pra equipe da MASIA. A gente que tava falando que o lado de defesa deles estava complicado, Chu. Hoje se acertaram. Pois tome, né? Olha aí como é que vem. Oh, they're doing the M1 punish. Vai ganhar seu mapa de escolha? Unfortunate. Será? Too slow on it. O Havok não gostou. I like that play though, generally. A gente continua aqui, conseguiu esse primeiro abate. Fnatic does a lot of that. Então vantagem da Solid nesse momento. Mas ainda assim, bastante pressão nessa Ascent, hein? Olha o JZZ aparecendo, tirou o Nevoy. Tirou o chapéu também. A menos de cada lado, assalto neurão pra jogo, já sabe o posicionamento deles. O Pala esperando, o Rafa conseguiu pegar a eliminação, o Pala consegue o abate pra cima do Havok. 3 contra 3, passagem agora lá pro ponto A. A MASIA tá de olho. Sorry, I'm just going to rewind that a little bit because I was typing. Tirou o chapéu também. A menos de cada lado, assalto neurão pra jogo, já sabe o posicionamento deles. O Pala esperando, o Rafa conseguiu pegar a eliminação. Pala finds a little time in there, doesn't he? I was just about to say that Pala plays a lot of quite baity setups on defense, but this one works quite well. It feels like he doesn't want to be the guy taking the risk and getting in the deep position. It was weird the way that JZZ was the one pushed forward in B main instead of Pala. And Pala has the dash to be able to get out. Flank should just win the round here as well. Cadê esse JZZ, hein? Tá fazendo a brincadeira, tá chegando do arco, bom posicionamento dele. A MASIA querendo fechar este mapa agora. O Ku já tá lá pelo ponto, achou um dos jogadores pelo The arco. earring will make you look physically older but spiritually younger. How old do I look spiritually? Olha a recuperação da Solid nesse arco. Are Fnatic any good on Ascent? No. No, I agree, but one of the few things that Fnatic does well is their M1 demora punish. muito pra jogar, então isso cria aquele alerta de que pode ter alguém pensando, né? E aí eles posicionam muito bem, compram as brigas que deveriam brigar. You look like you're in your e aí early se salva no 40s primeiro map spiritually. point, mas ainda tem 2 pela frente se quiser levar pra esse overtime. E tem recompra da equipe da MASIA. What e tem leads you acidente nas to mãos do that Paulo. conclusion? É mais uma What about chance me da gives MASIA early já 40s conseguir fechar esse spiritually mapa, mas rather lembrou than que ele é physically? 5, hein? A gente não termina aqui. Are you on EMEA this week? No. First week of playoffs. So like 2 weeks from now. Your general pessimism of the world. I don't feel like that's... Do people who are 40 have a pessimism of the world? Yeah, they do. They're just older millennials. But I can't be much older than that because I feel like once you get much older than that, like Gen X and boomers don't have a pessimistic view of the world, I don't think. I think pessimism is generally a young man's game these days. A Spike tá por ali, o tempo vai passando, quase 50 segundos. They just have E aí, the será que eles world. entram nesse ponto A mesmo? You're casting EMEA? No, I'm hosting the desk for 1 week. Tentou a passagem, JZZ conseguiu tirar o Havok! JZZ de novo! Já tirou 2 jogadores, fica complicado pra Solid. Zanatsu vazia aparecendo, vai caindo a casa! Alright, let's have a look at another map. Actually, is this next map the one that we weren't reviewing? Oh no, Breeze, yeah. E acho que até mesmo So, this is the final map of this series, and then there's another 3 maps in another series to review as well. E aí, ele odiava. Pessimism is very millennial. I think Zoomer is more doomerism. Acceptance of a failing planet. What is the difference between pessimism and doomerism? I'm not sure I know the difference between these 2 things. I think you're just making that up. Okay, what are we looking at here then? So on Breeze, they're running a
Neon Vice Harbor Omen. Isn't this a little bit similar to what... Who else was running Harbor Omen Breeze? Is there another tier 2? Is there another tier 1 team running Harbor Omen on this map? I know some teams were fucking around with it, but I don't think anyone stayed on it. I asked all the other Plat Chat members. Everyone said that no tier 2 team can qualify for champs. What's your view on this? Yeah, because you have to make the grand finals of your region. I mean, it just doesn't seem likely. If it was going to be anybody, then I think you'd be looking at, like, either MAT have the world's most astonishing run, or maybe, like, Enterprise in EMEA go crazy somehow. I just don't think it's going to happen. Because you literally have to make grand finals. E aí, eu já não sei, Cadê hein? as torcidas aí, Team Solid? La Masia! Bora para o quarto mapa dessa série! Bora para uma Breeze, que é a escolha de mapa da Solid, os dois times querendo ir para a grande final. Quem conseguiu o primeiro abate foi o Pala e já levou outro. Caiu o Liazzi, caiu o Nevoy também. Vai continuar. E aí, eu já não sei, hein? Cadê as torcidas aí, Team Solid? La Masia! Bora para o quarto mapa dessa série! Bora para uma Breeze, que é a escolha de mapa da Solid, os dois times querendo ir para a grande final. Quem conseguiu o primeiro abate foi o Pala e já levou outro. Caiu o Liazzi, caiu o Nevoy Kind of também. dominated them there. Vantagem da La Masia nesse início de pistol. É 4x3, tem que dar uma valorizada. O Gu ainda tem essa parede, né, pra condicionar esse retake. Só que a equipe da La Masia tá bem posicionada, né, no quesito de trocas. Então, I haven't watched 2G conjunto, yet, e agora vem um Pacini. spot pra pegar a informação, só que não coleta ninguém. Trava a Spike no chão, consegue avançar lá para esse ponto B. Rafa, boa troca. But I think MAT Fala should be também. better than 2G. Tem uma parede Shouldn't ali they? na Just frente. process flecha of de choque. transitive property of E aí, quem que vai passar? how good they Quem que looked vai in esperar their também subregions. essa parede cair, porque a Spike já tá cravada e precisa do abate, precisa do desarme. Agora sim caiu. Já caiu um de cada lado. O Gu agora está sozinho, JZZ. Dando um TP, ou ele acaba ali andando, mas eles acabam pegando as kills pra não deixar a equipe da Solid confortável dentro do Spike Site. Vantagem de armamento, e parece que eles vão querer quebrar ritmo em conjunto aqui pra região do Spike Site da A, onde a equipe da Solid também já tá juntando. Vamos ver essa passagem pela caverna. Tinha um smoke na frente, mas o Pala já conseguiu abate. Olha o Havok devolvendo. O A quê? classificada encaixando, já foram 3 a favor da Solid. Que isso, cara, eu fui tomar uma Another aqui do fucked nada. up anti-eco Aí a casa round. vai dar na macia. This team might be one of the worst we've got for playing anti-ecos. Já cai 2, JZZ também aparece. What do I think Fluxo's odds are against C9 after VOD viewing so far? If C9 keep playing like they are currently, I think Fluxo have very low chances of being able to beat them. Quando ganha esse famoso proibido, os Because, hold on. So, give me a second here. So looking at their maps, they like playing Lotus and Split. C9 like banning Lotus and Breeze. They were 3-3 in tier 2 on Ascent. Cloud9 don't really like playing that map either, though, to be honest. I mean, a lot of this as well is going to come down to, like, are they randomly good on Summit and Sunset? Which they just didn't play any of at all. I assume they're not going to be, but if they are, then that changes things pretty significantly. rounds bônus deles estão sendo But bem from what I've seen so coordenados, far, né? C9 Agora, are tem a chance better. mais uma vez de trazer um round bônus forte, só que do outro lado, o que eu falei, Shun, o quanto antes a equipe da Solid colocasse essa operação Hey, Skell, how's it going? mais interessante seria, e tá aí, ele já faz o famoso Glass Cannon. Terceiro round é ele. Quero ver onde ele tá, né? Tá lá olhando caverna, mas não tem ninguém ali, Porando. né? E tem uma smoke na frente, né? Então primeiro ele não sabe se tem ou não, vai acabar atrasando um pouco a rotação dele. A entrada tá sendo lá pelo outro lado. Nossa. Chega deslizando, toma essa bala, meu boy! O Rafa revidou pra cima do Pala. I mean, Parler is fucking sending it there. Ele, quero ver. O que eu falei, Shun, o quanto When does antes the a equipe da snake bite Solid get colocasse used? essa operator nas mãos do Havok, mais interessante seria, e tá aí, ele já faz o famoso Glass Cannon.
Terceiro round é ele. Quero ver onde ele tá, né? Tá lá olhando caverna, mas não tem ninguém ali, né? E tem uma smoke na frente, né? Então primeiro Yeah, so he gets in não sabe front se of tem the ou não, vai snake acabar bite. atrasando um pouco a rotação dele. A And then he waits for Mazine to TP. entrada tá sendo lá pelo And then he slides with the drone. outro lado. I mean, that's quite a nice round. Olhando caverna, mas não tem ninguém ali, né? E tem uma smoke na frente, né? Então primeiro não sabe se tem ou não, vai acabar atrasando um pouco a rotação dele. A I like the little pause here. I think that's really good. entrada tá sendo lá pelo outro lado. Nossa, I think that's quite nice. It's strange though, because Mazine is not the second entry on any of these other maps, but on this map, I guess he is. Because like on the other maps, it's more like Zenatsu. Although Zenatsu wasn't on Ascent. That's the first round where I've really liked it from the MASIA. O Twist conseguiu levar melhor. É guardar. É guardar. O Havok já nem Do you think faz KC menção can pra keep ir the pro momentum, or round, will they se mantém boom na like média every do year? Spike Side, ele que faz esse investimento no operator. E no fim das contas, a I mean, Masia não quer nem saber. what do you mean by quer keep the pro momentum? ritmo Do you mean are they going to be able to forte make demais, it to né? O jeito champs? que o Nevoy é abatido, se sou eu que tô jogando, Or do you mean cara, eu like fico at the end totalmente of this year, are they frustrada, going né? to keep Porque most of their o team Paulo, and ele still vem be parecendo good? Or Relâmpago like, Marquinhos, né? E dá o slide ali, pega aqui Very na different sequência, o Rafa questions. consegue trazer essa trade, mas a equipe da La Masia já tinha dominado todo o Spike Site, né? Coloca essa Spike no chão e força a equipe da Team Solid aí KC are the a actual pensar hope of duas vezes EMEA. se vai pro round ou se vai The guardar. thing E is, a decisão deles they é guardar a melhor literally decisão have to make possível. it E como eu to disse, né? A La Masia, quando começa um mapa ditando o ritmo the do grand jogo, eles têm um finals. round bônus muito forte, né? And Confiança, Tá aí. né? I know Eles they're venceram o mapa like passado good, também, então but sabe, se ganhar the esse chances mapa, of them eles just conseguem ir stumbling pra at some grande point is final, so que é high, I tudo que a La think. Masia quer, né? E você tinha falado sobre essa operator, né, do Havok, né, que ela é muito importante, mas ninguém foi pro lado dele, né? Então É. acaba dando um pouco de azar também. Exato, teve isso também, né? Porque pelo menos no mapa da Ascent a gente viu que onde o Havok ia com essa operator era justamente lá onde a equipe da La Masia tava para fazer a execução, né? Só que dessa vez ele tenta ancorar mais para a região do A, entendendo Don't they need que talvez two a equipe da wins? La Masia Yeah, assuming that they tenha don't o round lose their first anterior, game, mas yeah. não, acabam sendo surpreendidos por essa quebra de ritmo na região do Spike Site da B. E assim como a gente falou do mapa passado, que eles acabam guardando alguns armamentos para sonhar um pouco mais depois desse bônus, aqui acontece a mesma coisa. O Havok mudou de posição de novo, agora ele tá olhando o meio. Ver se ele vai encontrar por ali o Mazin. Mas não, já passou, né? Então Ele pegou o JZZ, né? Sorry, Essa what's mesma going coisa. on there? Surpreendidos por He's essa put the Vice flash on the quebra de corner. ritmo na região do so Spike that he Site da can B. refight E assim into como a gente mid. falou do mapa passado, que eles acabam guardando alguns armamentos para sonhar um pouco mais depois desse bônus, aqui acontece But a then mesma he's coisa. hard holding o double Havok doors mudou and de posição dies. de novo, agora ele tá olhando o meio. Ver se ele vai Which is encontrar not, por ali o I suppose, the Mazin. worst in the world. He Mas just não, já passou, né? Então Ele pegou o loses JZZ, his né? gunfight. acabou já caindo. Meanwhile, Pala's just Pala. walking out into sight. I Conseguiu mean, revidar. Pala is taking Uma menos de cada lado, tons of passagem lá space pro here. ponto A, eles estão chegando perto da pirâmide pra plantar essa But he's doing a pretty spike. good E o job Pala with ainda it. tem essa ultimate, hein? Então, Nossa. vamos ver. Só que olha, ué. Ah, tá, o Rafa tá fazendo um dronezinho ali pra ter informação se tinha um lurker, mas Ainda não. tinha alguém por ali, aí ficou o operator e ele olhando. O Havok agora conseguiu abate, chegando com tudo. Pala revidou, mas ó, pegada Hello? do Tuis? Nevoy. All good. O Twist também pegando dele. 2 contra 2, Olha o não tem Rafa. nada resolvido. Olha o Twist de novo. Agora o Rafa sozinho contra 2, tá chegando perto da For the pirâmide, plains tá teams, perto the da bracket is a caverna, double elim precisa do bracket abate, across both plains precisa do and desarme. playoffs. That's Já high sabe onde key ele tá, né? shit. Então vai ganhando I mean, tempo, a it's La difficult, but Masia it's also aproveita. your fault for Será que pega a eliminação? Conseguiu primeiro, mas not não making dá top mais 2 in tempo your de group fazer and desarme. losing at some Pega o point during abate. plains. Será que right? pega o segundo? I mean, it sucks for the tier 2 Né? teams. 3 eliminações pra ele. But I think, E mais da La Masia. yeah, I don't know. I think it would have been more reasonable for the tier 2 teams to like make top 4 and you get the champs, but that kind of ruins the idea of champs points. But to be honest with you, are champs points ever good, chat? A champs like the theory of them I think is good, but the reality of them is either the team is good anyway and does well in playoffs and so people are happy, or the team does shit so they're good, people are happy.
you don't need the champs points. They're unneeded. Or the team is shit and you need the champs points in order to get to champs, but people are like, oh, I'm not happy that a shit team is going to champs. So it just feels like any time a team has to call on champs points, it feels worse because you're sending a team that you know isn't that good. If there was like one champs point slot, I'd be okay with it. Yeah. It should be 3 from playoffs and 1 points, 1 on champs points call. We used to do it even more on champs points, didn't we? Wasn't it like the winner, like first place, and then the next 3 spots were all based on champs points? Has a team that actually called on champs points ever been good at champs? Yeah, it has happened before. It just doesn't feel like it's going to happen when you go into the tournament. I guess it prevents you from a situation where, for instance, PaperX messes up at the last second. Yeah, maybe the champs points are just a bit too aggressive early in the year. I think that's more what it is. Maybe the champs points themselves are fine as a concept, but they wait too much the beginning of the year as well. Mais sentido, mas a execução acaba sendo rápida. E olha o Havok tentando buscar kills sendo abatido. E JZZ brilhando, né? Ele tá no dia I dele. don't know. Maybe there's no problem with it at all, and I'm just Encaixa, moaning agora about isso, nothing. consegue 2 eliminações. Já O Paulo acabou o round. puxou também a sobrecarga. Vai fazer o que agora, né? O Rafa tá ali de Odin. Shun, é o retake simulator nessa brise? Que isso, hein? Cara, a MASIA não tá dando. Às vezes gosta de fazer esse lurker, principalmente agora que ele tá com o homem, faz um pouco mais de sentido, mas a execução acaba sendo rápida. E olha o Havok tentando buscar kills sendo abatido. E JZZ brilhando, JZZ just né? Ele tá no dia dele, Shun. running at them, killing them all. Encaixa, If you look now, the team that feels most out of place right now on champs points is G2 being number 2 in Americas. Let's have a look. Yeah, I mean, G2 definitely look pretty out of place right there. I agree with that. I mean, Furia also look really out of place, though. Like, Furia look as much, if... Yeah, it's hard to say more out of place than G2, because G2 really don't deserve to be... Like, in a power ranking, you would not have G2 top 2 right now in Americas, right? But, like, maybe you would have G2 down where Furia is, and maybe you'd have Furia down where, like, Crew is or something. Or even lower. And then in China... I mean, I haven't really been watching China, to be honest with you, but I know that Nova have been winning a lot recently, and Tai Lu have been winning a lot recently as well. And actually, Billy are on the surge up as well, but these teams just locked it in so early in the year based on champs points. They just ran away with it. But I guess that makes the playoffs interesting. EMEA has been very open the entire time. So I don't think anything looks crazy out of place here, to be honest with you. I mean, Team Heretics are going through a bit of a stinker, so they look a bit out of place currently. But it doesn't look like egregious. I mean, maybe like Carmen Corp not being... But then, the thing is, it would be weird for KC to be at the top of any kind of champs points list, because they were shit for so long. And then in Pacific, I think Nongshim looked pretty damn out of place here. But again, I haven't been watching Pacific, so I don't actually know like if Nongshim are back TM. But to me, Nongshim look pretty out of place here. But to be honest, I don't know who I would have in their spot instead. You know what I mean? I feel like Pacific is a bit of a mess. Conseguiu cobrar alguns jogadores, mas mesmo assim, a Spike já estava cravada, né? Estava ali tentando guardar. I think implementing something like you need to be top 8 in stage 2 for your champs points to matter. So it's conditional. They only matter if you actually make your regional playoffs. That's a really interesting system. Because then you would get punished for, like if you were Paper Regs, you would get punished for being literally turd at the end of the year.
But if you, as long as you scraped into playoffs, you still wouldn't get punished for being bad. I mean, I think that's a good idea, but I don't... would it have ever mattered in the history of Valorant? I think it's a sensible rule, but I think it's so sensible, it literally would never have had to be a rule, would it? MIBR last year. Oh my god, you're right. You're right, yeah. MIBR didn't make it in playoffs and then squeaked in at the end, didn't they? But then they also made top 4 at champs, so this is kind of like the opposite of that argument. Because that was quite cool that MIBR did well. Oh, they weren't top 4? Were they top 6? They were fucking good. Yeah. Okay, top 6. 5th, 6th. They did well. I was just reading chat. But they did well. Like, they were good. Stop with the Aspas narrative. No, that did kill the Aspas narrative. You're right. You're right. Aspas always taking his team to top 3 in champs. 5th, 6th with MIBR. The thing is, though, that was probably his greatest ever champs performance. But he couldn't carry those bums much further. E aí era round que era o armado deles, mas acaba escapando muito fácil, né? Muito rápido das mãos. Então agora tem recompra, a Havok tem essa ultimate, a gente sabe do potencial desse jogador e a condição de vitória que eles têm. E tem bons ultimates para trabalhar Team Solid. Puxou a tormenta de aço, vamos ver se vai dar resultado. So far, this team actually looks really good on Breeze. I like that Harbor default where you throw the molly through the window in order to get information on the elbow player. I really like their B pops. They're not doing any of their weird, like, Sova fakes on the other side of the map type shit alone. Parla is sending it on the site execs and Mazine is following up on it. Like, I think they genuinely look good on this map. Which makes no sense that it was Team Solid that picked this map. Do these teams just not know which maps they're good at? Do you think Harbor Omen's better than Harbor Viper? I don't know. Honestly, I don't know. To me, I really like the 100 Thieves comp that is solo Harbor. But I think the Harbor Omen is pretty decent. Talvez tá com uma carinha aqui de que vai ser split. Olha o Mazinho onde já tá. Tá querendo caçar quem tá lá na base, mas foi visto. Teve a adaga que pegou a informação dele. Foi exatamente lá. O Rafa conseguiu fazer a eliminação. Cai o JZZ. Oh, Zanatsu was walking up mid. They were looking at Nest. Zanatsu walks up mid, kills the tunnels player, and now they're going back into B, into Nevoy. This is a really weird round. Just as I was gassing up MASIA for their Breeze play, this round is very strange. They're coming back to 8. Oh, well, they've got a smoke for it. They've got no time. What is... Garivan's just losing his mind. He's just running at them. Oh, they missed this overall. Well, that was a weird round, but Parla looks better on this. He looks more at home on this map than any of the others. Is it ever Harbor Astra? Some teams tried Harbor Astra. NRG were playing Harbor Astra at the beginning of the year, but I don't think Harbor Astra is really that good. I think the Omen, the advantage of it is that you get to scale with your attackers, and you can play some like unusual high ground setups and stuff. The Astra doesn't really get the value that you would expect it to. G2 did that on split. Sorry, what am I talking about? Oh, right, the Harbor Astra. Yeah, G2 were playing some of it as well, yeah. Eles não têm chance pro LCQ, como a gente já apontou, por conta de ter mudado a lineup e não ter pontos suficientes. But I don't think it's great. I think it's worse than the Harbor Omen. With the Harbor Astra, both of your smokes players want to survive into the late round. Quite a lot, and it just gets a bit weird, I think. EG play Breeze with no Harbor? Yeah, so did Crew.
Tá um clima esquisito aqui pra equipe da Solid, hein? Porque a gente que tanto fala, né? Que quando a equipe da Solid traz as pausas táticas, geralmente o No one seems to be talking about it at the moment that I can see. But the meta right now is really fucking open. Like, we are seeing some of the most strange comps in that I can think of in Val history. Not the strangest. I mean, stuff like the triple initiator comps on Ascent were really unusual for their time. But stuff like the 100 Thieves Breeze comp being meta is kind of crazy. And the variety of shit that you can play on some of these maps is wild. I really fuck with the meta right now. I think it's in a really cool place. Porque é aquilo que a gente falou, Heading né? into Historicamente champs. falando, esses dois times não tem aquele histórico absurdo nesse mapa da Breeze, né? Então, aparentemente, a equipe da La Masia ali fez a Batu lição de ran casa, solo já initiator imaginando que essa KO on Breeze Sunset. viria pra What? jogo, né? Então, Really? é esquisito porque no último is jogo weird. da La Masia, eles picaram a Breeze. Então. E perderam. Aí deixou em aberto. Isn't the E meta assim, mostly eles Phoenix? até baniram algumas Normally vezes a no meta is not campeonato, just né? Só a one última agent, vez que foi but, Fracture, mas antes dos um, playoffs eles estavam banindo Rave. Is the meta currently Mas, Phoenix? de I mean, fato, Phoenix essa is Breeze really, tá really strong, sendo yeah, but uma surpresa, 7 I a 0. don't think... Eu acho que é Não estávamos esperando. um pouco daquilo que a gente tava I falando don't no think começo Phoenix, sobre da like... última vez que I a don't equipe da think it'd be Solid wrong to enfrentou a say equipe da Phoenix Game, eles is the deixaram passar meta o mapa right da now. Fracture, There's a né? lot of teams Talvez playing pensando em non-Phoenix stuff surpreender e tudo and doing well with mais, it. e, enfim. É a carta na manga pra equipe da La Masia que tá surpreendendo, e olha o Havok. Olha ele chegando. Oh my god, Tá todo mundo that could have been the cego, ele world's foi most lá, garantiu insane a bote e collapse. voltou. Que é mais espeto, tá? How did two of them survive on 18 and 11 HP? Was that like a leg shot or something? How did this... How has that even happened? Chegando, tá todo mundo cego, ele That should have been a 3K. How has that actually happened? foi lá, garantiu a bate e Quase que é mais voltou. espeto, tá? Daqui I genuinely don't understand how that's happened. How do you get enough penetration to not die if it just went through a body? Did it go through some util as well? Did it go like through the Sova drone or something? Manga pra equipe I'm da so La Masia que tá confused. surpreendendo, e olha o Havok. I don't get it. Did he go through the gun? I don't understand. He uses drone? No, he doesn't. He's literally not in his drone. Look at Zanatsu. He's not in his drone. He is running around. There is no Sova drone here. I legit think that when Pala died, it spawned his gun, and somehow the game has calculated the damage for the other two based on the bullet going through the gun. Because otherwise I can't think of how this has possibly happened. What else could... I don't get it. Look at the Sova drone. Guys, what are you talking about? He doesn't have drone 5 seconds earlier. Carta na manga What are you talking about? He doesn't have his drone pra right equipe now. da La Masia que tá surpreendendo, e olha o He Havok. doesn't have drone. Is it a leg shot somehow? Does it go like
through his... But then if it was a leg shot, it should have done less damage. I don't understand it. Aren't most obcalats when the second person gets headshot or has light armor? Honestly, I don't know. How much damage does... How much damage reduction does going through a single body do with an op? Ele foi lá, garantiu o abate e Quase que ele vai de voltou. espeto, tá? Tá querendo mais um, JZZ apareceu pra cobrar. I thought you would... I thought you 100% had a kill if you got collided through someone. Went through drone. You guys are fucking... You guys are killing me. You guys are killing me. Mazinho sozinho, contra dois. Ele tem ultimate, hein? Será que ele vai fazer a volta? Ó, ele pegou a Spike. Pode ser 8-0, pode ser 7-1. Nossa, ele foi gênio. No, he's absolutely cooked Ele them. foi gênio. Mandou fake ali, ele vai continuar nas pirâmides. He's absolutely cooked them, even though he didn't wait long enough. They should have known it's a fake. There's multiple reasons why they should have known it's a fake there, but one of them is what the icons at the top of the screen. You have your little like omen guy, so he's got his little hood and he's like, you know, looking really cool and shit. And then he's got like a green outline around him when he ults. If the green goes away immediately, it means he cancelled instantly like that. Ele tem ciência, vai conseguir fazer o plant, mas tem que tomar cuidado. Manda sobreposicionado, facilitou ele fazer o plant naquela região. Mas agora ele vai lá pro cantinho esperar. Achou o Rafa que consegue o abate. What I'm confused about though as well though, about the op shot, I know I'm going crazy here, is that... Que tá surpreendendo, e olha o Havok. What's confusing me is that there is a 7 HP differential between these two players. So doesn't that imply that there would only be like a 7 HP differential between... You know, like if the bullet went through Zanatsu and hit JZZ, and so it took 7 HP off the damage because it went through Zanatsu to JZZ, why isn't Zanatsu alive right now with 7 HP if it went through Parla? Could be thickness? Maybe Parla's just got a dumpy? Será que ele vai fazer? This is making me realize I don't know enough about how bullet penetration works in this game. Pode ser 8-0, pode ser 7-1. Nossa, ele foi gênio. Ele foi gênio. Mandou fake ali, ele vai continuar nas pirâmides. Enquanto isso, a Team Solid está perdida. Na verdade, o Rafa já tá voltando pra lá, né? Op shot will kill 2 players in the body with full shield. I literally just tried it. I thought it did. Ele tem ciência, vai conseguir fazer o plant, mas tem que tomar cuidado. Manda sobreposicionado, facilitou ele fazer o plant naquela Will it kill região. 3? Mas agora Well, Viscous Fly, we need you in there. Does it kill 3 players? ele vai lá pro cantinho esperar. Achou o Rafa que consegue o abate. Dias mais após uma pausa tática que demorou. Try with hand or leg? No, but leg is different damage. We know that. Hand should not be different damage. Even if it didn't kill 3, you should have still had 2, no. Yeah. It looks, yeah, it does look like it penned through something, right? Which is why I'm saying I think the game spawned Parla's gun. I don't know why, like I can't think of what else it could be. Because it's almost like it went through Seekers or like, you know, some, like a blast pack or something. But I don't think a gun has... Does a gun even have penetration interaction? It shot through 3 and killed? Yeah, I thought it would. What the fuck is going on here? I'm literally gonna send this timestamp to Zix and ask him. He is the person who knows the most about these weird fucking game interactions. I'm gonna ask him what the fuck this is. Na manga para a equipe da MASIA que tá surpreendendo.
Do you know what the fuck would cause this op shot not to collat all 3 players? I'm losing my mind Ask a friend. in a Call for him and myth-busting conference with him on this Valorant swagger. episode. Entendendo, e olha o Havok. He's on plat chat right now? Okay, well, I shouldn't have distracted him while he's on plat chat. But I've asked him for input because I'm at a loss. I'm at a loss on that Agora one. ele vai lá. Primeiro ponto Da Solid volta a pontuar, né? E olha isso, se eu não me engano, Call into Eduardo, plat chat. Solid, por mais que a equipe da La Masia tentasse criar aquele caos, pega algumas kills, no fim das contas, o Rafa tava esperto com essa possibilidade de fake do Mazin, antecipa e garante o primeiro ponto da Solid. Olha, Tem que começar a pontuar, né? Então foi agora. olha esse take aqui, Shun. Ó, o Havok esperando, é Operator de um lado, Operator do outro. Uf. Os dois se achando, Havok leva melhor do meio. Era Avian Havok OW, thank you for the bola. 66 Havok months. na defesa já conseguiu essa Someone DM eliminação. Ziggs and tell him to E o respond Pala by já saying tinha so feito for bem, né, drone. se eu não me engano. Sim, eu Oh. acredito que sim. Acho que faz um sound já que o Pala tá com essa sobrecarga, ele não Aí. conseguiu colocar pra jogo, mas ó, A brincadeira, no manto sombrio, vocês vão passar aqui. Flecha de choque no pé, continua ali. Agora sim recua um pouco mais. agora ficou um pouco complicado para a equipe da La Masia fazer essas progressões, né? Esses sounds um pouco mais rápido que a gente estava vendo eles fazendo, muito por conta do Pala ter sido abatido, né? Então, sabendo que tem o operator do próprio Havok, eles têm que jogar de uma maneira um pouco mais calma, não dá margem, não tem mais o Pala para fazer aquela via expressa, tirar a informação. That's very Então, confusing. eles estão dependendo Never aqui mind. de coletar alguma informação ou alguma kill para deixar tudo igual. O jogador a mais, a Team Solid, querendo pontuar de novo, querendo voltar para essa Breeze. E olha como após a tática, a equipe da Team Solid está recursando melhor, né? O time que eles usam as habilidades, olha o Gu. Olha ele, né? Já conseguiu mais uma eliminação, mais uma vantagem para Solid. Mazin consegue cobrar depois da sequência. Achou de costas o Liazi. Okay, that's a bit of a tragedy there. That's a bit of a tragedy, letting Liazi do that to them. Can Zanatsu win a crazy 1v3? Tá perto das pirâmides. Toma bang. Fica Olha, quietinho. calma. É que a Solid precisa do desarme ou do abate, né? Então vai chegar todo mundo, são 3 jogadores. O Zanatsu tenta ficar vivo. Oh, wait, he Já actually might have isolou cooked o him here. primeiro. Agora tem mais 2, mas ele tá com 40 de vida. O desarme já começou. Tenta o unfortunate. abate, mas o Unfortunate. Nevoy I conseguiu. believed. Ali, né? Então fica uma kill fácil pro Liazi. E aí a Solid faz 7-2. A gente vai pro 10º round dessa primeira metade e a equipe da La Masia ainda tem essa recompra. Ai. E olha o Pala. Olha esse perigo aí. O Pala looks Pala really agora confident sim, on Breeze. Já He looks puxou a w- oh my sobrecarga, já God, sabe what a o shot. posicionamento. He looks Já way fazendo more o seguinte confident in his tropa. pathing Vai on this caindo, map só than sobrou any of the 2 others that jogadores, we've watched né, so da far. Solid. A La Masia na vantagem agora, plantando a Spike lá no Spike Site B. E o Gu chegando por ali, é ele o Liazi. Olha o Gu. Aí vai. Opa. É que tem muita gente, né? Opa. Abriu, boa bala, mas caiu na sequência. Mazito isso pra conseguir os abates. É mais um pra lá. Tentando antes forçar a região do Spike 7 da A. E pela segunda vez eles acabam sendo punidos. Neve, com o Rafa sendo spotado, o Pala gastando a ultimate, Twist pegando kills impactantes e o 8º ponto da equipe da La Masia acaba aparecendo. E agora tem recompra da equipe da Solid, o Rafa tá 1 ponto de ter ultimate, Liazi tem esse anular CMD, o próprio Gu também tem ultimate e a equipe da La Masia agora vem trabalhando no meio do mapa de uma maneira um pouco mais lenta. O Rafa tá gostando dessa Odin também. Será que eles vão passar na cara dele? Ó, ele tá esperando nesse ponto A. Vão passar ali pela DD. I've started something in the chat now. I just keep looking over and people are arguing about whether or not they had light armor. I was like, guys, I know that I took it quite seriously, but it really isn't that serious. Vai passar de La Masia. Nossa, bem no drone. Aí ele acabou caindo. O Gu tava ali, conseguiu as eliminações. Já caiu 2 a favor da Solid. Não teve plant ainda, hein? Gastou a ult o Gu, O hein? Liazi chegando.
It was just the Sova drone, guys. Ele tá escutando. It just went through the Sova Antes da drone. Spike agora sendo efetuado. Spike plantada. 3 contra 3, não tem nada resolvido. Yeah, maybe nesse Riot 11º are just a small indie round. company. You guys are right, actually. We shouldn't blame them. They're just wiggle wiggle Mas aí babies, vem o and they just do a little, Fui they just do a little no buggy caçador, wug every now and then. Zanatsu leva a melhor, conseguiu tirar Oh a my god, I thought he was missão. gonna die to the A snipe Bok bite. tava com a vida baixa, foi questão de tempo, né? Mais uma eliminação pro Zanatsu. Agora o Nevoy sozinho. As trocas da equipe da La Masia estão muito rápidas. Não tá dando chance para a equipe da Solid ou gastar ultimate ou se reposicionar. Último round dessa primeira metade é o fatídico 9-3. They have a lot of contra a set La Masia. rounds as well. Você viu como a La Masia tá soltinha, Like, this is a set A split fake into É B. esse o medo de jogar contra essa equipe, né? Porque quando eles se divertem, Quando encaixa, nossa, é aí difícil. tá encaixando, hein? Mas vamos ver, né? A Solid ainda tem um pause também pra fazer. But 12º Paula round, should be coming última back instead troca of de lurking. lados. Twist consegue a eliminação pra cima do Havok. Vantagem da La Masia, mas já vem Liase também pra deixar tudo igual. Rafa leva vantagem, consegue a eliminação do Pala. Agora o 3x2 a favor da equipe da Solid. Ainda tem o ultimate do Liaz, tem o ultimate do Rafa e bela kill do Gu. Agora o Twist tá sozinho contra 3 jogadores. Já pegou o primeiro. Vai Bela ter ultimate, fúria do hein? caçador, o Twist já levou mais um. Vai ficar indo de um lado pro outro, tenta 1v1, sair dessa ultimate. Ficou vivo com 30 de vida. É ele contra o Rafa agora, não teve plant da Spike. 30 de vida. A Havoc Spike bought boss, Ricochet. 6 balas no pente contra o Moldin do Rafa. like these 100% theories. de vida. E olha a Good rotação theory. que o Twist tá fazendo. The Tuiz is Ele absolutely parece deixar cooked him here, desconfiar. hasn't he? Só que o Rafa tá Essa desconfiando que ele vai beleza. vir pela base de ataque, né? Não pela base de defesa. Só que agora ele fez barulho e o Rafa ouviu. Ele tá passando lá pro The ponto armor A, shouldn't será do que any vai different ficar esperto damage. o Rafa nessa passagem? Maybe it Tentando does, but chegar it perto da shouldn't do. pirâmide, vai colocar a Spike no chão. Aí já Oh, I chega thought Tuiz had também. found a nice timing there, but Aí he não tem chance gets não. collected. Agora quem ri é a Solid. Alright, it's still a really good half though. They had a lot more like interesting ideas, Vai and they were encerrar confident nesse, and a gente vai pro decisive on their próximo, set né? A gente tá numa plays. breeze. Próximo Their execs mapa, looked quinto da série, clean. I seria uma mean, Pearl. if they've got good defense, I'm feeling pretty good about them here on Breeze. Então não tem nada a ganhar aqui. E não tem nada resolvido. Twist conseguindo as Opa. eliminações. Mazin também levando. Havok tentou revidar, mas Oh agora my god, 3 contra that paranoia. 2. Oh, he Chega just stepped abrindo. into O range. Havok levou a melhor. Still a Deu 2v2 chance though. o Mazinha ali, hein? Era aquilo que a equipe da Team Solid tava querendo. Ó, o Zanatsu viu essa passagem. Eles estão adentrando lá no ponto B. E tá chegando a La Masia, né? Os dois, por enquanto, agrupados perto do L, vão chegar ali pelo arco. E o Havok tá bem machucado, hein? 18 de vida, hein? Perigoso. É ele que apareceu. Uma mordiscada ali, o Rafa ficou com 97 agora. Último jogador. Ó, já chegou o primeiro. Zanatsu JZ. Sabe? A gente já vê que a gente fala muito sobre eles serem esse time que às vezes tem esse apagão e tudo mais. Why does Mas é que Sen eles give estão me muito pain? I'm still próximos salty they de lost a conseguir o crew and objetivo missed deles playoffs de, pelo considering Loud menos, lost chegar yesterday. na final. It is incredible, isn't it, that they literally had their fate in their own hands, and it was the one game where crew decided to wake up and actually play some Valorant. But also, man, what the hell are Sen doing with their map pool? Why do they think they're good on maps that they're bad at? Olha só essa passagem perto da enseada. Se posicionou ali na caverna e do outro lado tem Zanatsu esperando. Sen don't look that bad though. Toma Breaking cuidado. cooties. Ai, ai, Bren ai. predicted I think the they'll make it Sin out Envy playing. team to Também win vai usar o against the drone. gentle M80 team. Food for thought, Wagger. Bren predicted the Sin of Envy team to win against the gentle M80 team. Food for thought. What the I'm having to bring in the anthropologist to decipher your sentence. So he predicted Envy to beat M80. I mean, Bren has been doing VOD review of M80 recently. I'd be surprised though, but I haven't watched them enough. But like gut instinct, I'd be surprised. Esperando. Does Pala look like a Tem decent alguém Neon? ali, né, pra ajudar He a looks cobrir. better on this map than he has done on the other maps. Zanatsu aparecendo, o time também chega junto. As eliminações a favor da La Masia, agora o Liase sozinho. Se perder esse round aqui, é o map point. I think he does look like a decent Neon, because what was he playing? Hold on, he was playing Jet on Ascent, didn't look that great. He was playing Jet on Split, didn't look that great. He was playing Waylay on Lotus? Was he playing Waylay on Lotus, or was that Zanatsu? I actually can't remember.
On Lotus, he was playing Waylay, yeah. So this is the first time we've seen him play Neon. So maybe it's not to do with this map. Maybe it's just he looks good on Neon. It's a good point, because in my head, I was thinking it's Breeze, but actually it might just be the agent. A situação se desenhando, mas a Solid não pode desistir. Tem que ir pra cima, tem que continuar pontuando. Vamos ver se eles conseguem voltar pro I mean, jogo Brendan casting neste play-ins? round. Yeah, Agora we're eles têm a casting MASIA. 3 days of Tem a chance play-ins. de voltar a pontuar. So not a lot of it, Tentativa but de then we'll be passagem lá back no for ponto B, playoffs. tem o espinheiro cortante na frente. Acaba sendo adiada, pelo menos momentaneamente. E olha só o time da La MASIA onde está, né? A baguncinha ali no meio. Olha o Twist chegando perto do Nevoy. Quem que vai assustar? Quem vai pular da cadeira? Nossa, não olhou pro lado! O Nevoy conseguiu tirar os dois! O Pala até conseguiu cobrar a sequência, Gu também aparece. Só 2 jogadores da La MASIA, vai levando a melhor a Solid! Agora é Mazin sozinho com a... Jogadores ali da Solid. Parece que vai ter uma briga por essa região na garagem. 11-4. I mean, they know he's Ele foi here. ouvido, Paula. E ele tá ali esperando, hein? He just made footsteps getting into the corner. They know for sure he's in that Desconfia corner. não, ele sabe, na né? frente. Vamos ver If se ele Sen vai versus conseguir M80 sair happens, I dali. hope you'll De get to repente, cast it. pega até uma We will bate. be casting that game if it happens. Acompanhar, ó, já caiu a smoke, vai aparecer o dash, o Pala Oh, he pegou nearly got primeiro. 2 out of that. Caiu o Havok, depois foi trocado Quite por good Liag. decision making on the target Um a selection. menos de cada lado. E olha aí o Mazin, aparece, já consegue mais uma eliminação. Oh, he's Tão got a tentando freebie chegar there lá as no well, ponto Mazin. A. Mazin. Ele consegue o abate, acaba caindo. Tinha TP o Mazin, hein? Podia ter se reposicionado. Agora fica nesse 3x2. A Spike ainda não consegue ir pro chão devido aos recursos que a equipe da La MASIA tá utilizando. E agora sim, cara. Opa! Ah, tá. Agora sim, o plant da Spike acontecendo. Spike E plantada. vai ser retake por parte da equipe da La MASIA. Tem um jogador a mais pra participar desse redomínio. E o Rafa tá ali Joen esperando had lá an na pirâmide. uncharacteristically bad series against Não sabe Crew. ainda de onde estão chegando. I was thinking about that when I was watching Tá it. bem. O round vai passar pelo Am I... Ele Is tá my ali na memory caverna, off? preparado Or pra is Joen just avançar, já not tem very good with posicionamento the op? dos jogadores. Because I feel Vai like the tentar majority of pegar o times where I'm abate, seeing já sabe que Joen Tu está por ali também. looking O Gu conseguiu a uncomfortable or eliminação do whiffing, Zanatsu. it's because he's got the Agora op é in a 2 weird contra 2. position. Momento de tensão, a Solid precisando do ponto. But I'm A wondering if MASIA I've querendo forgotten fechar some na like Breeze. good op O games or something desarme from. já acontecendo, abate do Twist, mas o desarme é But almost every round he had an op, Vai conseguir he pegar looked kill em cima do Havok, really obviamente, rough with it. depois teve as trades. In the last Mazin couple of poderia ter weeks. valorizado pouquinho mais. Or maybe it mas was all in the same week. Did Sen play against Crew and 100 Thieves in the same week? Anyway, in the last couple of matches. no fim das contas, o Twist brilha, cara, punindo a equipe da Solid, não deixando que eles trouxessem esse afterplant. Olha o Pala mais uma vez. E olha ele chegando, já querendo levar agora, já querendo garantir a vaga. Cara, punindo a equipe da Solid, não deixando que eles trouxessem esse afterplant. Olha o Pala mais uma vez. E olha ele chegando, já querendo levar agora, já querendo garantir a vaga para a grande final da La MASIA. 12-4 para Carbin elástico desse 17º round. A La MASIA já na vantagem. Sen Super Week was last week, G2 and 100 Thieves. That's a really tough week as well. Tá tudo nas mãos deles But agora. the, Sabe que eles estão na caverna, Mazin conseguiu trocar, Caio, Liaz e Pala. I also just don't believe in Somente Ewok's jogador, Waylay somente theory. Nevoy pra impedir o sonho. I think O that's sonho making da it La tough for MASIA. Joen because he's having to Os play like alvinetes 3 querem different pra duelists. cima. Okay, they genuinely look good on Breeze. I think this team is decent on Breeze. I think we didn't get to see very much of them playing a retake-y style because their defensive aggression was just working pretty well in A. We've got to see a little bit of it. But at least their ideas on attack were pretty solid. And they won this game. What was this, a lower bracket final or something to get back into the grand final? He loved Waylay on RRQ, I think. Yeah, he did. That's why I'm saying it was like Ewok's theory. Maybe it's not, but he played a lot of it with, like, he put Jemkin on a lot of Waylay. And then he put Joen on a lot of Waylay. So, I think probably he just really likes Waylay. All right, let's watch another game of Breeze. Dude, they dominated the defense side of Breeze here as well. But actually, their attack didn't get much going, so this will be a good VOD to take a look at. So, they went 1-1 on Pearl and Fracture, which we're not going to watch. And then the 3 maps we are going to watch are Breeze, Ascent, and Haven. They got destroyed on Ascent, actually.
kind of makes sense because their ascent did not look very good. And then we didn't get to see their Haven yet. So this will be good. VCT Américas, né? O Challengers do Américas. Então o Atio Game já tá Come in classificado. immediately Só que to a pra Pausa Macia, Technica. pra Love that shit. Solid hoje também tá torcendo pra Atio Game. É isso então, cara. A Macia precisa Wait, this was a crazy long vencer tech pause. apenas o título do VCT. 8-minute tech pause. É, não vai ter farpinha, Aí. porque tá Okay, na hora we're do back. jogo, We're back. XR. It wasn't that long. It wasn't that long. Okay. Right. I got 2 hours to try to get through 3 maps here. We're good. We're good. Hi Sideshow. Hello, I 8-Bit Ducky. just wanted to inject some cool positivity here. I was at ECT Americas for week 4 and I just Nice. thought it was interesting that there was 3 separate talent/players who all independently brought up how nice and helpful Ah. Baby Bay was to them. That's cool. Just thought that was cool how much of an impact he has. Yeah, he's a nice guy. He's very friendly and he makes a good impression on people extremely quickly. Thank you very much for the 51 months, 8-Bit Ducky. And I hope you had a good time at VCT Americas as well. Happy you're streaming a bit since you're home. When do you go back to LA? In a couple of days. But then I've got a laptop so I can actually stream while I'm there. Hated Fate. Thank you for the Isn't it 200 looking bits. like Top America's teams clear EMEA and Pacific teams currently? It feels like they're gonna clean sweep top 4 in champs. Exactly why it won't happen. I think clean sweep top 4 in champs is ignoring a very Paper Rex-sized elephant in the room, even if you didn't believe in anyone else. I don't think even the most optimistic Americas fans would have 4 Americas teams in the top 4. E que moral, né, do Xenon ali com o casaquinho do Champions, né? Poucos bonito, jogaram. enjoado. All right, Ele let's have a fala, look. inclusive tem um top 3 de Champions em cada lado aí dos times, né? Xenon e o Twist. É, o Xenon chegou aos top 3, né? Foi top 5, Foi né? top 5 4, com o né? MBR? É, o top 3 do Champions foi da RX, Fnatic e Energy, né? Mas o Twist foi top 3. Luiz foi top 3, foi. Luiz foi top 3. Aí, onde vamos? Oh my Bora God. pro jogo round, pistão na Little bit tela. whiffy, little bit whiffy. Já começou com All tudo, good hein? though. A Macia na vantagem, é um 4 contra 4, mais 2 jogadores miados na equipe. No, da a Game, different que one, tá na Ashiki. I defesa. bought a new E laptop. a gente dá início a esse segundo mapa da grande final. PCK tá ali com a sua The Americas teams I have making it far in champs, 11 NRG, they're both looking for. Yeah, I would agree with that. I think 100 Thieves look good enough at the moment that they probably should be able to do something as well. Depending on if they make it to champs in the first place. And then 4th in Americas. It's like maybe MIBR, maybe G2. I don't even know. Mais uma vez, hein? É a terceira vez que a gente fala da Bandit do QCK. Absurdo. No, I finally bought a new laptop, Ashiki. I finally did it. O Game XR. A entrada num X1, né, contra o JZZ. Agora o Bobeira já dominando ali essa caverna. O Brinks não tá jogando junto com ele por enquanto. E muitos jogadores. É muito bom! Aí, Vai deixar pegar a orbe. Tá com 2 orbes ali o JZZ, isso mesmo. aí então. This round they're just kind of wandering around. I guess they played for the A main Mais um orb. round muito difícil, né? Vai ser I'm still shocked that G2 got 13-1 by Loud on Lotus. I gotta be honest, I still haven't watched that VOD. I need to watch that VOD at some point because my brain still can't compute how that happened. O time que ataca pode entrar mais cedo nesse mapa da Brisa. Olha que bola que o Pala já acerta no Gobeira, hein? Spamming into that because they flashed out of it previously or what? Or not even flashed out of it, but just like stunned, pushed out of it on the Eles sabem pistol. da informação de 3 jogadores, né? Porque teve drone do... Não teve não. FaZe não dronou. Very Ah, não, aggro mas foi and pingado. proactive Não from sei se foi 2G pingado there to pelo go Game, forwards, que pode push ser gap, JZZ and then que a FaZe immediately rodou. back. E aí, vamos ver o que vai ter de infiltração, né? Por parte That's da an equipe da interesting Macia wall nessa from região do BRK. time, né? Perdendo logo de cara o JZZ ali, né? Traz a possibilidade até de algum jogador tentar jogar de uma maneira um pouco mais agressiva, mas por enquanto o Tio Game não quer fazer isso. Lembrando que a Tio Game no primeiro mapa venceu também os bônus, né? Nas duas metades. Então, pra La Macia, esse round fica ainda mais importante.
Faltando agora 50 segundos no relógio. Esse primeiro contato é importante, cara. Tem que gastar recurso agora, hein? Vem o spot, TCK vai tomar o stun também. Do outro lado tem FRZ esperando essa passagem, se esconde, vai tentando ganhar tempo. They're gonna get... A Spike vai sendo You can't go for plantada. plant before you clear Clica de novo backside. ali, os Yeah, okay, Zanatos, Parla's going for bola, it. quem But leva nobody ele, else. Mas a troca acontece. Olha o twist. You gotta fight with Parla there. Spike plantada. Vamos ver o Twist. It's really Mazin's job, o I think. Xenon ali chegando pelo meio, né? O Twist ali pra base, o Yeah, QCK. they just don't go together. Leva mais 70 de vida. Are they gonna get away with it anyway, though? Contra 2. O tempo vai passando, o Xenon se aproxima, vai ser pego Yeah, de they lado, are. Zanatsu. Leva 2 The jogadores, Wilkin, sobra what's up? Thank you for the raid. Welcome back. Zanatsu pega Wilkin ele viewers. também. Comemora Hello a there. equipe da Hello, MASIA hello. E vence o seu primeiro bônus na série. Exato, cara. Bem jogado aí pelo Zanatsu. Quebrou os 2 jogadores em perderem, fica complicado. Assim, do outro lado, a Game também tem o ultimate do QCK, XR. Hot e take, ele Luke Show's avançou. playing pretty close E to essa vai- Prime Yay, just missing the headhunter shots. I mean, I don't think that's true. But also, I didn't watch the Loud G2 game, which Pois I guess he joga played demais o fucking QCK. amazing in that game. Ele nunca foi o culpado, Spacão. Nunca. Pois é. Ambition era o culpado, XR. Não QCK. É isso. Bora, QCK! E o QCK que mudou de nick, né? Voltou pro seu nick original. E é melhor assim, né? QCK é um belo... E ó, acelerou ali o pala do outro lado, FRZ. Ó, a Game tá quebrando meio de mapa, hein, cara. Opa. Já ficou caro, hein? Bem jogado pelo Xenon, que dá muito dano, mas o Zanatsu passou e o Xenon não tava esperto. Ainda assim, 2 jogadores miados. The JZZ is doing his thing again. He wasn't doing this in the previous game on Breeze, and now he is just lurking on the other side of the map, like, so deep over here. Literally, your team has full B control. Só que... Eles vão Será voltar que pra A. eles vão Are they quebrar gonna- esse... É, ele vai... Are you gonna take A and then... Ai, 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 no time, Zanatsu! What is going on here? Pegou o Brinks de They're going lado. back Cara, to não sei se eles vão B? tomar não, hein? Oh my Será? god. Será? What a weird one. Meu Deus, não What? entendeu nada. What? FSC has no idea where he just died from. They've got no clue where Gobera just died from. What a crazy round. Nossa, e o Zanatsu What a vai pegar um bizarre time no round. FRZ ainda, né? É, ele pegou a kill do round, né? Cara, foram 3 kills no time. And now he's walking backwards into it. Olha o time. Because FRZ didn't give away where he was playing. Também, no momento What an certo. incredibly Será que strange dá pra round. FRZ sonhar com esse Ele clutch? vai ter o spot daqui a pouco, já tem, né? Se rolar esse spotzinho, ele fizer um choque no Pois Mazinho, é. é round aqui, cara. Mazinho tá muito miado, cara. Ai, ai, meu Deus! Tá smoke! Passa perto demais! Calma. O Mazinho escapou! E agora já sabem, né? Sabem da posição do FRZ, sabem que ele tá vindo pela DD. E é só tentar jogar Platchat junto. Podcast just popping an L in here. Hello. Hello, Platchat Aberto ali, Podcast. imagino, faz o choque ali na pedra, acaba não pegando. A Spike I'm bem doing my aberta. homework right Já now. utilizou. You're distracting me. JZZ, por quê, JZZ? Ele abriu primeiro. E agora, se ele soltar, ele pode levar. O Mazinho tá miado, clicou, vai ter que dar cara, vai esperando na experiência. Não clica de novo. Meu Deus, deu FRZ! Uma máquina! What a weird round. Clutch! FRZ, no MASIA, rasga protocolo. Oh, this is their B protocolo, split round that they run. cara. Eu acho que a La MASIA rasga protocolo, mas o Pala XR, ele quer rasgar a cara dos adversários. They have a ele vem Thorns ready to stop it, and then they jump out behind it because they know there's only one person committed on it. Tá pegando fogo! That's nice prep from Ele já 2G. faz aí o primeiro abate. Cara, só que assim, se fosse pra alguém dar cara primeiro, era o cara que tava com 20 de vida, Bom, né? Spacão? XRM, você analisa muito bem. Alright. Irmão, que isso, Você deveria velho? confiar mais em você, Velho, você é pouco confiante na sua Pô, percepção. cara, There's such a gap between the top 3 and the rest of America so the competent tier 2 teams actually fight for top 4 in playoffs, but they have little to no chance to actually make Mais champs. uma vez à frente no placar. I agree with the gist of your comment, but I think I would say that there's still... Ele quer mais. FRZ, leva o terceiro, puxa a classe. Are they really Tocado fighting for pelo top Luiz pela parede, 4? veio essa I think kill. like 5th or 6th, yeah. Só que puxa a arma But de I'd be volta. surprised O if the Xenon tier leva 2 teams ele, are fighting for sobra top apenas o Twist 4. contra 4 jogadores. Cara, aqui é pausa tática da La MASIA. Se o Tutu não I conseguir ganhar esse just round, think
Pausa tática 100%, cara. Nossa. Am I misremembering? Are MIBR really not in the conversation at all? I feel like MIBR have been playing pretty well. I think I would have MIBR as my like clear 4th best team in Americas. I mean, they lost to NRG and Lev, who look like the top 2. But they actually had some like much improved. I guess the problem is they were playing against pretty shit teams for the rest of it. Yeah, maybe I'm just too high on MIBR after they've beaten up EG, Envy, and a failing flopping Furia. Sabe? Tem. Ele tem essa 100 Thieves over MIBR? Yeah, but what I'm saying is, in my head, it goes like... Actually, I don't know who to put top 1 or 2, but whatever. Like NRG, Lev, and then 100 Thieves, and then MIBR. But what I'm now thinking is, maybe my MIBR hope is like misplaced based on them beating up Poopas. Eu falei, né? Jogador experiente. Tá usando o chaveiro do Champions, o sem vergonha, XR. Top 3 de Champions. É pra poucos, cara. Mas top 3 não ganha chaveiro. Você tem chaveiro, XR? Eu não. Então, pode usar, né? Tá, se roubou o que era pelo... Opa, olha o It's a big gap. Yeah, I mean, I think I would still be surprised if the tier 2 teams are fighting for that spot. But I definitely accept it could happen. God damn. All right. I like that they've got the like webcam and speakers in there. Oh, webcam and microphones in there. Dude, what a fucking clutch. Actual crazy clutch. Straight up 1v4 win for 2Es. Sobra apenas o Twist contra 4 jogadores. Cara, aqui é pausa tática da MASIA. Se o Tutu não conseguir ganhar esse round, pausa tática 100%, cara. Yeah, unfortunately top 4 doesn't do shit for you, but it's still a great accomplishment. Ele tem essa mirinha, hein? É o Twist, eu falei, né? Jogador experiente. Tá usando o chaveiro do Champions, o sem vergonha, XR. Top 3 de Champions. É pra poucos, cara. Mas top 3 não ganha chaveiro. Você tem chaveiro, XR? Eu não. Então, pode usar, né? Tá, se roubou o que era pelo... Opa, olha That's ridiculous that 2Es gets both of those kills. Pode usar o chaveiro, Twist. Tá 21 de vida. Vai tentando trazer um clutch que parecia impossível. Sobra apenas o Brinks, ele já tá mirando na posição certa. O Brinks vai aparecendo. Ele não para. Leva todo mundo, traz de volta. I mean, that is an astonishing round from 2Es. The third and fourth kills that you got in that round were nasty. Então, bem jogado pelo Twist, que coloca a MASIA de volta no Does that get the timing past the Storm Surge? Oh, they don't even use it this round. Não tinha rolado nenhum round assim ainda. It might do, though. Sliding like that from Gabera. Jogado pelo Twist, que coloca a MASIA de volta no jogo. Logo depois de um round que não era pra eles perderem com o highlight de clutch da FRZ. Então agora volta com muita confiança também. Fez votação no melhor highlight do campeonato, pode anular aquele highlight do Liazzi aí, porque esse do Twist foi mais bonito, hein? Foi. I think G2 is 4th and MIBR's 5th. I still consider Loud winning an upset. Vacilo de lado. I have liked the way that MIBR are playing more than G2. But again, they've probably played against easier opponents. So it might just be that they haven't been tested the same way. But I just really don't like the way the G2 play currently. I'm not a fan. É round quebrado e a MASIA pode tentar empatar o jogo de They seem to lack the second guy that wants to go in. Mais tempo gasta a equipe da MASIA, mais a 2Game pode sonhar eventualmente no ultimate. Ó, 35 segundos, tem o ultimate do QCK e tem o ultimate do FRZ, cara. Dá pra impedir esse plant no primeiro tempo, ultimate ali, já utilizada pelo Mazin, QCK ficou aberto pra quebrar. G2 like the first guy that wants to go in? I mean, I thought that was the case, to be honest, but the more I watch, I don't think that's true. Jorg wants to go in. Jorg is going in. But the gap, like when Jorg sends it, Valen is often playing Astra and can't scale.
Baby Bane never scales as Chamber, even when he could. Leaf sometimes does on Viper on Breeze, but pensando que tem dinheiro para arriscar, tem dinheiro para fazer coisas mais ousadas. Other than that, he's not really in a position to on other maps. And it didn't even work when he was playing the Phoenix. Independente até das comps, né, que a gente tá vendo, porque tem Vice, então talvez fique um pouco mais complicado, e aí o Pala quebrando, o Twist também. É um jogo mais parelho, essa é a realidade. In an ideal world, I think Jorg would be the second guy in and they would get somebody who's like E pelo que a gente tá vendo, XR provavelmente com 5 jogadores vivos. But with the current team that they have, they just need someone to fucking go in second. Ele tentou se matar na explosão da Spike, acaba morrendo pro JZ. But the team has too many people that want to stay alive for the late round impact. Vamos ver agora. Check DMs from that collab round. Oh, Zix, have you actually solved it? What? I'm pretty sure. Okay. Hold on. Hot off the presses from Zix. Hot off the presses from Zix. He says, I'm pretty sure it's a bug with Harbor Ultimate. Huh? The fuck? What? I'm pretty sure it's a bug with Harbor Ult. Slow down right before the shot, and you'll see some Harbor goop in the way. I think it fucked with the bullet pen as the shot went through a wall. So we're going frame by frame. Here's the Harbor ult. That's the Harbor ult there. And it's a shot. And Zix's theory is that somehow the Harbor Ultimate has created bullet penetration. I've never heard of that. But the timing matches. It's so strange. I mean, there's no world in which Harbor Ultimate should be applying bullet pen. But yeah. That's my guess anyway. Nothing else makes sense because the Vice takes even more damage as the third guy in the line. No, the Vice takes the least damage, right? The Vice takes the least damage of the three. Zenatsu does take more damage. Because Zenatsu's in the middle. My theory was, and I don't know if this is even possible, but I mean, I'm not even sure that's possible though. Do guns have bullet pen? Is there a world where Pala's gun spawned as he died and it somehow registered as bullet pen on the people behind him? I don't know if that's possible though. You think it's a weird Harbor ult coding interaction? That is crazy. What a disastrous scenario for it to happen, where you were gonna get a 3K and instead you got a 1K. It's crazy. Chamber gun has bullet pen for sure. I mean, how do you how would you even test this? You have to just like throw it in front of you and then shoot through the gun at somebody? Shoot someone who... I mean, the Harbor Ultimate, though, I like it. I think it's a good theory. It matches up very well with the timing of what happened. I don't quite understand how they would have coded it so that it gives bullet pen, but... Aparece bem com essa arma ou não, e já tem ultimate sendo utilizada lá na ponta do Spike 7 da B pelo Xenon.
Gobeira pode pegar também a ult dele nesse round, né? Quem sabe a 2Game com as 5 ultimates pra tentar Ele voltar tá a de pontuar. Operator ainda, né? Uma killzinha, pega a ult. Was the hardball in front of Palom and the shot went off? I I mean, I don't know. It was. É possível, né? The problem is it doesn't actually get rendered very well as well, the harbor wall, so you can't tell necessarily whether, like, maybe Paulo was in front of the wall, but the other two were behind it or something. Não I vai don't know. entrar na smoke da DD. E aí o Gobeira ainda tinha uma certa abertura, mas na Cypher's cage when you shoot it midair has bullet pen, so I'm not surprised if drop guns were the same. No, but I know that abilities do. I mean, intrinsically, we all kind of know that abilities do, because stuff like seekers, right? Like when there are seekers being thrown out, you shoot them and they can sometimes save people based on the bullets. But yeah, that also applies to stuff like blast packs. If you throw a blast pack at someone, it can occasionally like tank a shot for you and keep you alive somehow. But I don't know whether guns do. I know that abilities do, é isso que ele vai fazer não. XR vai but I don't know correr. whether guns have bullet pen. Perdeu o timing ali, Tá o vendo ali o FRZ. TK, né? Tá vendo, tá vendo. TK no strafe, tem a smoke ali que acaba tirando a visão. But then I don't see why they A wouldn't. MASIA vai tentar aproveitar esse gap, o FRZ tá preocupado, vamos ver. Vai acelerar ali pelo jeito, hein? No strafezinho. O Pala já pegando informação, FRZ com 56 de vida. A MASIA com muita calma vai ganhando esse espaço. É, e eles estavam sanduichando, né? A 2Game falou, cara, peraí, a gente perdeu ali a região do ninho, perdemos meio mapa base, algo a gente tem que fazer. Não dá pra jogar parado aí, né? Então talvez a ideia seja... eles iam, acho que talvez... Those things have a hurt box, Cypher Cage doesn't. Ultimate ali do... Primeiro ult veio. Gastaram muito Yeah, let me think. Are there any other abilities though that you can't break that I know still absorb damage anyway? Don't know. I can't necessarily think of any off the top of my head. Well, I mean, obvious ones like Vice Wall. But that seems like a pretty stupid example. Fluxo do outro lado, mas a entrada é pro Spike Side da Aida. Se olha o Operator aí do Gobeira. Pega na primeira kill, tem ultimate. Gobeira gasta também a sobrecarga. Vem fúria do caçador FRZ. Gobeira! E o FRZ também levando dele com a ult. Olha o Zanato eliminado pelo... Agora, defesa curto, mas ele caindo ficou fácil pra equipe da Silver Shock? I've got no idea. I've never seen somebody have Silver Shock with bullet pen. But then maybe it would be so small of an interaction you'd never even notice if it did happen. Entrada da MASIA que ainda busca o jogo, ainda tem uma economia. Opa, peraí. Oh man, they've just been absolutely cooked there. Já segura dois jogadores. Aí ficou tranquilo. Seems like the Brazilian meta might be to play A main really aggro, a bit like China is doing. A MASIA pode voltar ainda pro round, apesar da This Vice Thorns here in Tunnel is destroying Parla. Como que você vai furar no meio do Second round out of 8 that he's been stalled out by it and just frozen in his tracks. Vamos ver, vai fazendo barulho ali o Pala, vai buscando informação, que esse cara recua pra jogar junto Eles com o sabem, Xenon. né? Eles sabem. E olha quem já tá chegando ali pela base, vai ter I esporte. just finished the Blackjack episode. Why do you hate them so much? Olha, FRZ, They've done me wrong. Porque ele pegou a info e depois arrastou com muita calma, muita tranquilidade. Round meia compra da MASIA aqui para trabalhar esse ataque. Cara, FRZ que foi o melhor jogador do primeiro mapa e tá sendo disparado agora. O melhor jogador também dessa brise. Olha o time. Mais um avanço agora pelo meio. Jogadinha da 2Game, vai descer parede, vamos 2G ver. are much more proactive than Lamashter are. Constantly trying to take control of the tempo of the game. Nossa senhora, que bola do Xenon! E o Mazinho ficou no meio do Mas caminho. o Mazinho tava no QQ, cara, porque o boneco dele parecia que ele tava puxando a arma. We're not really seeing the same level of like actual rounds that Lamasia want to play, because they're constantly having to react to what 2G are throwing at them. Mais um avanço da 2Game, né? A gente vai ver nessas jogadinhas em dupla, às vezes em trio. Jogadinhas bonitas da equipe da 2Game. O Gabi X falou que os caras estavam treinando o mapa, né, Spacão? Pelo visto ele não mentiu, hein, XR? Não é um mentiroso o Gabi X. Olha aí, How they're veto coded? olha aí. I don't think a Harbor can. Tá miado, mas é um 2 contra 2. Mas o Gobeira tá correndo lá do outro lado, cara. What happens when you Harbor into a veto? It doesn't delete it, does it? That would be insane. Olha aí o Gobeira aparecendo, a Spike tá no chão, tem ultimate, o JZZ, mas ele tá com 21 de vida, e o QCK acaba com
do 9-3. Em alguns momentos a gente tá vendo ele batida. Vocês estavam comentando não! Vito just avoids the blind. No, but I mean the interceptor. But there's no way the interceptor breaks it. I mean, interceptor breaks neon wall because there's a projectile that follows the wall. I think technically there is, well, not technically, but visually there is a projectile on the harbor wall as well, but I don't think it breaks harbor wall. No fogão, tá aí, cara. You mean for Ele Util que that has pen? É outro, né, que tá aí desde os primórdios, né? Damn, missile can't be destroyed, but it does have impact on pen. Oh, I don't have a clue. No idea if a Tejo missile has impact on pen. Eu podia ter um chaveiro, pode cobrar o chaveiro do First Strike? Eu ganhei título, campeão First Strike tem nada. Ave Maria, Riot tá dura. Again, 2G pushing, throwing off the MASIA from the game plan. Um round armado, perde o seu controle. Ué, galera. É, cara, tá aí, tão ó. fácil assim pra 2Game? É, parece que a MASIA tá começando a sentir a pressão de estar perdendo no seu mapa de escolha também. Domo posicionado. Vamos ver. Pressão agora pra cima do Brinks. Nossa senhora, sem chance pra ele. Mas que CK já apareceu e trocou. Tem ult, cara. O Beira tá com 30 de vida, mas a vantagem é grande. 4 contra 2. Vale atirar Que isso? correndo? Peraí. Atirar correndo assim? Desse jeito não tá valendo, não. Volta. Menos 7, né, Menos 7, na brise ainda? Menos 7, cara. E o Zanatsu agora tem a chance de também tentar o seu clã. I mean, it's a little bit surprising seeing this and knowing that MASIA actually win this map. But they went on a run on defense, but their defense is much more passive, I thought. Só tem a Neon, né? Oh no, they were fighting a main aggro. But I guess we didn't see very much of the defense because it was a 13-4 or 13-5 or something. Tem impacto, consegue trazer abates importantes, mas o time não tá conseguindo pontuar. E são algumas decisões da MASIA, como por exemplo, o Mazin ele gosta de fazer esse padrão para tentar baitar essa parede. Mas muitas vezes, no que a gente vê do meta da Breeze... Pala's really trying to make this B-split idea work, even though he knows the Thorns are there every time. Surely if you know the Vice is putting Thorns at ton, just try B popping instead. He's just getting caught by the Thorns every time. Oh, QCK ran straight into the recon. Or rather, couldn't run away from the recon fast enough. E aí tá aí a MASIA vindo num round muito bom, sem perder ninguém por enquanto. Como ele tomou no momento, como Smoke um momento e caiu, onde funcionou, garantiram mais um ponto e como o Spaca disse, vários ultimates aí. A MASIA tem a chance de fazer pelo menos o quinto. There's that elbow default that they were running occasionally. Traz eles de volta, né, pra esse jogo. O placar tava parecendo que ia ficar muito pior. Pode ser uma boa recuperação aí pra eles ainda nessa primeira metade, agora com 4 ultimates. They must have seen 2G do some really aggro A main stuff, because they're putting JZZ there every round to put tons of util down. Wall in case it's a deep push. Flash to try to retain some control. At least they bring JZZ with them this time on the B hit as well. É, tá com veneno na mão. Mas o Pala vai correr pra cima dele, tá? It looks like they should be in a good position to win this. I think the BXX should work really well against... Whoa, Jesus Christ. Gobera's like fucking tracking back and forth with the AWP of all weapons. The spike's been dropped. Vice ultimate. No way of using it on the exec there very well. You might as well save it for post-play. Oh, he didn't full clear. And the spike got dropped in. I heard a bunch of pros calling this corner emo. Why are pros calling this corner emo? Is it because you just like sit in the corner alone? It's dark? Is that really the reason? That's shit. That's shit. Tá da base o Brinks e o QCK pode ultar do outro lado também. Nossa, tomou os dois. Eles vão alternando, né? Essas ultimates, o QCK vai esperar
pra usar ele no finalzinho. Eles têm que esperar o spot do FRZ voltar, cara. Jogar esse round sem spot vai ser difícil, então espera pra voltar. Also, one of the EMEA teams was calling it Get Right. Agora deve virar ultimate. I don't know why they were calling it Get Right. Só que o FRZ acaba se entregando, a ultimate foi muito de trás, acaba não pegando os jogadores. Olha a bala do Brix, sobra apenas do Zanatsu pra tentar o clutch dele agora, 35 de vida do outro lado, que esse ele sabe da posição. Vamos ver, vai dançando pela pedra. Good patience from QCK. Para a mira! E 5. It's on the right. Is that really why they're calling it Get Right? It actually might be, man. That's so fucking stupid if that's the reason. Calling it Get Right because it's on the right as you enter. So stupid. Jogar da forma como deveria. Porque quando a gente olha esse time da La MASIA, eu acho que algo que deveria aparecer muito mais é a trade kill. E muitas vezes isso acaba deixando a desejar. Pois é, não tá conseguindo trazer, né? That's incredibly optimistic from Pala. Agora, mais uma vez, o QCK aparecendo de bandite. Round pistol na segunda metade. Ah, cara, aí eu acho que o Mazin fez paranoia da SDK. Não, mas, mano, eu acho que não pegou nos caras. Pois é. Porque ninguém ficou cego. Não, teve paranoia. Eu escutei o barulho da paranoia do Mazin. Mas ninguém ficou cego, cara. Ou se ficou, encurtou demais o Pala. Ó o Zanatsu. Ó como ele vem. Se aproximando, tem um jogador atrás da caixa. Pedrada do Zanatsu. Leva o Gobeira. É 4 contra 4. Ainda tem round. Alright, they know that they're being tentar flanked. voltar e tentar buscar o seu primeiro pistol nessa série. RZ já passou pra caixa. Are they gonna make a distraction for the flank to come through? Atrás do bombe. Are they jumping through this? Esse furo de smoke, né? E olha nas costas, já tem também se aproximando. They're gonna jump? JZZ. Nossa. Olha agora, They just por double swing out smoke, through. mas eram dois marcando. O JZZ vai aparecer, vai levar o dele. JZZ is actually owning them on the flank, though. 2 contra 2, olha o tempo. A equipe da 2Game tenta tirar a cara, tem que ganhar tempo. O QCK agora. É Unlosable for só dar QCK, volta, though. É só não deixar desarmar. Pistol. 4 pistols. Kind of crazy that they win this A map. MASIA vai ter que encontrar forças aí, hein? How the fuck did they win this map? Não tá fácil pra eles e a 2Game vai fazendo um grande jogo nessa final do VCB. O time chegou como favorito. O time chegou pela Upper. E a 4, né? Então vai ser complicado. É, porque assim, né? A gente falou muito sobre o Zanatsu de duelista. E nessa rotação, né, nesses mapas aqui, a gente vai ter a Fracture, que é o próximo mapa que ele joga em duelista, e a Raven. Então assim, pra La MASIA, XRM, enquanto eu tô falando, o Xenon, ele tá jogando como se ele fosse o mapa. Pra La MASIA, alguns jogadores não estão tendo possibilidade ainda de conseguir aparecer, de conseguir trocar esse tiro. Mas, ainda assim, tem que sonhar, cara, porque fizeram uma trajetória, conseguiram tirar a Team Solid, que também era uma das favoritas naquela partida, conseguiram chegar na grande final. Só não estão conseguindo jogar o jogo que muitas vezes eles conseguem. They have the Vice Wall in Nest. É isso, cara. La MASIA. Agora Well, they must have seen this play before. já acelerou. Toma a jogadinha. Vamos ver qual que vai ser, né? A finalização do round parece que vai ser realmente pra A. Mais split. O Gobeira fez muito barulho por ali, então o Pala já tá esperto. Cara, e o problema é que o Mazin tá sozinho naquele canto lá. Quem que tá com ele? E mano, o Mazin vai tomar o sanduíche, hein? Vai ser pressionado. O Zanatsu pegando a primeira bala, já leva também o dele. Round fica bom ainda pra La MASIA. O round bônus pra tentar o 5º ponto. 2 jogadores ali pelo bombe, o Mazin esperando até agora. Vem o primeiro, vem o segundo. É o Zanatsu quem ajuda. E o Pala I think 2G must have run that exact same bonus round previously in the tournament, and they were very ready for it. I mean, the Vice Wall being in Nest is such an unusual placement unless you've seen something like that before. Também, né? Porque você perguntou quem que tá ali com ele, o Zanatsu estava recuado ali para aquela parte do túnel, mas conseguiu pegar uma kill importante logo no começo. Então They've done it again, though. Pro Mazin conseguir recuar. Are they just going to leave it there the entire half so that they don't have to worry about that as Esse much? dronezinho, esse combo pode ser impactante. Vamos ver, XR, aquela MASIA já ganha. It seems very weird on a round like this where you're going to economia, fight in front of tem it as aí well. caminho para chegar perto da equipe da 2Game. É isso, já tá melhor do que foi o primeiro mapa. Já garantiu o seu 5º ponto, agora faz a bang no drone. Ali o Mazin. Specifically, fuck that E agora drone. bota smoke na boca. Arrisca os disparos, tem ali. Oh my god, those bullets are so ali a close. direção que tava o Gobeira e ele vai acelerar também. Passa pra pedra. Vamos ver essa pressão, tem jogador colado nele. E agora a ultimate da FRZ, ele sempre leva um. Ele acertou outro? Não, não acertou. Tá muito bem nas ultimates. A troca agora, a Gobeira consegue levar o Pala. Xenon fica pelo caminho.
4 contra Dá pra 3. voltar, hein, cara. This doesn't look good. Qual vai ser a decisão da 2Game? É, eles podem voltar. Esse é o ponto. Acho que como o QCK colou do But they're Bodog, backing falou, out of galera, a rotação é minha, né? Tenta girar They're vocês backing agora, out of deve it, trombar even um though their jogador harbor do has lado. Esse used the jogador, wall, cara, and now they have nosso amigo one smoke Jotinha, to be né? able to get into Então, a assim, site. aqui, pra equipe da 2Game, a call foi I think boa. that's a bad decision. O QCK precisa também jogar, They tá? must have thought that all Senão, three had ó, rotated. já tá girando. Já, o They're Twitch going to já be tá fazendo disappointed that rotação. JZZ has É just tudo sat his nas ass mãos on do B the JZZ entire round. agora pra se segurar. São 3 jogadores indo pra cima dele. E o QCK acaba eliminado. Funcionou, hein? A MASIA tem a chance, 3 contra 3. Agora o Jotinha pega o primeiro de lado. O round fica bom pra MASIA de novo. Já chegou mais um ali pela base pra ajudar, mas FRZ consegue essa kill pra cima do Jota, trocado pelo Twiz. 2 contra 1, agora é o Brinks. É o capitão da 2Game pra tentar trazer esse clutch. Tem ultimate. Já botou a Spike no Yeah, I chão, don't think agora it makes consegue sense as a escapar pra wall trás for ali da info to parede. real. E vai conseguir ganhar tempo aqui, se ele conseguir dar a volta. If it's not pode ser melhor pra ele. specifically Cara, to aqui só stop que eles vão suspeitar, né? Ou eles Gobera podem from achar que getting, o jogador like, foi costas, né? deep Agora vem into essa- nest against you. rolou azar. É, aí já Saiu o era. Brinks deu chance, cara. Aí já Não teve era. nem o que fazer. But yeah, you're É, right. aí I mean, com a Gobera enseada, could né, literally just ligado? stand here A smoke as an ali do insert and it Arbor. would still be Sem chance pro Brinks e é ponto just da as dangerous. MASIA. I mean, he must have been doing some, like, they must have been doing some Pegou devastating cara que matou A-lurk esse stuff cara, or não sei quem foi. something as well in the É, post plant. I don't know. História, cara. A call não foi ruim. It seems very Só que a strange to me, partir but I do haven't watched momento enough que o VODs to QCK know encosta what no the specific Bulldog, a gente ante não is vê about this jogador wall. dele. Joga na B. Onde que esse cara pode estar? But they're doing No it meio do again. mapa. E aí, então, So joga primeiro o QCK, it must be dá a chance something da they equipe da think LaMasia is vencer um round na high vantagem. value. E agora eles voltam pro jogo, hein? Voltaram pro jogo a equipe da LaMasia, na minha opinião. É esse tipo de erro que a gente tava comentando Oh, he's que a been MASIA caught. comete, né? E tá aí a 2Game Oh, he's também. been caught twice. Cometeu Oh, e Jesus agora Christ. o Paulo estudado, Oh Gobera my de God. bate, round One quebrado little da recon. 2Game. E aí, Spacão? Ó, Mas olha o aí- avanço. Mas aí... Mas aí, cara, É é... complicado. That could have all Ele fallen to podia ter pieces. fugido If pra QCK ele gets that defender kill, it's ou cooked. ter voltado, cara, quando ele tomou esse spot. Ele deveria ter corrido, usa a via expressa a parede dele e foge, né? Se ninguém vai Wouldn't quebrar esse Cypher be spot better dele, if mas that's your ainda wall? assim Yeah. consertaram. Pegaram Yeah, uma kill for no sure. avanço B. Tem ultimate na mão do Brinks, são 2 armas da mão da equipe da 2Game, apenas, ainda mantém 2 armas, o Mazinho pegou um bom abate. Eu ia falar do Xenon, né, que o Xenon ele teria ultimate caso colocasse a Spike no chão. Both of these teams, though, seem to be valuing the Vice Thorns as a way of Ele leva FRZ, stopping trocado pelo the Brinks, mas Neon. tá muito colado ali o Zanatsu pra manter essa vantagem grande a favor Because they've also got, like, this team now has Thorns here agora no jogo, hein? Vai pro as 10 a way of 7. being able to hold onto E vai backside control a little possivelmente dar uma easier. quebrada na Não, ainda vai ter dinheiro, né? A 2Game. Vai ter grana, porque esse round era uma meia compra, né? Mas assim, eu acho que um ponto importante para a equipe da 2Game It feels like the Vice is there just to try to keep the enemy Neon in a bit of check. Dominar. o Xenon pro confinamento pode ser algo bem interessante, mas a LaMasia, se nós sabemos disso, Tizé, eles também sabem. É verdade. E aí eles podem fazer algo para counterar Same wall again. essa play da equipe da 2Game. Even though Zanatsu is Aí, basically 10 a 7, stood right a on it. LaMasia vai se aproximando. No lado de defesa, do seu mapa de escolha, começa a jogar melhor. Começa a ditar um pouco mais o ritmo do jogo. O game sofrendo bastante, né, para jogar nesse lado de I ataque. mean, the Vice Thorns are really useful to, Vamos ver. like here, you can afford to focus much more on A main, because the Thorns would be good to stop the A split timing. Pegou geral, hein? O Zanatsu lá de trás. Olha a vida do Gobera. I think these are Está com difficult 70 defensive setups to também. get through. This round looks tough De vida to get sobreviveu through. por Tiro, pouco. né, cara? Tomou muito tiro o Gobera nessa tentativa de dominar a região aí da caverna. Pera, o Mazinho pode ter beitado, hein? Será que o Gobera passa na frente? Tá com de vida. Oh. Ah, Já fez a que dele. That might have been a minimap Fez a moment. dele. Mazin was very late on the reaction. Gobera com um de Look, vida, here the tá Vice wall's about to get na value again. Mazinho. Ó o QCK. E agora vem a entrada. Ah! QCK deu a Ai, volta, QCK. teve a chance, não aproveita. Gobera! What? How has Gobera won that? He's got 1 HP. It's ridiculous. Ele tá confiante, gasta ultimate. Another silly Meu round. amigo, que round heróico do Gobera agora. Só que o JZZ já leva o QCK que tava do outro lado. E aí o Zanatsu azedou. pega 2 no bombe. Azedou. A vantagem muda de lado. O round que tava indo pra They gonna Vice ult this? agora fica melhor pra LaMasia. Ainda assim a Spike tá plantada. Tem ultimate ali no bombe do Xenon. Gasta ultimate também o JZZ. Vamos ver a aproximação. Brinks. Pega o dele. Was that just spam straight into Shannon there? I think it must have been. Da pirâmide, o CK cai pelo avanço do JZZ nas costas também. É o momento na mão da LaMasia, cara. Nem gastaram os ultimates que tinha. Que loucura, hein, cara. O round heróico do Gobera acaba não resultando em nada.
E a 2Game vai vendo a La MASIA cada vez mais perto no placar, ainda assim estão na frente. E aí o JZZ pela Smoke. Dois jogadores não resultando em nada. E a 2Game vai vendo They're expecting QCK to be playing for the orb here. So they get inside of the cove. They just destroy him. Dois jogadores já eliminados, a La MASIA vem pra tentar empatar. It's not even QCK playing for it. Vai ser econômico, cara. O próximo round da 2Game não é um round armado. Vai ser um round 100% econômico. E aí já fica aquela situação do empate. O empate está cada vez mais próximo. Não só do placar, mas também em séries. Do you mean elbow pressure like pushing on defense, Dorilla? 2G were doing quite a lot of that. 2G were definitely pushing out here and pushing out here more. I think La MASIA are pretty passive, except for A main. A main is like the one part of the map that they're willing to fight for. Só para a mira agora, né? Espera o contato, Pala tá de olho na DD, já tem smoke engatilhada. Zanatsu. Acaba caindo pro QCK, que fica também muito miado, né? E aí o Pala já sabia que ele tava pela caverna. Vai buscar essa aqui, a paranoia é muito boa, cega os dois jogadores no varado. Oh, you mean for attack? Right. E o Brinks vai recuar, mas that was one of the things that La MASIA were actually doing quite well on their attack side, was pressuring elbow repeatedly. Da equipe da 2Game agora para conversar um pouquinho, né? Porque eles se perderam um pouquinho por conta da La MASIA tá um pouco mais agressiva, jogando, contestando. But I think that's also what the defenders were doing a good job of in the previous half, was putting the thorns here let you fight aggro over B. It's just that they're doing it the other way around, where they go here and then they have the thorns here. Não me surpreenderia até se vier uma pausa tática da 2Game. But yeah, 2G could definitely add a bit more elbow pressure into these rounds instead of the nest pressure. I think nest makes no sense if they're just gonna put a wall here. Whatever, like they're wasting a piece of util at that point. I'm happy to take the trade if the defenders put wall there every round. Brasileiros da final do Latam, que tem o Loz e o PHC, não é? Deixa eu dar uma olhadinha. Opa, acelera. Vamos ver esse round enquanto o Niang vai buscando informação. 10-9, a La MASIA tem a chance de empatar o jogo agora. Round quebrado, mas nem tanto da equipe da 2Game. Tem uma Vandal ali pro Gobeira. Não, mas é um round quebrado, né, cara? Mas tem uma Vandal. Tem uma Vandal. Mas de qualquer maneira, dropou, né? O Brinks estava com essa arma, né? Ele que salvou essa Vandal no último round, se eu não estou enganado. Então vai ter oportunidade da 2Game tentar fazer algo nesse round. Lembrando que o QCK tem esse ultimate de resposta. Yeah, the ult is pretty difficult to get value out of. We haven't seen any good Vice ultimates, to be honest. I mean, the Vice ult in the previous round was pretty decent because they had a post-plant pit like this, and they were able to Vice ult from here, which meant that the people in the pit, well, they actually tried to run away instead of just getting the secondary weapons out. But you know what I mean. It gives you some level of advantage. Someone tried to use an attacking one from like here, which seems shit to me. You might as well just be using it from here or from here in the post-plant. Or even from here in the post plant, I suppose. Basically anywhere, just in the post plant instead. But really, it seems like the Vice is mostly being used to stop the attacking Neon from just running all over you. The Thorns seem like they're particularly difficult to get through in these spots. They stop splits from being oppressive. Is it the world's best comp choice? No, I don't think so. It still doesn't seem that great, but it's having value. Pode ser algo bem interessante. Pegou a informação aí, né? Por enquanto, Loz, o jogador com mais abates da equipe da Bestia e da Cru Spark, o PHC, o jogador com a maior quantidade de abates. Os brasileiros são muito bons, né? O Brasil é zica, é isso, cara. Isso, mano. Qualquer time que a gente vai ver que tem brasileiro, o cara é destaque. É cortesia, é DG. Visibilidade inundada. Não tem como, né? São os brasileiros espalhados pelo mundo. Nossa, aqui jogando bem demais. Bom, pode dar muito ruim, cara. Vamos ver essa entrada, passe estunado, passa pulando e o Pala. Consegue aqui, olha aí o JZZ também levando dele o twist no meio da parede. O Gobeira é trocado pelo Pala. 4 contra 2, olha o empate chegando. Brinks, Stinger ainda consegue essa aqui. O JZZ tá com 12 de vida, tem round ainda. Eles sabem. Opa, olha aí o Brinks. First time they don't use the Vice wall in nest. And they get run over through tunnel instead, really. But it still works out for them. Será que tem aro? Ele já tá, né? Já tá de Phantom agora. But the Vice wall itself didn't really do much. A nice control there from Zanatsu. 12 de vida no mundo.
Nossa, que E jogando bem demais. Bom, pode dar muito ruim, cara. I mean, the Thorns bought so much time, but also because they were walled off, they didn't know for sure that everyone was there. It wasn't like 5 people were rotating behind this. But you combine the Thorns with the Harbor Ult, and pretty difficult to get through tunnel positively trading out there. Took a lot of lives. This is Lilies. Thank you for the 32 months. Holy. Era o round meio ir pra A, mas de novo, no meu ponto de vista, a maneira como a MASIA tá defendendo na B poderia ser explorada pela 2Game. A MASIA, numa sequência absurda de rounds, o Gobeira já tomou! O Mazin quem finalizou, né? Mas a gente viu ali o Twist também acertando alguns disparos, ou foi o Zanatsu, não sei. De qualquer forma, ele já tá no chão. E agora, ultimate da FRZ. Acertou o Pala, hein, cara? Acerta o Pala, mas ainda com 70 de vida. É um 4 contra 4. Olha a troca de lado ali, ó. O avanço, né? Do lado do JZZ, pro lado avanço do Chinão. Eles têm que se inclinar, né, cara? This is the first time I've seen JZZ push out. Why did he do that? Just because he thought there was a full A split happening? Mas de novo, no meu ponto de vista, a maneira como a MASIA tá defendendo na B poderia ser explorada pela 2Game. A MASIA, numa sequência It really feels like an A split. Drone is coming through A main. Neon sprinting through double doors. Sovereign is being committed as well. It just feels so much like a real A split, which it was. They just didn't commit to it. They cancelled. De lado ali, ó. O avanço, né? Do lado do JZZ, pro lado avanço do Chinão. Eles têm que se inclinar, né, cara? Porque pode ter timing aqui, né? Passou, vamos ver. Jesus, he's gonna miss the timing on China? Oh no, he got him. E aí o JZZ aproveita, acerta no timing e pega uma kill de graça. Cara, aqui por parte da equipe da 2Game é muito infiltração, cara. É um querendo infiltrar ali, o outro acolá. Né? A gente não viu uma vez a infiltração trazendo... Is there a downside to being on a VPN 24/7? Yeah, I mean, the connections are often more like shaky or unstable, and some websites just blanket ban VPN IPs that they recognize, right? But I mean, you're not gonna like turn to stone or something. Exato. Imagina sem tentar... You get banned for being a gooner in the UK. Zanatsu é muito bom, a gente sabe disso. Jogadinha pra combar o Spot com o ultimate, eu acho. E o Spot tá vindo ainda. Vai chegar agora. Não é que esse Spot fez muito barulho, né? You can't be an Arsenal fan? No. No Arsenal fans allowed. Vem Spot também. The only Arsenal fans that are allowed are Jeremy Corbyn and Piers Morgan. Who else is a gooner? O Gobeira já sabia, Any gooners in the chat? E acabou tomando. Eu quero ver a quantidade de primeiros abates que a MASIA tá nesse mapa logo no final, porque parece ser muito, cara. Mamdani, yes, Mamdani's a gooner, isn't he? Fazer um primeiro domínio e perde o primeiro jogador logo de cara. Oh yeah, Finesse is a gooner. I forgot about that. Muito bem nessa defesa mesmo. É o mapa deles. Contestando bem espaço, punindo as tentativas de infiltração da equipe da 2Game. É um time mais ligeiro, é um time mais atento com essas possibilidades de mapa. E não é com muitas jogadas agressivas como a gente viu a 2Game fazer na defesa, né? Mais com setup de mira I'm a gooner, but I hate football. I know, fucking... That speaks to me, flanking Fred. Né? O time da MASIA conseguindo punir quem entra. Restam 30 segundos. Bunch of Arsenal fans also being like, yeah, I know. I hate football as well with the way that we play sometimes. Meanwhile, you're sat there like, not exactly what I meant. A MASIA bem posicionada. E aí na ultimate, o Pala. A Spike tá chegando pela DD, o stun é muito bom, o Pala tira a cara. São 3 jogadores já desse lado do mapa. A MASIA bem posicionada. E aí na ultimate, o Pala pela smoke, ele leva 2. There's a bit of an addiction to the lurking initiator here, but I don't think it would have made a difference. Pala's popping of the Neon ult is just... Pala looks way better on Neon than the other agents that he plays. I just want him to play Neon on the other maps too. What's he playing fucking Waylay for on Lotus? Que balaça pela smoke de novo, o Gobeira caiu cedo. Ela, MASIA, agora sim mostrando por que chegou até essa grande final. E aqui, pelo jeito,
Tá pra acabar esse segundo mapa da Brisa, escolha da La MASIA. Bom, acho que o Gobeira não ganhou uma troca nessa garagem. É, Do né? Pala e de qualquer outro jogador. Ele ganhou aquela com 1 de vida que ele matou o Mazin. Ah, é verdade. A é mais verdade. difícil. A mais difícil. É. É verdade. Essa round, que foi o round que eles perderam, né? Pois foi o é, round ainda que eles perderam. acabaram perdendo. Ele matou 2 com 1 de vida. Eles ainda acabaram perdendo, né? Realmente foram alguns rounds que a 2Game tava bem e acabou entregando. Viu a La MASIA fazer também algo parecido, né? Entregou alguns rounds. De qualquer forma, nessa segunda metade, na defesa, a La MASIA não deu chance. Mesmo perdendo os 2 pistols de novo. That's a weird harbor wall. Oh, it's just to get him E through agora mid as é well. 4 contra 2. O Xenon com 8. They seem chronically unable to be able to put pressure backside, but I guess that's because Gubera died in the first 5 seconds of this round. Zanatos, ele dá essa... What a strange map. That was a really unusual map. It felt like La MASIA do have a good idea of how they want to play the defense side, but they're not very varied with it. They basically just fight A main every round and then have a bunker set up on B. And that's kind of it. Like, they don't do elbow pushes. They don't push out B main very much. They don't peek double doors very much. And yet, for whatever reason, 2G couldn't figure out a way around it at all. I feel a bit confused by what I just watched there. I think while it did look good on the defense side, I think that only having one idea of how you want to play the defense is still only going to get you a couple of, like, it's only going to get you 4 round wins or something in against a tier 1 team. Because then they're going to figure out how to break your A main defense. I just don't think they're varied enough. Yeah. 4.5 hours of VOD review for a team that's going to lose 2 games is crazy. Yeah, but I have to cast those 2 games. Well, no, I have to cast one of those 2 games. All right, then they played Fracture, which we don't need to watch. And then they played Ascent. They played Ascent and they played Haven. They kind of got destroyed on Ascent. Right? Yeah, they got destroyed 13-5 on Ascent. I only have time to watch one more map. So let's watch them just get absolutely owned. And then I'll have to leave. MD5 é uma batalha mental, X. Vamos de jogo então? Tá na hora. Por enquanto do VCB. Vambora. You're casting 1 week and then heading to EMEA to host? Yeah, and then going back to the US to do play-ins. Playoffs, sorry. Oh, so this is what they were doing before, where they were tucking somebody close. Oh, and this time Gobera just reads it. I mean, they were doing it, like, repeatedly in the lower bracket finals. Did you do the daily game that Shio gave yesterday, by the way? Yeah, but I didn't do it today. I did it yesterday. Ele deu 2 tiros porque o dash estava acabando e ele quis garantir que não tinha nada, né? Mas de qualquer maneira, mérito do Gobera, que tira o único duelista da equipe da La MASIA. E esse é o ponto pra mim, cara, que eu assisti muito Pala jogar essa Ascent. Are you allowed to say how much they paid you? For what? Nesse mapa em específico, ele é muito agressivo, ele joga muito Watching Tier 2? cara. E aí tem que entender que não tem um Zanatsu pra corrigir a situação, cara. Ele não tá de duelista, né? Pois é, né? Não tem mais um duelista pra entrar junto com ele. E agora o dronezinho lá no meio QCK. Why is Mazin on his own in mid? JZZ já fica muito miado. Zanatsu ainda pega um abate. FRZ vai tentando pelo céu. Olha o QCK. This pistol round has gone to pot. Mas é o Xenon quem leva 2. Paradas ele lança. If TMV watches the desk now that you're on it, that's a true love story. I didn't realize TMV was dodging the desk so much. I didn't realize this was like a known narrative. Stealing eyeballs away from the hard work of the desk. No work of solidarity. Big news, Navi's making another change? Surely not, Tito. Surely not. Aí, cara, muitos jogadores já acostumados com essa... Wait, really? Kalosha is back in for Na'Vi instead of Sivov. Wait, so they're bringing Kalosha back in to play like the Phoenix and shit for them. They're keeping Exit
but putting Kalosha on... Wasn't Kalosha the guy who looked completely out of his depth? I mean, his Phoenix has been absolutely ripping in Na'Vi Jr., just judging by the stats. I mean, not actually as good as his Neon. But I guess the Neon was like the thing that he was known for, right? Actually, he's only got a 0.77 KPR. But he's got 160 ADR. That's kind of weird. Getting a lot of damage. Pressão de grande final. Is that a win for Na'Vi or a colossal mistake? Fora o Xenon e o Luiz, Plus né, que 2. já jogaram também em altíssimo Fucking nível. so stupid. Já jogaram Champions. Agora, vem aí, round importante. E a equipe da MASIA vem pra trazer aí. I think Na'Vi probably would have benefited from just having a bit more time with any version of their roster. But they're in desperation territory. It makes sense for them to be panicking and making another move. Doombro said during EWC scrims that Na'Vi Jr. were one of the best scrim teams, so Kalosha must have been popping off. Huh? Fora o Xenon e o Luiz, né, que já jogaram também já acostumados com essa pressão de grande final. Is Pala updraft dashing every single time he goes into A? Into B? I think he is, isn't Já he? jogaram também em altíssimo nível. Já jogaram Champions. Agora, vem aí, round importante. E a equipe da MASIA vem pra trazer aí o seu round bônus. Ficaram 4 contra 3. E a Spike já vai ser plantada. Olha aí o Pala no barato. Olha o Pala levando mais um. Desperdiçar o seu bônus e vai ter ultimate pra poder... Quebrando. Pois é. Tem ultimate na mão do Zanatsu, cara. Who did they have that was good though, Durillo? Because I'm not disagreeing with what you've said, but which duelists did they actually have that were good? This is the transactions page for Na'Vi. Who are their good duelists? I mean, I'm looking. You can't be telling me Koala Noob primary duelist is good. Are we not watching the same guy? Like, Koala Noob's secondary duelist op merchant was good. Koala Noob primary duelist was not good. O Tonelo que foi criticar o sova dele ali, né? O Tonelo é mó cagueta também, né? Virou e falou, os caras tão falando... Alexic is good? Okay, but... What team has he been good on? Alexic... Are we saying that he was good on Zero Tenacity? Dude, I am not watching these fucking teams. I've got no fucking idea. I don't think it's easy to say that Na'Vi have had good duelists and squandered them. Because it's not like they've gone on to do anything good anywhere else either, though. Ninguém tá falando nada. Aí, deixou o Zanatsu bravo. I think the way that Na'Vi use their duelists is probably... There is probably something funky going on. But... bem debilitados aí por parte da 2Game, né? Tudo bem que a abertura foi boa, o Pala tava sozinho. É isso I think some of it's down to the players that they're picking up as well. MASIA, cara. Quando eles não fazem execução do 0-0, quando eles não têm algo setado, o Pala ele progride demais, cara. Só que acontece, ele toma o abate e não tem ninguém pra cruzar a linha mais, cara. Ninguém mais, ó. Por exemplo, tem esse fio do Cypher, outros recursos. Você não vai passar. E aí é o grande problema pra MASIA quando o Pala toma o primeiro abate muito cedo. Eu acho que esse é o round que caracteriza esse time da MASIA. Porque aí você vê que tá cada um pra um canto. O KO tá na boca da varanda, o Sova tá lá do outro lado e eles realmente não conseguem progredir, né? Então, yeah, Mini Boo joining would have been really interesting. Maior, ou algum jogador um pouco mais próximo ali do Pala. Koala Noob won stage 1 immediately after leaving Na'Vi. Yeah, but he wasn't playing entry duelist. Koala Noob has had his most success while playing his not entry duelist role. That's my point. And then he went back to playing entry duelist and the team was shit. Eles sabem que tem um Sova atrasado, né?
Então até dá liberdade pra eles poderem Spike jogar um pouco plantada. mais pra frente. Ó, aí o Zanatos não pode jogar, irmão. Ele vai ter que ficar pra Spike. And I said it at the time that building a team like Já gastou! they want Koala Noob on entry because they want him to be able to op. But his opping is good, but you can find another role for him to op on. He's tried years of being an entry duelist and it hasn't been good. O FRZ vai pegar ele. Gasta muito cedo e se entrega, FRZ. That's why I said it was the wrong direction for Ainda assim, Fury. o Twist consegue levar It's o fine to Gobeira no build around 3 Koala contra Noob 2, opping. Spike It's plantada, silly to tem build que around ganhar Koala tempo Noob agora primary a dupla, duelist, in my né? opinion. Twist e JZZ. E o Twist parece que vai buscar jogo. Na escada o time é muito bom. Fica cego, mas vai ser They literally redesigned the Dá entire team TP, around Koala fica Noob. por ali ainda. I- Olha o time I- pra ele. it can't Vai get dar a much volta, more, pode pegar de like, lado. O JZZ explicit aparece than- primeiro, Twist. than that. They said that they wanted to redesign the system around Koala Noob opping. And that's why they made a lot of their changes. E a MASIA XR vem Ah. pra esse ataque de maneira imponente, hein? É, começou agora. Apenas 4 rounds jogados. Navi esse é o literally banned quinto. Koala from op, by the way. I mean, that's Equipe da 2Game stupid as sem fuck in the economia. other direction. Um round bem complicado pra eles. A MASIA tem a chance de virar o jogo. Fala agora vai buscando, né? Esses abates aí com essa outlaw, sabendo que é um round quebrado. Só que alguém tem que estar com ele. Cara, eu sinto falta do Mazin. They probably could have had a lot of success this year Historicamente, if they o had Mazin não é trader, né? either. I think this is a bit hindsight Harry, but like just kept him on Yoru and rode out the bad times because Yoru ended up getting buffed again and they probably could have actually made it work. But that's kind of hindsight because you didn't know that the buff was coming. But I think they could have just put him on Chamber and they would have been better. There are teams doing pretty fucking well with a good opera on Chamber. Muito mais suporte do que trader. Inclusive, eu acho que até o I mean, Koala Noob could be like a poor man's Neon, pra colar junto com o Pala where he ali. plays Chamber Op on a lot of the maps, but then he also flexes over to playing Omen on some of the maps like Split. And I think he'd be a really good player for the team. Só que qual que é o grande problema, né? O Mazin me parece que ele não joga mais tanto de Sova. Ele chegou a jogar um tempo atrás, mas ele prefere fazer o flex do que o Sova. Porque até na lousa antiga, lembra que quem fazia But isso era o anyway, FRZ? anyway, O FRZ none of that faz is o to do with iniciador e o Na'Vi. Mazin é o Na'Vi have flex. definitely Então completely parece que ele fucked não up se their sente year as muito well. confortável jogando com esse iniciador de scan, né? De spot que a gente fala. Tá aí, de qualquer forma, o Pala conseguiu, né, buscar aquela primeira kill e acho que trocou de arma com o Twist, né? Então agora ele vai de Vandal. O entre, né? E a gente vai vendo já esse entre acontecendo. Spike site da A Restam 30 sendo segundos. dominado. O Danato tava dronando. Cagada, Smoke o Gobeira o primeiro. Beira. O Mazin tacou muito cedo. Wait, hold on. They lost that round? A gente vai vendo já esse entre acontecendo. Spike site da A Restam So 30 Natsu segundos. O died Danato tava dronando. to FRZ. É, dormiu, mas... And then JZZ dies as well? JZZ não... Oh, Olha, aí o Mazia não no. queria deixar pegar a arma. Dormiu de novo. Oh no, it's a Pior do que disaster. isso, agora sobram 2 armas. FRZ joga uma pra trás, pega a outra Phantom. O problema é que eles estão muito Ruxic longe, hasn't cara. been that good Ele in vai Stage lutar, 2. ele tem que Ruxic is saber definitely chegar making a nessa lot bola. more Já gasta uncoordinated plays with the rest of the team in ultimate Stage ali 2. pra tentar buscar informação. But I don't know- Fala, tá no céu, são 2 jogadores, ele fica ainda Yeah, ali I por don't cima, know. vai tomar essa I don't know if that's paranoia. his form getting Escapa, worse or mas whether já that's the entrou na team getting Gobeira. more Olha a difficult equipe to da like 2Game aí. tell what Olha they're o doing and Gobeira. how he Leva should mais um jogador, make é plays algo around them. econômico, mas pode dar certo. Vão What a- pegar na what a esquadra. whiff in this round. O Twist acerta, leva o primeiro, fake TP mais uma vez, tá sozinho They probably contra 3, fucked this será up que against dá? FRZ. Tá escasso! Quase, ele leva mais um e o ponto. O atropelo rodado, porque o Mazin tacou muito cedo o fragmento na porta, né? E aí a equipe da 2Game encontra o seu round, encontra esse round quebrado e lá vem o PCK. Amém, ó. Na ultimate, olha o avanço. Ele acaba não conseguindo levar ninguém, mas o Gobeira pega os Zanatos. 2G E are aí, way terceiro more vem aggressive than the aparecendo, MASIA. ultimate da fúria do caçador. O FRZ acaba... But this is the kind of thing that I thought Lamasia would be able to deal with because they do tend to hold quite passive, but this round they were not playing a 1-3-1. Achando tijolo, atirando na smoke. Tá aí, cara. Nossa, mas aí o Twist ele fez o fake ult, né? Committing the ult Na into base, spawn, justamente pra empurrar talvez os jogadores da equipe da 2Game de faking o cara ultou like he costas, could be tal, eles reactive tão grinando ulting. agora, mas não, cara.
Tá tudo tranquilo. It is kind of working. They're checking spawn and back B site for him. Vantagem gigante aí da equipe da 2Game. Eu acredito que a 2Game 8 out of 10 imaginou players que have been seria on um tier round 1 rosters here. completo da La Masia, mas agora tá na conta deles, né? Yes. Agora tudo bem que I think it's only estão com um pouco BRK mais de and armamento que pegaram Zanatsu no chão, who haven't. Mas tinha jogador de Stinger, mas nem tava de Stinger. Então gastaram 2 ultimates, eles têm que vencer aqui, mas não acho que foi o melhor round pra fazer essa batida. Cara, difícil. O round de qualquer forma pra La Masia. Cara, eu acho que eles vão salvar. I know it's so good, Stargrazer. Pelo It's que so a gente tá good. vendo, 30 segundos, ou eles vão girar A, não tem 30 como segundos. girar. Are you casting Dragons versus Spitfire this weekend? God, I hope so. É, cara, muito complicado o round, faltando 20 segundos. Não, vai salvar mesmo. Josh, wake up! Inteligente, It's cara, 2018. inteligente. Aqui por parte da La Masia. The Shanghai Dragons are yet to get their first win. Maybe this week could be the week. E aí a La Masia vai manter, só que não, o Brinks quebra o twist. What do you mean the COVID pandemic? Dois jogadores vão ficar vivos. No, Vamos ver silly. o que vai acontecer ainda. Come on, we're gonna be late for the Overwatch League. Tranquilo pra 2Game que não perde nenhum jogador. Time to go to Guildhall. Junto com o Mazinha ali na Yes. pra guardar esses armamentos. Yes. 4-2 no placar, hein? São adultos demais. E agora chega um ponto onde How many a close economia não games tá did they mais get during that sólida, time pelo period? menos pensando pro lado The da first equipe, year, consegue- there were já not many fez um close roundaço games. em alguns outros At mapas, least né? from Pode ser que memory. consiga brilhar I'm sure there pouco was mais agora some. também. Na Pearl ele foi o cara. I remember they had a close game against the Dallas Fuel at some point. When the guy who had, like... They had a Korean guy who just fucking dominated that game. I can't even remember his name. And then they had, yeah, probably some close games against the Mayhem as well. Yeah, Effect. Yeah, Effect. They had some close games against the Mayhem, probably, because the Mayhem was shite. The second year, they actually had quite a lot of close games. But I think that was... Because in the first year, they went 0-40. But then in the second year, they went 0-2 before they got their first win. So they went 1-2 to start the year. And so people said that they went 0-42, even though it was a completely different team from one year to the next. So the whole 42 thing is fucking fraudulent, but that first year where they went 0-40, they were some fucking ass. Salvou alguns rounds, né? Especially for the first half, because the first half of that year, they were just like an absolute Nepo team that should have never even been in the league. They stole a genuinely good Chinese team's slot via pure nepotism. There was a Chinese team that was genuinely pretty good called Miraculous Youngster, and they yoinked their spot. I don't know how. Just the coach somehow wiggled his way in there and picked up a bunch of his mates, and they were just shit for like half the year before they decided it was too much of an embarrassment and they had to make some changes. And then they were pretty bad, and honestly it was even more sad for the second half of the year because they were genuinely trying their hardest and they still couldn't win. But that first half of the year, man, fucking... It was a good hate watch. Então por que não? Ó a playzinha XR, ó. Fearless turned out to be the GOAT though? Yeah, Fearless was crazy. But like, Fearless was not the first tank player that they had. They had a guy called like Roshan, who was unbelievably poor. Mr. X wanted to give out a prize every year on Platchat, which was the Washan worst of all time or like worst player in the league prize, named after Roshan because of how bad he was. I don't think we ever did it. I'm still convinced Pacific's better than last year's Apex, by the way. Yeah, definitely. This year's Pacific is definitely better than Apex, definitely better than Furia 2025, definitely better than DFM 2020. A B é gap, né? Porque eles estavam jogando B pressão com Double Duel e não tem setup 3? 4? I can't even remember what year that was. Tem que sair do mercado ali o jogador. O Xenon buscou. E o Pala demorou um pouquinho pra... Cara, a equipe da La Masia demora muito pra se organizar, cara. Eles pegaram uma kill no meio do mapa. Atom has returned to crew before playing. Um jogador jogando B. Falta agilidade da La Masia, eu sinto nesse ataque, cara. E eu falo isso mais uma vez, cara. Eu assisti... Parecido com o ataque da Bit strange. Cara, eu assisti vários mapas deles nessa ace. Eles, sabe o que eu sinto? Quando eles vão pra double iniciador, parece que eles pensam demais, cara. É muito assim, vamos fazer tal coisa, vamos voltar, vamos subir, vamos descer. Tem que jogar mais rápido esse mapa, cara. Vamos ver! Round ainda em aberto, são 3 jogadores vivos lá, a Macia, Spike vai ser plantada. E aí já gasta ultimate Mazinho pra tentar ganhar tempo, round não é fácil pra eles, olha a tentativa de varar. How do you need some kind of
Vai deixando, aggro play here, then. passar You a don't have equipe anyone da in Team position to go espera for it. essa ultimate pra começar a trabalhar esse take. If 2G just wait out E the agora vai vir, ó. ult and control this Tem space, spot, they're tem kind of Gobira chilling também on the retake. ultado. They got recon, they got Vem a paranoia. aproximação, vem a paranoia por ali, o Mazinho tá no meio da smoke tentando antecipar, mas acaba tomando. Cai também o JZZ sobre a pena do Twist. I know I'm supposed to be doing a VOD review of MASIA, but I keep thinking more about 2G because they just look A better. gente vê que não é muito sincronizado. E tá aí. I can't believe this was a BO5 and MASIA won 2 maps. Which maps did they win? Oh, they won on Breeze, where they do actually look pretty good. And they won on Fracture, which isn't in the pool anymore. 5 a 2, Right, vantagem yeah. economia gigante para a equipe da 2Game. O diferencial da La Masia aqui seria se eles conseguissem mesclar esse estilo de jogo. Um round mais lento, um round muito mais acelerado para quebrar o ritmo de jogo. Mas não é nada disso que acontece. Olha só o Gobira abrindo de oferente. Ai, 2 jogadores na tela dele, ele acaba acertando If someone offered you $1 million to name the starting Shanghai Dragons roster for their first game against the Gladiators, do you think you could do it? How many wrong tries do I get? no meio. If you gave me like 10 wrong tries, I think I might be able to get it. Será que pegou um varado no pala essa bala ali? Não sei se foi. Pode ter sido, mas pode ter sido meio do mapa também, né? Tá. Os caras atirando na smoke, alguma coisa. Because off the dome, I'm thinking it was like Roshan, Undead. Was there a guy called like MG? Ah, the problem is they had so many people throughout the year. There was Zushu at some point. He was an off-tank player. They had DM, but was DM there from the beginning? I don't think he was. Oh wait, no, I think... Am I getting confused? It was D-Year, not DM. Then they had like... Bro, who were their supports? Fuck. Who were their supports? Oh, one of them had a really weird name. The guy who played Lucio and Mercy for them had a weird name. Shit. I don't think I'm getting their support players. I've got to be honest with you. I think the support players would be lost to time. Free Feel. Oh my god, that's the one that I was thinking of. Free Feel, chat. Who are the other supports? Who had the Lucio tattoo? I mean, what was his name? Verno? No, Verno's a Valorant player. Verbo. Altering. Oh my god. It's all coming back. It's all coming back. Yeah, Verbo had a tattoo of like Lucio as Jesus, didn't he? Or something? Didn't he have a tattoo of like... Verbo had a tattoo of himself on his chest. That is unusual. That is definitely unusual. He put a tattoo of himself on his chest pointing to the heavens with a mouse. I don't want to be an armchair psychologist, but I feel like you could do some digging into that. Freud would have a field day, bro. Kinda tough. Kinda tough. Don't think that's tough. Aí, XR, mais uma vantagem vai ser o 6º ponto. Vai ter que ir em pause, não tem jeito. Esse round já ficou complicado. Cai também o Zanatsu, o Gobira leva 2 com essa Operator e agora só o Mazinho tá no barco. Atropelado, todo mundo pra cima dele. Their supports for game week 1 were 130 in XPX. There's no way. I've never heard of those players in my life. Ele pontua mais uma vez. Tá aí, meus amigos, a 2Game vem sendo soberana. É um time... Their players were... Their support players were called 130 and XPX. Oh yeah, KC 2023 were not the actual worst team, but the mistakes they made were some of the most egregious. But the overall like skill of the team and the individual level was too
good to be the absolute worst team we've ever seen. They literally beat somebody at Lock It. Who did they beat? FPX? Something like that. 130 altering and XPX was free feel. Oh, they changed their names. I see, I see. Tá na hora de lavar roupa? É, exato, né? Tá frio ainda, não é momento agora, né? Ué, você não lava roupa no frio? Lavo, mas não é o momento. Oh my god. Palace cooked it. With the exact same entry he always does where he updrafts and then dashes. E aí, olha o FRZ. Fogão. Ele vai se aproximando, sabe que tem mais jogadores chegando. Mazinho pega uma aqui importante também. Ai, meu Deus, FRZ ficou What? sem bala. All they have to do is pick off Shenam's contact there? Instead of taking a committed fight in backside? Whatever. Okay. Are they really going to win this round, LaMasia? Tá cravado ali o Gobeira junto com ele. Vamos ver se alguém aparece. Os jogadores da MASIA esperando. Aparece primeiro. How is he alive? I mean, they know he's weak, though. They're all weak. 1 HP against 1 HP. Vem agachadinho pra... Do que QCK. Mas já ficou muito conhecida por jogar solo, não tava funcionando. Vamos ver se eles vão continuar nessa ideia, porque parece que ele tá indo pelo meio mais uma vez. You're missing out on the random shit the casters are saying? Well, yeah, but that's always going to happen because I don't speak Portuguese. Com essa Jet. Tem ultimate do QCK e tem FRZ buscando informação, drone destruído, ele já sabe que tem gente pelo meio. Recurso interessante da equipe da MASIA, porque eles trabalham para não deixar o jogador do meio conseguir gastar esse recurso. O problema é que a 2Game esperou e gastou depois. Mais uma vez a tentativa de passagem vai ser pelo mercado, mas eles já perceberam que tinha batida. Aí o QCK faz a bang, gasta ultimate, vai buscar mais uma bangzinha. Ele fica de lado pro Pala. Caiu também ali o Xenon. 4 contra 4 agora, hein? E aí, já que vai ter uma agressividade do seu time no meio, o Xenon não podia estar avançado desse jeito na ponta da A. Então, além dele dar a kill, ele dá a chance do Zanatsu agora pegar o Orb e ter o ultimate também. Os jogadores da MASIA que esperam muito esse primeiro contato, sabem agora que eles podem juntar e tentar ZK. É, tá aí, cara. Menos de 1 minuto, 40. He's going for a more forward trip this time as well, though. A MASIA vai ter rather than double decisão, trips parece here. Que realmente vai ser pro spike site da A. Com 3 jogadores da 2Game desse lado do mapa, hein? É o lado mais forte agora da defesa. FRZ bem posicionado para pegar a passagem. This team seems to struggle a little bit with just breaking util around the map, though, as part of their default. Surely QCK goes down here. He takes one with him. JCZ, no cages. Cravado ainda o Gobeira para tentar pegar o jogador. 10 seconds. 12 segundos do Gobeira. What the fuck am I watching? Gobera out in the open. É vantagem da 2Game. Será que garante o plant? Vai quebrando ali o portão. Rapidamente o Brinks mais eliminado. Zanatsu já levou 3 no round. Agora sobra apenas ele. Fogão contra 2. A Spike foi plantada no finzinho. Ele já tá miado. E aí ficou difícil pra ele. 2 contra 1. Tá preso no bombe. Eliminado pelo Jotinha. Okay, they get through in the end. Very sloppy with their positioning, these players, I think. Not necessarily on LaMasia. But I mean, Gobera just kind of out in the open there as well. Vamos ver se a LaMasia consegue ainda mais. 3 tá pouco pra eles. Ó, ultimate cedo no round. O QCK já pegou a kill. Get a bit of a punish there. They've now got the cam in a different position as well. Previously it was getting info like this. Now they've got a trap playing mid, so they've got the cam above the B door. And the up over towards A. I'm not going to be watching SRB versus 2G. Don't even try. Don't even try. I'm aware of the pain and torment. Vai botar smoke, o Zanatsu gasta o drone. Taga um jogador, não viu o segundo. E aí o Xenon vai escapar no TP, o Gobeira ficou ainda. Bela kill do Gobeira pra cima do Mazin. O Xenon abriu pra tomar o tag exatamente pro drone e não conseguir limpar ali onde o jogador tava. Então, muito bem beitado. They look like they're getting really stuck on their attack sides. Like, horribly stuck. I mean, it is tough when Pala dies right at the beginning. Just getting caught by a drone like that. É que é difícil falar em Stomp Nascent, né? Porque ainda é obrigação. Olha aí, QCK! Well, they're just getting cooked. Ele não... Um mapa da MASIA que nós vimos no mapa da Pearl, que teve muita dificuldade para jogar atacando. Tá aí, ultimate do QCK, hein? Vixe, Zé, que é 9, hein? Aí, cara, I'm so convinced Boaster will leave Fnatic next year and we'll need to build around Cloud and Kayak. Yeah, I think Boaster going to China just makes the most sense in the world. Muito boa da 2Game que tava precisando
pouco a La Masia que nós vimos no mapa da Pearl, que teve I sent it's muita 2G's best map, by the way. jogar atacando. Tá aí, o Oh my time god, what the fuck are we watching right at the beginning of this round? We just got back in. Okay, they went to go and take some B main space with Parlor again. cai, hein? And they just got Vixe, whacked hein? instantly by a Phoenix ult. Fazendo a diferença nas first kills. E vem aí o nono ponto. Uma primeira metade 2G look like they're muito difficult boa da to 2Game, que tava precisando disso. difficult to play against. Like they're Depois constantly de looking to dois push you. mapas que foram duríssimos pra eles. They Dois don't give you mapas any diferentes, peace. né? Um numa virada absurda, outro num espanco. Foi visto, hein? Pelo jeito, Weibo, if they cara, want to get partnership, podemos will get ter um partnership. quinto They actually mapa applied nessa last grande time, you know, final. Esse mapa and da didn't Rio make it. Pode ser o mapa decisivo. Mas Actually, am I 100% about that? I feel like they must. I guess I don't know that for sure that they applied last time. But they did have a tier 2 team, and I thought they applied. I think they applied last time. And didn't make it in. ainda tem também chance. É que o problema é que eu sinto que a composição I don't know dos why. duelistas- É, cara, eu acho que talvez, posso falar a real? Talvez seja mais do que isso, cara. Talvez seja até... Opa, pera. But like they already had a VCT team, and they Jogando wanted, muito bem, hein? or they had a Conseguiu escapar Valorant depois team, de levar o primeiro jogador. and they wanted to be in O VCT. Zanatsu vai subindo pra tentar encontrar It would have com been ele, very strange if conseguiu they didn't sobreviver ali apply. o Brinks. E agora um 4 contra 2. Já apareceu num timing perfeito o FRZ. Deixa o Zanatsu sozinho. Restam 30 segundos. Am I ever gonna play Deadlock on stream? Yeah, probably, but only after champs. 9-3, rapaziada. Não nada pela Macia, mas ainda assim. Mas em relação ao jogador, eu não... Não é de hoje, cara. É desde a época da Los que ele jogava. No halftime eu break? já falava disso quando Straight eu into fazia it? mapas assim. Ou pelo menos tomar a melhor decisão Let's de acordo fucking com a go. informação que você pega no mapa também, né? Aqui eu vejo que eles tentam Are they doing the ter same- uma falsa informação e não tomar a They're doing melhor the decisão same para aquele attack momento. pistol that La Masia É, did, meu amigo, não in tá the lower fácil bracket pra La final. Masia, mas agora é segunda metade. where you Agora drone eles vão down pra mid and then defesa. you just fall contact O ataque into é A. um pouco mais complicado. Vamos ver como que a 2Game vai jogar com esses dois duelistas. Já entrou no smoke, já tomou This no this bala. pistol seems terrible to CK me. conseguiu a resposta, Like, genuinely levou o awful. quiz. E olha do outro lado. Pô, pode ser FRZ, que- o You might die in A main Jota, as you just contact through a importante por one-way. aqui. Vamos ver quem leva. You have no Avança. recon when you want to A pop. Garante, Jotinha. You get caught by the KO knife. Cara, tirou o Sova da ponta de mapa. Então ele garante Seems terrible. que B não volta. Tem uma trapzinha ali ainda na garagem que ele pode falar isso. Se ele colocar avançado e ficar e fechar a porta do mercado ainda, cara, seria primordial, né? Se ele conseguisse fazer isso, a B estaria um pouco I mean, mais segura. I think Boaster learning Mandarin would be more to like interact região with da fans 2Game and vai tentar interact fazer with his essa team in passagem. like a more, Aí, 4 contra 3. you know, A Macia engaged manner. But lots of the teams speak English anyway in China. por A lot of the enquanto, teams come in some kind of like English or hybrid. a entrada vai ser pra B, system, tá so- apenas o JZZ por ali. Será que ele espera think pra he jogar could- retake? I think he'd make Realmente, né, bank até if he pelo went to posicionamento que ele China. tem. Ele tem uma câmera... Não. Ele tá And I sem think he'd câmera ainda, enjoy né? it Então, as well. vai I think it would be ser like uma a different vantagem da challenge for equipe him. da La Masia trabalhar essa situação de retake XR massa. I think it would be a Vaga really B, good pra way of him equipe da 2Game refreshing não é his career. descartável, tá? Tem uma chance legal aqui dos caras Tem duas tentarem bangs, né, ganhar. cara? Tem bang do Xenon, tem bang do I think he'd be KCK very good também. at it too. I think it's something that he'd be good Trabalhar at. direitinho, pode dar certo. Is like taking a E bunch of aí, people that Balador are já foi utilizado, skilled ganha but tempo ali pela base. don't have a O Brinks structure pegou and giving them a informação de pelo menos structure. dois jogadores ali, eu acredito. E ó, vai ter também a popzinha do Mazin. Vem entrada, smoke na boca, eliminado. Já o Xenon cai também o QCK. Apenas o Brinks. E ó, vai ter também a popzinha do Mazin. Vem entrada, smoke na boca, eliminado. Já o Xenon cai também Cloud o bursting QCK. through and then Apenas flashing o out of the Brinks cloud burst contra is a nice. Aí já foi. Ponto da La Macia. Aí, More than just começo being a bom content creator. da La Macia era I mean, importante, that cara. comes down to Isso how na much turma do- Não vou fazer nenhum tipo de um, investimento agora, não. Se tem um he mapa que a gente já likes viu muito 9-3 competing, I virando, think. é Ascent, cara. Verdade. I think he'd probably make. Mm, I don't know actually. I think he'd probably make more money as a player. É verdade. Aí, cara. Tudo pode acontecer, é grande final. But I think meu it'd be amigo. É close. decisão do VCB. E o time Kinda que ganhar depends. tá classificado direto. Give me a sec, chat.
para os play-ins do VCT Américas. E ainda tem a chance, né? Before VCT started, Wolves and Weibo were partnered together, so maybe Riot had collusion concerns, letting them both in. I didn't know that. Why would Wolves and Weibo be partnered together? Didn't they both have separate esports divisions? A MASIA não. Precisa da vitória. Presumably not. Quem torce pela Two Game é a galera da Team Solid. More money in total or more money per hour? I just mean in total. Obviously, a content creator is a much more chill lifestyle than being a player, but if you like being a player, then you like being a player, you know? E round econômico. Fica tranquilo pra La MASIA 9-5. E o sonho do mapa é de Guardian, tá? Porque ele vai ter que dropar talvez uma arma melhor aí pros jogadores ali no... Quem dropar esse operator pra ele. Estamos aqui pra La MASIA é se deixar o QCK farmar esse orb de ultimate. Round importante demais. A La MASIA precisando desse ponto, mas a vantagem em armamento é da Two Game. Olha o Pala já avançado na varanda. Eles escutaram, eles I think if he became a content creator, he would make more money than he was going to make in EMEA. But I think the bag in China would be maybe even bigger than he was going to get as a content creator. Unless he was streaming on Kick. Mas ó, tem ali o Mazin e o JZZ. Gosto dessa play, tá? Gosto da play. Life-changing amounts of money. Contato da câmera pop pra pegar o jogador. Vamos ver se a equipe da Two Game vai cair nisso. Parecia que o QCK tava indo ali pelo meio, mas acaba não fazendo esse avanço. E a Two Game vai se juntar no long da A, né? Ó, 40 segundos, cara. Aqui já é papo do Mazin, na minha opinião, ele já tentar usar a adaga dele pra pegar alguma info, né? Que essa ideia do double iniciador é justamente isso, cara. É você usar essa adaga pra pegar alguma informação, só que XR. Eles vão cair agora sim, ó. E a rotação... Ah, o Jotinha vai tomar. E o Gobira acaba levando o JZZ, então. Spaca já falou, acontece. E agora faltando 22 segundos. A MASIA tentando se segurar, mas o round... Oh my god. Tá encaminhado. Opa, They are so lit up. Olha o tempo, tá escasso. Pode dar ruim ainda pra Two Game, hein, se eles demorarem demais. I mean, you just get inside the smoke and you're wrecking them. They know exactly how they want to flood. Because they're flooding so heavy through spawn, but like all grouped together on a timing instead of taking the space when it's being offered to them. Décimo ponto numa adaga feita ali pelo Mazin, cara. Aí, cara, teremos uma Raven, será? Falta pouco pra Two Game empatar tudo de novo. E agora, olha oh man, Jesus, he just gets out of there. Era o que esse cara Have they cleared logs? É punido, mas volta pro round. Ele volta Pala. Ele viu para, tem mais um na frente. He's just hoping he doesn't get checked at all. E aí? I mean, they're just getting owned. They just let 2G run out into the site completely all over them. É, tipo assim, vamos pro quinto mapa então. É isso, eles querem Do you think someone would try to follow Boaster to China if he goes, since it's 2 imports per team? I don't think I could answer that question really, because I think the biggest thing that stops people wanting to play in China is if they're already somebody that could be like if you're an EMEA player that could be playing in EMEA, I think the money is good, but it's the idea of living somewhere that is extremely far away from even the time zone that your like family, friends, whatever live in. The idea that you do not speak the language and probably will never speak the language depending on who you are, because it's like so time consuming to try to learn, and to be honest, I think most people just are not going to put in the work to do that. And that can be extremely isolating if you move to a country where you just can't understand anybody. And you add on to that'll be like quite culturally different for a lot of people as well. I just think I think it would depend on how adventurous the person is and how much they're interested in doing something like that from a personal point of view. I think to some degree money stops coming into it almost. Not completely, but like if you're already someone who has a career in, you know, Berlin, and you could continue earning hundreds of thousands of euros a year, then do you need to earn, you know,
3 times as much, but have a potentially like bad experience. I don't know. It depends. I think a lot of people would enjoy it, but I also think a lot of people who are gamers might not be adventurous enough to enjoy an experience like that. Tem que ter pelo menos um que faz esse papel. E agora o Gobeira matando demais também. Esse mapa da Ascent agora jogando de jet. Olha ele! Pega o primeiro, o segundo vem! Ele já leva 2 e cai também o terceiro. É a 2Game se encaminhando para esse 10º Because it's quite a different decision than like, I am a Brazilian player, should I move to LA? Because if you don't really have the opportunity to have a good career. Pô, mas o primeiro foi o placar mais elástico. Não, foi 13-4. 13-4 o primeiro, o último foi 13-6. Talvez as primeiras metades me iludiram um pouquinho, XR. É que é aquilo que eu tinha comentado. I couldn't live like that since I like speaking my truth. Right. Okay. Let's have a quick look, just to end the stream, at what truth Stupid RNG has been speaking. Let's have a look at that. Let's have a look at what truth is important for Stupid RNG to be able to speak in Twitch chat. It's really like this is important free speech type shit, right? If Stupid RNG couldn't say things like this, God, what would they even do with their life? Come on. It's not loading. Come on, you little shit. I don't speak my truth in Twitch chat. If you're not using every opportunity to get on a soapbox, are you really speaking your truth? All right, let's have a look. 999 messages from Stupid RNG. Let's have a look here. Let's just scroll up somewhere random, shall we? Let's scroll up somewhere random. Let's go here. I mean, also still talking about China. Forgot about China. China completely ignored. Magnum had an interview with Yinsu and he said that because he couldn't play at champs even if they qualified because of child labor laws. I am surprised that child labor is outlawed in China, to be honest. No, you know what? You actually might, you actually might have some problems. You actually might have some problems. Where else have we got? Sideshow, who do you like more? NBS, the coach of 100 Thieves, or MBS, the Crown Prince of Saudi Arabia? These are the important questions that need asking. Also, just Stupid RNG at 8:20. Feet. Did we see Mazin's feet? Can we see the feet again? Feet. Jesus Christ. This is the truth. This is the truth that Stupid RNG must be able to spit. Que aí a equipe adversária quebrou a economia, então aí conseguiu fazer pelo menos mais objetivo, né? Mas em domínio. Isn't MBS the FIA president? Yes, but that's a different MBS. I think that's Mohammed bin Suleiman or something. Because MBS the Crown Prince is Mohammed bin Salman. But I think Mohammed bin Suleiman. Mohammed bin Suleiman is the president of the FIA. E gelato, você gosta? Eu gosto, cara. Inclusive, hoje eu peguei hein? É mesmo? Peguei, tava bem demais. Peguei num potinho assim, ó, absurdo, cara. Slightly different pra quem guy. gosta aí de sorvete, é muito bom. Você também pegou. But honestly, I don't know much about the FIA. I know that he was very unpopular. Gelato hoje também, né? Beleza. Vambora, XR. And was kind of like fraudulently put in his position as well. It's almost like when there's a huge amount of money being invested in something, it allows you to bend the rules and get people into positions of power. But that won't happen with esports. Not with my pure, untainted esports. Surely that won't happen with us. A MASIA, nesse lado de defesa que era para ser lado favorável, não tá conseguindo, né? Oh, he missed the jump. Mazin loves fighting mid aggressively.
for some FRZ reason. pegando a orb dele. Aqui vai ser um momento de superação da equipe da La MASIA se quiser sonhar ainda com esse mapa. E o Zanatsu travado ali no long do Spike Site da A. Tem o Xenon marcando esse avanço. Parece que a 2Game vai se juntar com ele. Corruption is bad unless it benefits Cara, me, of aqui eu acho que course. o Xenon pegou um gap de drone, né? Então, não tem ninguém, My- essa also informação my e aí ele thoughts, luta also pra my pegar thoughts. essa info, viu ali. Opa, ele viu. O Zanatsu também viu, vem drone agora. There was an election last year that required having support from every continent, but there's only one person in South America who could give their support to someone. I know. B, who is a F1 fan, has talked to me about this. The way that they rigged the election. He was the only candidate that was eligible because of the rules, which is just fucking astounding. Because wasn't one of the prime candidates, if that hadn't been the method, what's her name? Bernie Collins? Is that her name? Bernie Collins? Am I thinking of the wrong... Was it Bernie Collins? Or was it somebody else who works as like an engineer or something? Anyway, okay. That's the end of my stream today. That is the end of my stream. I will be back tomorrow streaming. But I will be back late tomorrow. In fact, this is the time of day that I will be back live tomorrow. Sorry to derail. I'm Pokemon is after champs. Yes. So would you like me to make a special, more streamlined version of the game for you with cool stuff like eliminating EV training, for example? Eliminating EV training would be so nice. That would be lovely, actually, LJ. But if you don't have the time to get around to it, the game is already pretty optimized. Like, it doesn't take that long to EV train stuff. But yes, if you could get rid of EV training, that would be fucking amazing. Setting EVs is a massive quality of life improvement, honestly. Caspers, thank you for the 77 months. Yeah, so, sorry. As I was saying, 24 hours from now, I will be back on stream. It will be a late stream tomorrow because I've got some unusual variety content. We're going to be playing Super Battle Golf as part of a sponsored stream, but it's the beginning of an ongoing series of sponsored streams. I'll talk about it more tomorrow as well, but we're going to be playing Super Battle Golf, and I'm going to be captaining a team. Somehow we're going to be playing Super Battle Golf with a team of streamers, but I don't know who's on my team yet. So I will get back to you tomorrow about that. But until then, let's find somebody to raid and I'll get out of here. Extor, thank you for the 7 months as well. Played the whodunit. Let me find someone to raid first. Should we raid Coriano? Maybe raid Tashinya? Who else is online? Is Shayo online? Oh, Shayo is online. Playing Deadlock. Sure, let's raid Shayo. Okay, goodbye. I will see you tomorrow in 24 hours. The game first? Fucking hell. Who done chat? Alright, you little bastards. Open the case. Open the case. Open the case quickly. 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 The raid's about to happen. Quickly. 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 For God's sake. Why is it taking so long? You guys aren't chatting enough. You need to chat faster. Chat faster so that it has more archives to run through. Quickly, please. But even of, what does it matter if you don't get paid? I mean, that is a stupid RNG if I've ever seen one. Last shot just doesn't. Don't know. Zen? Get your one win in D-Lock. Is that a problem? Ah, no, it was Spooder.
Do you feel sad for Martine betraying Casey by going to mates? Addison? Fuck, it was Benny Hart. I feel bad wishing you luck. That feels like Cavalry Archer. Oh shit, it was Eon. Wait, I'm getting owned. You had to put the vines down. Oh, I don't know about this one. Oh shit, it was a hated fate message. This isn't rage queuing, this is despair queuing. Feels like fresh derp or spruce. Oh, it was spruce. I'm getting cooked. I bought my first mechanical keyboard with paper round money when I was 13. That feels like an LJ Breeze. But Kazakh is straight Asia, though. Oh, shit. Shit, I was thinking about Shiv. DOS9 Duelist and Sue stays on smokes would be crazy. Zombo? Oh, Hayden. Oh my god, I don't know my chatters at all. Dude, I did so well yesterday. I did so well yesterday. What the fuck? I did great. Wait. Oh, you can only open one case? Oh, no, wait. Hold on. Okay. We're doing this one and then we're leaving. We're doing this one and then we're leaving. It is difficult when you guys are only talking about Valorant. Cold case is endless? Yeah, but it's 5 strikes and you're dead. So if you get 5 of them wrong, you're gone. How long is it going to take to comb the archives, though? It might take forever. Night shift is good? What are you talking about night shift is good? There's no clock, no strikes, no ends. You just literally do it forever and ever and ever. Do you think G6 are going to win back-to-back seasons? I don't even know G6. G6? That's not even a reference that I understand. How many archives are required to be combed here? The fuck? Okay, well, it's not even gonna be done by the time the raid's through. I'm not canceling this raid. This raid is going through no matter what. I'm not canceling. I'm not canceling. Oh my god, I'm canceling. Hold on, hold on, hold on. All right, raid, Shire Wedger. Okay, all right, this time we're not canceling. Chichu still IGLing is not a good omen. I've got no clue. I've got no clue. Splurge. A nice little edit of your Florida Mayhem photo. That feels like Triceratops. Okay. I thought we were talking about the other one. What? Could be fucking anybody. Kirito5299. At Sushi Lisa. Got to be Paper X or Fnatic or something. I don't know. I don't know. This is so difficult. Kong my goat has been aura framing the last 3 weeks. I don't know. Banned from Paris. Okay, we got one of them correct. We got one of them correct. By that logic, Pacific is the best region because Paper X always top team in 2023. Don't know. Don't know. I'm getting owned. I don't know my chatters. I should have quit this game after my first try where I dominated. And I could have just lived there saying that I knew my chatters inside and out. And now you're seeing the real me where I don't have a clue what's going on. Get out of my chat.